Hello, sir. ஹலோ வணக்கங்க. வாங்க வாங்க வாங்க. வணக்கம் வணக்கம் வணக்கங்க வாசன். வணக்கம் ஐயா. ஐயா வணக்கம் வணக்கங்க வணக்கங்க. நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? வணக்கம்மா கேக்குது. ஓகே சார் வணக்கம். வணக்கங்க அருள் வணக்கம். ஐயா பொண்ணு வைக்க இருக்காங்க. ஐயா வணக்கங்க ஐயா. காணும் இல்ல இல்ல இல்ல.
போகுது போட்டிருக்கு. யாராவது செக் பண்றீங்களா? சார் இல்லைங்க செக் பண்றோம். ம் இல்லைங்க யூடியூப் போய் செக் பண்றோம். ஃபேஸ்புக் ரெண்டுமே போகுங்களா? ஆமா ஆமா இப்போ யூடியூப்ல லைவ்ல இருக்குங்க. ஃபேஸ்புக் ரெண்டுமே போகுங்களா? ஆமா ஆமா இப்போ யூடியூப்ல லைவ்ல இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் ஃபேஸ்புக் செக் பண்றேன். ஃபேஸ்புக் லைவ் வந்து எனக்கு வர மாதிரி தெரியல. இல்லையா? ஹலோ வணக்கம். வாங்க. So Bonjour à tout le monde. bonjour. என்னென்ன திட்டுறீங்க வந்ததுமே? இல்லங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம்னு சொன்னங்க எங்க மொழியில. வணக்கம் வணக்கங்கண்ணா. இப்போ நேத்தும் ஃபேஸ்புக்ல போச்சா என்னன்னு தெரியல. நேத்து வந்ததே ஃபேஸ்புக்ல வந்ததா? ஆமா 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 நான் ஃபார்வர்ட் பண்ணி விட்டு வரேன். இன்னைக்கு செக் பண்றீங்களா? அப்போ இப்போவா பாக்குறேன். என்னோடதுல தெரியல வர மாதிரி. இது வந்து ஃபேஸ்புக் இன்ஃபிட். ஐயோ கஷ்டகாலம் பாருங்க. ஃபேஸ்புக் திறந்தா இதான் ஒரு பெரிய கஷ்டம். வரதராஜன் ஜெயதேவன் என்ன எழுதியிருக்கிறாருன்னா, அவருடைய மனைவியை இன்று பிற்பகல் 2:30 மணிக்கு எழுந்து விட்டேன்னு எழுதியிருக்காரு. கஷ்டகாலம். கடவுளே கடவுளே. இதுக்குதான் ஃபேஸ்புக்கே நான் திறக்கிறது இல்லை. உத்தமம் கல்யாணம் போட்டது வந்திருக்கு நேத்தி. இல்லை இன்னும் வரல. அது எப்படி வரும்? நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா வாசு? கஸ்டம் ஸ்ட்ரீமிங் சர்வீஸ்ல போகுது. So it's supposed to இருக்கும். Hello everyone. I hope you can hear me. Yes, Anup. Hey, hi. Yeah. So if you would like to share your screen and check, please, you can try that once. No? Yeah, sure. I'll do that. I think the host needs to enable screen sharing. Yes. You have been given the co-host now. Okay. That's it. Okay. I have now shared the screen. I hope you can see that. பண்ண வச்சிடுவேன். அதுதான் பிரச்சனையே. சொன்னா பண்ணிடுவாங்க. Merci, can you please? ஆமா.
அதெல்லாம் ஒரு அளவுக்கு பண்ணுவாங்க. ஆனா என்னன்னா பின்னாடி ஒரு அசிடிட்டி மாதிரி குரல் ஒலிச்சுட்டே இருக்கணும். அதுதான் இப்ப கேக்குது எங்களுக்கும். நீங்க உங்க ஒலி வாங்கிய நிறுத்திட்டீங்கன்னா நல்லது. எனக்கு பிரச்சனை, சொல்லிட்டே இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறீங்க. மியூட் ஆல் பட்டா மியூட் ஆல் போட்டாக அப்புறமா ஸ்பீக்கரும் மியூட் ஆயிடுவாங்க. அப்புறம் they have to do it themselves. மேக் ஃபர்ஸ்ட் யாரு அந்த பக்கத்துல பார்த்துட்டே இருக்கணும். யாராவது வந்து இப்போ now all of them are mute. இப்போ co-host தவிர்த்து எல்லாம் மியூட்ல தான் இருக்கு. இல்ல என்னோட ஒலி வாங்கி வந்து திறந்திருக்கு, அது நானே மூடிடுறேன். ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாங்களா இல்ல இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ண? கணேசன் வந்து கணேசன் சார் மியூட்ல இருக்காரு. அதை கேட்டிருக்காரு. So I think we'll start now, right, sir? ஆரம்பிச்சுங்க. I don't see கணேசன். Okay. If we can wait for 1 or 2 minutes for others. Okay. ஸ்பீக்கர் கேட்டுக்கோங்க. People are getting joined. Anup, can we wait for 1 or 2 minutes? Yeah, sure. ஒரு கணேஷன் மைக்ரோஃபோனும் மியூட்ல இருக்கு. மேபி யூ கேன் டர்ன் இட் ஆன். கேட்டா ஒரு பண்ணல ஒரு கணேசன் இருக்கார் போட்டு வீடியோ இந்த ஆளுக்கு இல்லடப்பா. அது புதுசா வர்றாங்கன்னா கணேசன் சார் ஆரம்பிக்கலாமா கேக்குறாங்க.
பெரிய தேட்டர் போல இருக்கு அவருக்கு. ம். இங்க வந்து 5 ஆச்சு. என் ஆரம்பிச்சிருங்க. வந்து ம். அவங்க சாதாரண பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நீங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா சரியா. Yes, yes, yes. So, அனைவருக்கும் வணக்கம். Today we are in the third day of Tamil Internet Conference 2021. So far we have 7 sessions on contributed paper presentation and 2 keynote address. Today we have our third keynote speech by Dr. Anup Kunchikuttan from Microsoft India, Hyderabad. It would be followed by 3 more workshops. So to introduce our speaker today, Dr. Anup Kunchikuttan is a senior applied researcher at Microsoft India. His research spans various areas on machine translation, multilingual, and low resource NLP, focusing on Indian languages. He is an active researcher of natural language processing and machine learning. His primary area of interest is mostly on developing machine translation system because he found it as a fascinating problem which encompasses language, cognition, and computer science. His PhD research involved in exploring the language relatedness and its utility for machine translation and transliteration. This is titled as Machine Translation and Transliteration Involving Related Low Resource Languages. He has done his PhD under the advisory of Professor Pushpak Bhattacharya. Since then, he is interested in exploring multilingual NLP solutions, which scaled over to multiple languages. And he has been actively involved in building tools and resources for Indian language NLP. Over the last decade, he has built and also contributed to large-scale broad coverage resources like INFITT NLP library and SATA Anuvadak translation system and IIT Bombay parallel corpus and Samanandar parallel corpus, INDIC NLP suite and BrahmiNet. He is the founding member of AI for Bharat, an initiative at IIT Madras focused on building tools and technologies for Indian language NLP. His recent book on machine translation and transliteration involving related low resource languages, published like by Dr. Anup Kunchikuttan and Professor Pushpak Bhattacharya, which is published in 2021, discusses an important aspect of natural language processing that has received lesser attention. That means translation and transliteration involving related language in a low resource setting. It shows how linguistic similarities can be utilized to learn empty systems for related languages with limited data. So we are very happy to have Dr. Anup Kunchikuttan with us to deliver the talk on Indian language computing, a multilingual perspective. Welcome, Anup Kunchikuttan, and over to you. Thank you. Thanks for the kind introduction. Thanks for the invitation. I'm really glad to be presenting, talking, interacting with all of you at the Tamil Internet Conference. This is really pertinent to a lot of the work that I do on Indian languages, and Tamil is surely like one of the most important languages that we need to address. So in today's talk, I'll take a more holistic perspective, looking at Indian language computing as a whole and how all the languages are sort of related, as Parmeshwari just mentioned. That's one of the themes of the work that I've been doing. I, for one, so my native language is Malayalam, but then I've grown up in other places and I speak Hindi, Marathi, and therefore sort of I've been fortunate enough to be sort of exposed to multiple languages from different areas, and that's kind of been also a motivator to looking at multilingual problems. So with that, let me sort of get started with today's presentation. I hope you can see my screen fine. Yes, we can see your screen, okay, but I think it's in presenters mode. We could see 2 slides. Oh, okay. Then let me just change over the view for a second.
Just give me a second. Okay, I suppose you can now see the right screen. Yes. Okay, thanks. So yeah, let me just then get started. Right. So to start with, it doesn't need much bearing to this audience to understand that in India we are faced with this humongous diversity of languages and their increasing usage. So today we have about, say, 4 major language families in India, and these languages are spoken by more than 1 billion speakers. We have about 22 languages listed in the 8th schedule of the Constitution. English itself is spoken by 125 million speakers from the last figures, though not native speakers, but still a large enough speaker base compared to the countries where it is a native language. We have 8 of the top 20 languages spoken in the world and 30 languages with like more than 1 million speakers. So when it comes to diversity of languages and the scale, it's probably the most diverse set we'll find. And increasingly on the internet, the usage of Indian languages is increasing. It's already surpassed English for quite some time now, and the gap is only widening, right? So all the more the reason for us to be able to build solutions that cater to requirements for Indian languages at the same scale that where the technologies are available for, say, languages like English, right? So that's the key point. Now, what are the kind of applications we are looking at? So there is a wide range of applications, the rise of the internet and its increasing adoption, and with mobile data networks reaching every nook and corner, a wide range of applications have come up. And even within the last 3-4 years, I think even if you look at this list of applications that are listed down, you will see that there is a very significant increase in the adoption of these applications just in the last 3-4 years, and much more so even since we have all been locked up in our homes since the pandemic started. So digital payments, everybody's doing it. E-commerce, online common services, digital classifieds, chat applications, particularly for customer support, are automated or at least semi-automated to a large extent. Digital entertainment, we look at OTT platforms all the time, social media. So all of these now are increasingly mediums where we need to consume content in Indian languages, as well as be able to generate content in Indian languages. And this requires solving some very fundamental NLP problems. So problems like entity identification, entity linking, something like information extraction, search, question answering, recommendation, a lot of problems that we need to address and solve. And there are some problems that cut across languages, right? To be able to solve these problems, we need also cross-lingual solutions. So for example, transliteration, we need to be able to convert from one script to another, especially for keyboard input, good keyboard input tools. We might need to do translation, or be able to handle code mixed text. Code mixed text is when the same sentence contains words in different languages. This is very typical of multilingual societies like India. Most of us speak more than one language. We tend to mix multiple languages while speaking. So that's a very active area of work where solutions are needed. All this poses a lot of scalability challenges. So scalability, first and foremost, and most importantly in terms of training data. All modern NLP solutions are mostly machine-driven solutions, and particularly deep learning-based solutions, which require a lot of data to work with
very well. And this data needs to be created through annotations, through linguistic expertise, depending on the task. So for example, for translation, you need parallel translation corpus from which the models are learned, or for named entity identification, you need someone to annotate names and entities in text, right? So all this is skills that need to be built. That's a whole area by itself, and the quality needs to be at a very good level. The models are very sensitive to the kind of training data you feed in. It's more. So how do you address this for 10, 12 major languages, 22 constitutional languages, and even beyond, right? Deployment is a challenge. So all these modern NLP models are huge models. So deploying one model per language is going to be costly. And these huge models also require a lot of time for inference. So how do you cut down on inference time? That's another important question. At the same time, how do you maintain, like if you have systems with 10 languages, do you have to maintain them individually? Or if it's translation systems, if you have 10 languages, which means about 90 translation systems, how do you manage them, right? So as the scale of languages increases, all these become challenges. Next, when it comes to evaluation, how do you, okay, you can build systems which are based on data, learn from data, but then how do you know these work well, right? So you also need to evaluate them. That's a challenge again, right? Getting quality judgments, getting a pool of evaluators who can do the judgments, not just do the judgments, but also provide developers with useful feedback for improvement. So again, like it's sometimes even very difficult to get evaluators in a lot of languages. So a lot of times you might actually have tested your system only on 2 or 3 languages, and you're just hoping that it works well for many other languages. Right. So those are kind of the challenges. And what I also see, and what I'll kind of drive home through this presentation today, is that modern deep learning systems also present an opportunity for Indian languages to address this scalability. And I'll center my talk today around these points as to how deep learning based NLP can present a solution to many of these scalability challenges in some aspects. The first is that they're based on the idea of what representation learning is. We'll go over that. And because of this powerful idea of representation learning, we're able to build multilingual NLP models that can serve multiple languages. The second aspect, and particularly with respect to multilinguality, is to look at how languages are related. The fact that they're related can be used to improve multilingual models. Right? So how can one language help another language in terms of the availability of training data? Right? And finally, one of the most powerful ideas that have come about in the last 3-4 years in NLP is the idea of pre-trained models. It's the idea that you don't all you need task-specific training data, but even before you do that, can you just learn something about the language from very raw data and use that? And can that be beneficial in some way to train models? So these are basically the broad points that I would like to cover through the talk, and then see how these can be applied in the context of Indian language NLP. So to begin with, representation learning is one of the key ideas of modern deep learning based NLP. And what does it mean? So to understand that, let's first look at what a classic NLP problem looks like. So let's take a simple problem a lot of you must be familiar with: sentiment analysis. In this case, you have a movie review, and the task is, can you predict whether the review is positive, negative, or neutral? And traditional ML would solve it this way. So you take examples, labeled examples of reviews, and the labels, positive, negative judgments. For every example, now we convert the text into a feature vector, sort of set of hints to the program, to the algorithm to make predictions. So these hints, these features could be words, bigrams, or then maybe in the case of sentiment analysis, presence of, say, some positive words in the sentence, some negative words from some word list. Right? So, and these features are then used to train standard classifiers like SVMs, and the decision function is then used to make a prediction on a new incoming example.
So as I said, like it depends a lot on feature engineering. And the feature engineering is sort of a manual activity, and since engineering activity where you need to come up with smart features that work for this task or this domain, so there is effort there. The features that turn up are sparse, so you get a large number of features, sometimes equal to the size of the vocabulary, which is unwieldy to handle. And these features are independent, so you cannot. So if you have two words as two independent features, there is nothing to say that these words are similar. So that linguistic knowledge doesn't exist in the training data per se. And what that means is the systems have to be, can be brittle to the domain, to particular training data that you have seen, etc. And there is effort involved in feature engineering for every domain, every language that you come across. So it's not scalable. And what deep learning promises or representation learning promises is that, okay, instead of using these sparse vectors, you can use very compact, small represent vectors or embeddings of words or any of these linguistic units. And the good thing about these is that now you can sort of compare different linguistic units, different, say, words in some space. You can have notions of similarity, and you can learn this in a very cheap way, in an unsupervised way, right? So that's the and that sort of cuts down on the effort for feature engineering. So and at the core of this is the idea of distributional hypothesis. So the idea being that, okay, a word is known by the company it keeps. This is one of the famous statements that the field, everyone in the field knows about. So if you take, like, say, for example, a couple of sentences. So one sentence contains the word unhappy, another sentence contains the word sad. How do you know that unhappy and sad probably mean the same thing? Depends on whether over a large corpus you see similar words in their context, right? So for example, if failure always comes with unhappy and with sad, as in these couple of examples, it's a hint that these two probably have some similarity of meaning, right? And so you can represent all words in sort of a vector space and now make reasonings about similarity between words or similarity between the context in which words occur or words in a particular context. So, and the good thing, which I'll come to later, is that the similarity can be extended across languages, right? So what does a modern now deep learning NLP pipeline look like? So you have text, you tokenize the text, you look at vector, low dimensional vector representations for text for each word token, which we call embeddings. And how do we learn embeddings? We'll see that later. But the fact is, now we are not doing any feature engineering. All we are doing is taking these embeddings, and that becomes the feature representation essentially, and feed them to a neural network, and then train it with all the sophisticated training and optimization algorithms we have at our disposal to generate the output. So the output would either be some categorical label, as in the case of sentiment analysis, which is predicting positive, negative, but it could be a generation problem as well. Say, for example, summarization. You're given an article, you have to produce a summary of the article. So it's a text generation problem. So in all these cases, the basic idea is that we need to get representations of text. And that turns out to be a powerful idea because we do away with feature engineering to a large extent. We are able to reason about similarities, and we'll see how later when we come to pre-trained models. The second big idea that is important, especially when it comes to Indian languages and many low resource languages, is the idea of multilinguality. What's the idea here? So now we have seen that we can represent a lot of the data in a vector space such that similar words are similar to each other, are close to each other in the vector space. Say house and home are close to each other, but that's within a language. Can we go and do even better? So can we do something like this? So can we represent semantically similar language artifacts in the same vector space such that similar sounding words across languages are close to each other? So the idea is something as I've illustrated in this figure. So maybe you can have water in English, pani in Hindi, and paneer in Tamil, all embedded close to each other, right? So that will help. Or fire, arg, and tea again embedded very close to each other in the vector space. Now, what's the benefit of doing that?
So you'll see that, but yeah, we can do it at different levels. We can do it at the level of words, but we could also do this at the level of sentences. So similar sentences which are exactly the same meaning, can we have them close to each other in the vector space? So here you can see the two different sentences with translations in 3 different languages. So the translations are sort of close to each other in the vector space. So that's what we want to achieve, and we could take it even further and look at document level representation. So if some way you can convert the entire document into a single vector, so can we get documents close to each other? So for example, the Wikipedia page for Chennai across languages, can they all be close to each other and far away from Uttar Pradesh, whereas the pages for Uttar Pradesh across languages should be close to each other. So that's the idea, core idea of what we would like a multilingual system to do. And why do we want to do that? So once you're able to do that, so what happens is now different, the same concept across languages are represented in a very close vicinity in a single vector space, which means essentially you have sort of gone beyond linguistic boundaries. You're only working in a common linguistic space of mathematical vectors, and which means that now if you train a model, what you have is a single model that works for multiple languages. That has a lot of advantages to go with it. So the first is in terms of the scalability challenges I mentioned earlier, a smaller footprint, right? So now instead of having to deploy multiple models for multiple languages, maybe you can have only just one model, and it all depends on being able to map the input from different languages into a common vector space and then feeding it to the model. So the model remains the same, only the input processing to convert it into a single representation space becomes language dependent. That reduces the deployment footprint. As I said, models are large, that's a big saving. Then model maintenance becomes easier. Ideally, you don't want to maintain the multiple versions for every language. If you have a common model, that again makes things simpler. So that's on the kind of aspects about deployment and maintainability and engineering. But in the more interesting phenomena, the more interesting aspect is multilinguality. Building multilingual systems can help you build better performing and more capable models. Now, why is that? So there are 2 broad reasons. One is the fact that you're looking at diverse data from across languages. So when you pull in data from multiple languages where to train your system, say for example, sentiment analysis data for movie domain across multiple languages, you might see a lot more variations of the same concept, a lot more ways in which people talk about reviews across languages. So there's more diverse data and some sort of linguistic regularization. So you're not fitting to patterns in a certain language, but rather understanding what these vectors mean in a very language independent way. So you're not overfitting to one particular kind of language. And in that sense, the models can become more generalizable. They can become better. That's one use case where models can become better. The other aspect is about transfer learning. So this applies to low resource scenarios. What I mean by low resource scenarios is you might have, say, very little training data for, say, Malayalam, but you have a lot of training data for building a sentiment analyzer for Tamil. Can this lot of language data for Tamil help help training a model for Malayalam, right? Essentially transferring the performance on the Tamil task onto the Malayalam task. Right? Here I'm sort of mixing up the terms task and language. And it works because you're able to now embed data from different languages into a common space. And the better you can do it, the better that transfer happens. And so even with little Malayalam data, you can build a good sentiment analysis system for Malayalam, given you have more Tamil data. And that's good because now the training data requirements, which are a big bottleneck, can be reduced. And I talked about a scenario right now where you have only a little bit of low resource data, but these systems actually work surprisingly well even in zero-shot
performance. What I mean by that is when you have absolutely no training data for some languages, but you have training data for other languages. So I'll give you some examples of that. So these are two reasons why multilinguality is interesting. And to kind of take a concrete example, let me take an example from machine translation systems. So it's very commonplace these days to build multilingual machine translation systems. And the beauty of it is that with deep learning models, you don't need a lot of sophisticated modeling to build multilingual models. The same models that work for a single language can easily be adapted to multiple languages. So for example, in the case of machine translation, if you're not familiar with it, you can just understand that there is something called as encoder-decoder architecture that works for building empty systems between two languages. The same system can easily be adapted to multiple languages. All you need to do is pull together data from multiple languages and train the same architecture again. And that's again like why deep learning systems can easily scale, right? I mean, you don't need to go back and do new modeling for incorporating a system with multiple languages. Pretty much the same architecture works reasonably well. In fact, quite well. These kind of simple architectures are used, in fact, to train translation systems. And with that, now you can have the same kind of transfer learning. You can build a translation system that serves both Tamil to English and Malayalam to English. At the same time, Malayalam can benefit from the larger availability of data, say in Tamil. And yeah, the example I showed you was from Indian languages to English, but you could build a multilingual system in the other direction as well. And there's a little sort of finer point that I want to mention. It's a very interesting trick and kind of illustrates the power that deep learning models have. So how do you make, so when you're training a single model to generate multiple languages, how do you tell the model what language to generate? Unless you do that, the model doesn't know what to do. And the simple trick is, okay, you have a special token on the input side. So if your original sentence was something like France and Croatia will play the final on Sunday, if you add a simple token saying that TA, right? So this indicates Tamil as the output language. So just specifying a simple token, the model is able to figure out now that you have to go and generate Tamil, right? So it's very powerful. So generating multiple languages can be done. Multilingual models for multiple target languages work well. It's still a challenging problem to kind of transfer in this direction. Transfer works very well in multiple source languages to single target language. Transferring to multiple target languages is beneficial, but not as beneficial as the other way around. So it's kind of still an interesting problem to look at. So how do we train these kind of systems? What goes behind? Like at a very high level, I could just give a little summary. So we could train these models in two ways. One is joint training, but the idea is that we pull together training data, train a single system, and the single system serves both the languages, Tamil and Malayalam. The other way to do it is, and this is especially useful when there is a very large resource queue, right? So for example, Tamil data is very large, but Tamil, Malayalam is very small. So a better way is to sort of first just train a Tamil to English system and then stop the training at some point and then continue with just Malayalam to English data. And now the model already knows about translation from Tamil to English, knows how to generate English, and now it can sort of, when you give it Malayalam data, it can correlate between Malayalam and Tamil, and then also be able to handle Malayalam to English. So that's the fine-tuning way of doing the same problem. And that's also widely used. What's interesting is also zero-shot translation. So sometimes this works particularly well, right? So suppose you had only Tamil to English and Telugu to English data. You did not have any Kannada to English data at all, right? So your model is trained on just Tamil English and Telugu English. But at test time, you could give Kannada sentence as input, and it could fare reasonably well. The translation, you could end up with a reasonably good translation without the system having seen any Kannada data to begin with, right? So that's another interesting aspect. Another way of doing, and this kind of scenarios are called zero-shot
transfer kind of scenario. So what we saw was one zero-shot scenario. Another zero-shot scenario is translation between Indian languages. Say you had data for training these models only for, say, Tamil to English, English to Tamil, Malayalam to English, English to Malayalam, 4 directions, right? So you can train a model in these 4 directions. So obviously, you get a model and they will work for these 4 directions. But surprisingly, the model can also work for translating between Tamil and Malayalam. Actually, there's a typo here. Yeah. So the model can surprisingly work well even to translate between Tamil and Malayalam, although it has not seen any direct data between the two. But because you're training a multilingual system, it learns to map representations from different languages into a common space. Now you can also translate between pairs which were not seen during training, right? So that's and with a few tricks, you can actually improve that performance as well, right? So the specific aspect then I want to dwell upon a little bit more on multilinguality is language relatedness. So here the idea is that, okay, now we are training multilingual systems with multiple languages, but then does the fact that languages are similar play a role? And let's kind of dwell into that question. So first of all, what do we mean by languages being related? Okay, so when we say languages are related, so broadly, there are 2 kinds of relatedness we are interested in. One is related by genealogy, which is how languages evolve from one language evolves from another and results in language families. So Indo-Aryan in North India is one branch of the Indo-European family. That's one cluster of families, languages in India. The Dravidian language is another language family. So they have a common, each of them have their own common parent languages, ancestral languages. Right? But the other way languages are related are by contact. So here, if two, say, languages from 2 distinct language families are spoken in the same area, the speakers interact with that over a long period of time, then naturally there is an exchange of vocabulary, linguistic features between the 2 languages, resulting into what linguists call linguistic area. So the Indian subcontinent is considered to be one such linguistic area, where all the 4 major language families have interacted and borrowed a lot of things from each other. So vocabulary is one aspect. We'll see a few examples, but also like there are sounds which have been borrowed amongst these languages as well, right? So so related doesn't mean just the same language family, but also means contact. That's a point I would like to highlight. So yeah, just to take a few examples, so we can have cognates, which are like words within the same language family, which have a common origin. So for example, the word roti and its variants across Indo-Aryan languages are very similar sounding, right? So they all trace back to a common ancestor. Similarly, in Dravidian languages, say Payam in Tamil has similar spelling words in other South Indian languages. These are cognate, but then there are also borrowed words. So for instance, a lot of words in Dravidian language have been borrowed from Sanskrit. There are also theories about very old borrowings into Sanskrit or even older languages from Dravidian languages. So there has been a rich interchange of features and vocabulary across languages. So what is the impact of that when it comes to building NLP systems? Right. So to do that, let's just revisit what I spoke about earlier. The fact that if we're building multilingual systems, we are projecting data into a common vector space. And the hope is that similar words, similar sentences map to the same point in the vector space. So they do to a large extent, but even if you look finely, even in that map space, you can find further clustering. So even though these multilingual models can cluster different languages into the same space, if you look finely, you can see subclusters there, right? So this is what you see on the screen is one such illustration of say the same sentence across multiple languages and their projections into a common space. So you can see that the languages, so the dots represent languages. You can see that there's a clustering by language families. For example, on the top left, you can see Slavic languages. You can see Romance, Germanic. All these are Indo-European languages in Europe, or somewhere on the left side.
On the top right, you can see Indo-Aryan languages, and you can also see Dravidian languages within that circle, sort of indicating that, yeah, even though these are two distinct language families, they do share a lot of things because of the fact that these languages have been in contact for a long time. Now, what does this hold, observation hold for building NLP systems, particularly for Indian languages? So what it means is that transfer learning sort of works best for related languages, because the transfer learning depends on the fact that you can map very well into a common space, and the mappings are better in the case of related languages, and therefore the transfer learning works better. So what that means is, if you can transfer from a related language, that's best. It also kind of provides a motivation for building multilingual systems specific to certain language families. So you can think of building, say, a language family, a model only for, say, Indo-Aryan languages, only for Dravidian languages, only for Indic languages, because then these representations are going to be very compact, and you can train only on the required data, and there will not be interference from other languages. English is, of course, something we might always want to consider, because that's one of the languages we are always interested in, but others might not be. So we can train smaller models, but still have the required sharing amongst languages. In fact, probably in a better way, because we don't have noise from other languages. Okay, so what do we mean by what kind of similarities exist between languages? So here I'll highlight a few of them. To quickly go over them, so we have lexical similarities, which is similarity in vocabulary between languages. So what I've shown here is a couple of translation of a sentence into both Hindi and Marathi, and you can see that there are a lot of common words. At the same time, they have morphological similarities. Their case marking systems are very similar. The suffixes, you can basically find a one-to-one correspondence between the suffixes and the functions. And they have the same syntactic word order. Most Indian languages have a subject, object, verb order. One important similarity that I would like to highlight is orthographic similarity. So this is not a linguistic property, but more an artifact of writing. So a lot of Indian languages, at least a lot of major ones, are written in scripts that are derived from the Brahmi script. And most of them are very similar logical structures. So you can draw one-to-one correspondence between most characters, and they are mostly phonetic. So you speak it the way, in a consistent way, the pronunciation is consistent, right? And what that means is we can do a lot of things. So it's only the visual font representation or the visual glyph representation that's different, but in terms of the logical sound or the character, the sound the character stands for, you can have an easy correspondence across languages. And this fact was used in the Unicode standard with a lot of foresight, such that there is a easy one-to-one correspondence between the scripts of different Indian languages in the Unicode standard. So it's very easy to map between one script to another by just playing around with the Unicode offsets, right? So that's and that fact that you have a common character set is also used in some of the Indian language speech standards to create a common label spread, phoneme set for Indian languages. So what I want to point out that this is a very interesting and useful property, the fact that scripts can be mapped to each other. And this is a prerequisite, or rather I would say a strong hint for neural transfer learning to represent all data in a common script. So as we just saw in that figure, the models are very powerful today to be able to learn correlations across data from different languages, whether they share the script or not. But the more hint you provide these models, the more efficient they will be, and the more compact models you can build. So I'll take a concrete example. So one example where such kind of script mapping can help is the problem of transliteration. So transliteration is this problem of mapping from one script to another. So in this example, say from some Indian script to Roman script. And you could have training data from multiple languages.
from Malayalam, from Hindi, and from Kannada. There are 3 examples here into Roman script. If you can, and you could train a multilingual transliteration system, but there would be no sharing across the scripts. The system might figure out a few patterns of similarity, but nothing explicitly. On the other hand, if you convert the training data explicitly to say one common script, you could choose any. In this example, I've chosen Devanagari as the common script. Then all the training data is in a common script, and sharing across languages becomes much easier, right? That's one aspect. And you could also do something like zero-shot transliteration now, because everything is in a common script. Even if I now want to do Telugu to English transliteration, it might work reasonably well. It will work reasonably well as long as I can just map Telugu to the Devanagari script. And this works because you have mapped everything to a common script. On the other hand, we would not be able to do this for Hindi and Urdu, because though Hindi and Urdu are pretty much the same language, their scripts are totally different. Unlike, say, Malayalam and Hindi, languages are far apart, but the script is fairly closer. The scripts have similarities, have a lot of symmetries which can be used for unsupervised transliteration. I mean, basically, very scientifically organized, phonetically organized alphabet system that we have, and that could be put to many uses, but I'll not dwell on that much. Let me just go to the next point. Sorry, yeah, okay. Right. So the next is lexical similarity. We briefly already touched upon it. So lexical similarity means that there are words which are similar across languages, similar in meaning and form. And yeah, as I said, like the more similar things are, the better the transfer learning works. And why it matters. So as just going back to the previous example again, there are a lot of common words across, say, the Malayalam and the the Marathi and the Hindi sentences shown here. The ones in color are the ones that are common, and it's easy to, when it's given as input to an encoder of a deep learning system, the system will find it much easier to map systems where the vocabulary is pretty much the same. And that's the key reason why similarity works very well. And to go back to our example on machine translation, say between Tamil and Malayalam. So we saw that all you had to do was concatenate training data and feed it to the standard architecture. If you do one more step, right? If you do a couple of more steps to pre-process the data, the transfer learning can work even better. So one thing is, of course, you can represent both Tamil and Malayalam, say, in the same script, and that should work better. Second is, many times the similarities are not at the word level, but at the subword level. So if you break the word into parts, maybe some parts, maybe parts of the word match, and therefore it's better to train the models at the subword level. So these two little modifications can again help improve transfer. That's again like a big idea. Most models today work at the subword level. The last point is about syntactic similarity. This is kind of a different way of looking at it. So as I said, like Marathi and Hindi above, they have the same word order, and that makes it easier for the models to understand similarity patterns across the two languages. On the other hand, if the languages are have a very different grammatical structure, it's much more difficult, and that's been shown in many studies. And that's another. So even if lexical similarity can be overcome, as long as there is structural dissimilarity, transfer learning does not work. So to take a kind of contrived or a good example, I kind of have created a code mixed version of the sentence above, right? So where I have replaced, so therefore, the Hindi sentence also contains many English words. So what you see at the bottom is the English sentence, and what you see at the top is the Hindi sentence written in Roman script, with many of the words being actually English words. Right, so independence, because we do use this kind of code mixing, right? So in this case, what you can see is that there are a lot of word overlaps between the Hindi and the Romanized Hindi and the English, yet the word order is different. So America precedes program in the Hindi one, whereas America follows program in the English one, right? So this kind of structural difference still doesn't make it easy for the model to bring the two languages into a common
space. And therefore, syntactic similarity is important. And this can be put to use. The fact that Indian languages have the same word order can be put to use. There's some examples of machine translation that I have where you could reorder the input set. This was an old trick that you did earlier, where you reordered the input side to match the target word order. The point was that the same reordering rule that we wrote for English Hindi works for many other Indian languages because of the fact that the Indian languages have a similar word order. That's how syntactic similarity can be used. And the last point I want to kind of emphasize again is the fact that this kind of transfer learning works not just for languages within the same family, but also when it's contact relationship that exists. For example, you could train a Tamil English system with very little empty data, but if you add Hindi English data to it, so you get a decent improvement, quite a good. In fact, in the examples I've shown here, about a 25% improvement in the translation quality scores. So that's another important point when it comes to relatedness. The final aspect of the whole puzzle is pre-trained models, which, as I said, is one of the big successes of deep learning based NLP. And the idea here is that, okay, with representation learning, what you have achieved is automatic feature extraction and the ability to kind of do numerical optimization because you're working in a continuous space. Multilingual learning helps because you can do transfer learning, better generalizability across languages. But then there is still some limitation, right? You're still limited to the supervised training data that you are working with. So sentiment analysis, if you have, say, 10,000 examples, or maybe 1 lakh examples, whatever. But 1 lakh examples still is doesn't cover everything about the language. You don't know anything about linguistic similarities. You don't know about synonymy. You don't know about categories of words. Say, what are the names of cities, or what are the parts? What word is what part of speech, right? And that's why you had to earlier do a lot of feature engineering and create additional resources, but you want to avoid all that, right? So, but can you acquire this knowledge in a much more simpler way so that we can work with limited supervised data? So can we work with just 10,000 examples for sentiment analysis as opposed to 1 lakh? If you already knew a lot about the language. So all I'm saying is, can we just learn about the language and not about the particular task? So that's where pre-trained models come in. So the idea here is that these are models which are task independent. They don't know anything about a particular task, be it sentiment analysis, be it translation or question answering. They don't know anything about the task in particular. They just know something about the language. So what is this something that they know? So they know something about, okay, these two words are similar. These two sentences are similar. All these set of words, okay, belong to the same category. Say they are names of cities or they are names of people, right? So this kind of information they learn in some way, right? Also, in some applications, it's important to be able to say whether given a sentence, is it grammatically correct, right? So if you are generating some text through a summarization system, you need a module which is able to say whether the sentence is grammatically correct, right? Or if the sentence makes sense, it isn't corresponding, it doesn't mean anything sensible in the real world, right? So can we have models that capture this kind of general knowledge? That's what pre-trained models do. That's important for generalization. And some of the pre-trained models that have different kinds of pre-trained models that we have seen, right, in the last few years. One is simple word embeddings, right? So every word has a vector representation. So these are models like FastText from Facebook, or the one that really popularized the whole field of NLP and revolutionized it was BERT, which is an encoder model for natural language understanding. So all it does is give some representation for the input text. Then there are decoder models like GPT-3, which is very popular. GPT-3 has been doing a lot of magic, generating a lot of text, right? Very fluent, some stunningly meaningful text. And these are again language models. Then there are encoder decoder kind of models for applications where you need both understanding and generation. For example, translations. You need to take something, or summarization. You need to take an input text, understand it, and then generate a summary. So all these are different kinds of models: FastText, BERT, GPT-3, BART, which can encompass knowledge of the language for the required, not a task in particular, but a class of tasks. So for example, BERT is for understanding, BART is for generation,
and so on, right? And there are multilingual versions of these models. So the same kind of thing about extending to multilingual languages. It's pretty simple to extend these architectures to multilingual setups. So we have different multilingual models which extend BART to multiple languages. And how are these trained? That's the real kind of trick or the advantage, that these are trained on large amount of raw text, which is easy to collect for many of the world's major languages. At least maybe for the top 100, 150 languages, there is a decent amount of text data on the web, and you can train this with unsupervised objectives. So no label data is required. So only with this, you can basically learn all that I just talked about, relationships between words and categories of words and grammaticality of sentences, right? And that's a big advantage. But these models are computationally intensive to train because you have to train them on a lot of data, and you need a lot of data. So beyond the top 150, I think we will struggle to even collect a lot of data from many languages. And the models are really large. So how do you deploy these, right? Those are challenges. But the promise of these models is that you need to only pre-train once. So take a lot of monolingual data, pre-train and get the model ready, and then use them for any downstream task like sentiment analysis or whatever, right? And now you need only a little bit of training data for the particular task and less computation. So you can only train for a few epochs, and that will help. Finally, multilinguality and pre-training are complementary. So if you take a pre-trained model and you have multilingual data trained multilingually, you can get the best of both worlds, combine both the phenomena. So with that, like I have kind of given you an overview of the major big ideas that can be brought to build together scalable systems that can address multiple languages, like multiple Indian languages. So how do we put all these ideas together? So in that context, I would just like to briefly talk about some projects we've been working together. So I've been working as part of AI for Bharat, which is an initiative at IIT Madras with Professor Nitesh Kapra, and Pritesh, who's my colleague at Microsoft, and a lot of students and volunteers involved in these projects, where we have a very ambitious goal to be able to build AI technologies which are at parity with English for Indian languages through open source, open data contributions. And we've been doing a bunch of projects recently which are already available in the public domain. So this involved different projects. Like one is about creating just monolingual raw corpora for Indian languages, which we call INDICORP, which is about 9 billion tokens across 11 languages. And we are working to expand the collection of languages we have. But it's not enough to have just data. We need task-specific data where we can evaluate. So can we say how good, say, sentiment analysis is for Indian languages, or some particular task is for Indian languages? So we've been building some benchmarks. This is still work in progress to create something like glue for Indian languages, where we have different benchmarks so that we can evaluate the quality and progress of different tasks for Indian languages. And then we have pre-trained models for BERT and BART. Right? So BERT is the language understanding pre-trained model. BART is the language generation pre-trained model. We have been training these Indian language specific models on the INDICORP data that we collected, scraped from the web, and this is probably the largest collection for Indian languages. And what we are focusing on is only on these language families, and that's why we're also focusing on compact models that can be easily taken up and used with less computational requirements. On top of that, we've also been working on building translation corpora. So the same monolingual corpora has been used to mine parallel corpus. So we have parallel corpora of about 49 million sentence pairs across English and 11 Indian languages. We've been recently working on speech processing, and the model should be out soon. There's some work on sign language, input tools, all the pipeline. Across all this, the basic approach is what I talked about today. So draw a lot of data, build a pre-trained model, mine labeled data sets if possible. So for translation, we were able to collect a lot of labeled data from the web, and then fine-tune these models and create good benchmark data sets for evaluation so that we can track the progress of these tasks. So I think in the interest of time, I will not delve into the details of these projects. I have mentioned that, and maybe I'll just conclude with
a future goal. So ideally, we would like to, and we are in the process of working on creating this full stack of different NLP applications and models for all the major Indian languages. 22 constitutional languages is the ambitious goal that we have, and so we're working towards that. To summarize, like deep learning kind of presents a very unique opportunity to build NLP technologies at scale for Indian languages. And here, in our opinion, utilizing language relatedness is important, particularly orthographic similarity between languages is something I think is a strong starting point. Both contact and genetic relatedness are useful. And we need to be able to take advantage of the huge amount of raw data we can collect to create pre-trained models so that subsequently task-specific models can be created in an efficient way, leveraging the common knowledge of languages that is available. So that's all. Thank you very much. And, yeah, if any questions, I'd be happy to take them. Thank you, Anup. You have covered about how multilingual learning and language relatedness can be used in different NLP application, especially taking machine translation as one of your best examples. So, any questions from audience are welcome now. Yes, Professor Appaswamy Mulkayan from France. Okay. Sir, can you unmute yourself? Yeah, please. Okay. Thank you, Dr. Anup Kunjan-Kuttan. It's really interesting and also amazing, the progress that have been made. One of my questions, I'm a linguist. I did in the 1990s, early period, masters in computational linguistics. One of the most challenging work we had to face was disambiguation. So one of the examples you gave, Tanni, Pani, water. You see that Tanni in Tamil can be used in different contexts and different meanings. Whether we have any tools to disambiguate this kind of expressions, not only Tanni and also many idiomatic expressions like Ongo Itla Maduraya Sidambarama, like those things. Probably whether these data sets can analyze native competent, how can I say, with native competence, or it's limited. I'm really thankful. Your lecture is really wonderful, and also the work that have been done so far on computational linguistics really wonderful. Right. Yeah, I think that's an excellent question. I think this ambiguity is kind of at the heart of language. There are so many phenomena of ambiguity that come about. Right, it's always a challenge handling ambiguity, but I think that today's models are making progress. So, for example, if I talked about these pre-trained models that we have. So we have made a progression from, say, word embeddings, and that's what one of the earlier figures was referring to, where every word has its own representation, and therefore, irrespective of the context in which it appears, it would be the same, and therefore there's no disambiguation, so to say. But the models, the recent models on BERT, these are language models, BERT, GPT-3. So these are all looking at the context, and every time there's a unique representation for the word generated depending upon the context. And therefore, these, at least theoretically, do generate context sensitive representations, which should be able to disambiguate. Yeah, that's basically the approach. One of the examples that comes to my mind is she saw the lady with the binocular. Yeah. Saw the lady Artara illa Patara. We had to train on so many users manuals, things made in Japan, how it is translated to English into French and all. So that was one other thing. The problem is the BERT and other models. Maybe you may correct me, are based on linguistic concepts from English or other major languages. I don't know which way we can apply all these methods, computational methods, and also algorithms to Indian languages. Yesterday, there was a question by Dr. Ganesan. I think that's related to, my question is related to what he asked yesterday. Thing is that the models we use, as linguistic models we use, are unfortunately
done based on English mostly. And how can we apply those? This is a, yeah, maybe you can Right. answer me. Yeah, again, that's an interesting question. So I think there's some evolution that's happened. So let me just take the case of, for example, language models, Ngram language models, so to say. So yeah, those were clearly inspired by the fact that English and many languages are position sensitive, and therefore the models are trained that way. For generation application, I think that is still the case. So for example, if you look at GPT-3 or MBAT, they still work on that fundamental assumption of word order being important. But there's still like more flexibility now, because the older Ngram models could look at only maybe the last 2-3 words. These models can look at much larger context. So that is, although these weren't explicitly designed for Indian languages, I think they work better. What they don't take into account is explicitly the fact that we have function words of which play the role of grammatical connectors, right? And those are not taken into account. On the other hand, on the natural language understanding side, so for example, BERT, so these models pretty much look at the entire sentence and just try to come up with a representation. So to them, it doesn't matter like what the language is. I mean, they make no, rather I would say they make no real assumptions about the language in that case. So at least on the NLU side, I think we today say, for example, there are no real assumptions when it comes to English or Indian language. But yeah, on the generation side, we still have work to do. Okay, thank you. Because this is Dr. Parameshwari and Dr. Dhanalakshmi yesterday had a discussion, whether it is at morphosyntactic level, morphologic level, syntactic level. But those questions are mostly related to what we have learned from English linguistics. I think that's a different topic. I want to just remind Dr. Parameshwari the discussion they had yesterday. Thank you. So thank you. Can I have one question? Maybe I don't find anybody raising hands, so maybe I'll take it as an advantage. So Anup, sorry, I was actually raising hand for a while. Is that okay if I? Yes, definitely, Arvind. Yes. Yeah, this is Arvind Sridhar. Thank you, Mr. Kunjukutan, for the great presentation. I have a couple of questions. One is a very short one. You used the term low resource language or under resourced language multiple times in your presentation. Could you just give a very brief definition of what that means, at least in the context of your research? And the second thing is where you show the mapping in your transfer learning process of similar things in different languages. You are able to group them based on the language families and relatedness. So you, in a sense, from my understanding, I think you're using existing ideas of language relatedness in different ways to help your transfer learning. But is the reverse also possible? That's a bit more open-ended question, that using your methods, when you map these things, are you able to get insights into relationships between languages which could help linguists the other way? Okay. So yeah, so you take your first question about low resource languages. Yeah. So what do we mean by low resource language? Broadly, like any for a particular task, if there is limited training data, that's what you would call a low resource language. The scale will differ again. I mean, this is strict binary, but yeah, just to give you kind of a sense of the scale. So for example, if you're building a translation system for English and French, if you go over all the sources in the web and you're able to crawl it, you can get maybe 1 billion, 2 billion sentences, 3 billion sentences, sentence pairs between English and French. But if you try and go for, say, English, Hindi, maybe a few million sentence pairs. So that's the order of difference, but Hindi is still not that bad. But if you come to other languages, other major languages in India, it may be just 1 or 2 million. And we don't even know if there is anything, if we come to really small languages like say Bodo or Santhali, languages like that. So the scale also is like a huge spectrum.
Yeah, about your second point about language relatedness. Yeah, so this we do use language relatedness in a very implicit way, I would say, by the fact that the machinery is able to discover do mappings better when the languages are similar, and plus we do some of the explicit exploitation or utilization of relatedness. So that's one way. Your question was in the reverse direction as to whether these deep learning models can provide a validation for linguistic hierarchies, if I understand that correctly, right? The Yes. graph, so the graph you see here actually is kind of that. So here, these groupings have not been made based on any assumption of any linguistic similarity. It's just raw data fed into these languages and similarities arising out of that naturally. But yeah, it is still more of a post facto verification of what is already known. I think linguists and computer scientists have to work more closely to see, okay, what are the questions that linguists want to answer from data, and then how can we pose the right computational questions for the models to validate them. But it's surely useful, right? I mean, people have studied, say, for example, different layers of the BERT model and shown that, okay, at the bottom layers, you do more basic processing, like, say, pause tagging or entity identification. The higher levels, you do more semantic processing. So in a sense, it also provides some validation for the linguistic processing as well. I don't know if it's validation, but it's sort of an analogical reasoning. So we have another question by Rajan. I hope one of us answer Arvind's question. If so, can we take Dr. Rajan's question? Yeah. Yes. Thank you. Thank you. Thank you, Anup sir. Actually, you have given the detailed information. I have one doubt. Actually, when building language models, whether the generic data is used for language model or a domain-specific model. If it is a very large model, we have to put all the text. Actually, it may be, it may not be as a domain-specific. Then, how will you? The output will be. How accurate it will be when it is a particular domain. Okay, so yeah, when addressing the question of domain, we can address it at two levels. So we could create the initial language model in a very generic way by pulling together data from different domains, use cases, etc. And I think that's what we should strive for, to basically be as diverse as possible. But yeah, that might not suit a particular domain's use case. Now, to handle it is one straightforward way is, of course, assuming that you have enough training data for a particular domain, just training on that domain's data might be sufficient. Sometimes you might not, and then you could consider taking the initial language model, and then there's a stage called pre-fine tuning, right? So between the language model training and the fine tuning, you have another layer where another stage where you just take the domain specific data and do the unsupervised pre-training only for that domain. So you have a domain specific model. And then okay. And actually, how the Google, actually previously the Google uses some SMT models like that. Now it is a NMT. Actually, what is the differences between these two types of models? Okay, I think that let me briefly attempt that, because that will be a big question. But broadly, like, it's this. So with the SMT models, you can think of the SMT model as a very sophisticated kind of table lookup. So you had a lot of parallel corpus, and you would learn, okay, this word maps to this word, this phrase maps to this phrase. And then when a sentence comes in, the algorithm is a very smart algorithm which figures out what to pick up and how to combine all the translations to give you the output. The NMT models don't work like table lookup, but they instead construct some vector representations of the data, mathematical representation. So a word and a sentence will be represented as a vector, and then from that, one word at a time would be generated. And the advantage, okay, just to talk about the advantages, if you look at the changes in the translation output since neural models came about, they are much more fluent than what SMT models could ever give. So fluency has been a big change. Meaning wise, there is a jump surely, but
fluency has been the biggest advantage when it comes to neural models. Yes, yes. Okay. Actually, in the beginning, you shows on vector space model. No? Actually, whether the vector space model can be used to find the difference between the languages. Actually, the related words belong to a particular vector. Usually, I have used vector space model for Tamil only. Actually, in that we form a vector for particular categories. But when it is mixed with the different languages of related words, for example, water, tannir, or pani, etc., can we develop such models for with the different language words as a single vector? You could. Are you saying that okay, you want to come up with a single vector for a concept, say for the concept of water? Okay. Yeah, I think people have tried. I mean, people try out things like averaging things, etc. But yeah, finally, and those it depends on the purpose, right? I mean, for building practical systems, people don't do that much. But yeah, for linguistic studies, etc., it makes a sort of sense to kind of say average or do a weighted average or map again things to different space, a common vector space. I can make, if you want, I can point you to some work around that. Yeah. Thank okay, you. Thank you, Rajan. Thank you. Yes. Thank you. Yeah. Maybe I would like to ask you one question which always ponders in my mind. We being linguist and computational linguist background people, we always feel that language evolves by nature, like human being, and there will be a lot of changes over the period of time. Like when you really say the words like zero shot, few shot, multilingual learning, it's really a big threat to the linguistic community. How far it is fair to use this kind of learning, definitely there will be you are creating a lot of synthetic data and there will be a lot of flaws in that one. So how far it is fair for the linguistic analysis and the nature of the language on its own, and how do you, maybe is there any way to address such things in the models that we propose here? Okay, yeah, I think that's the tension that is. Yeah, it's a difficult question. Yeah, it's I think the tension always in the field about how much linguistics should be there versus how much of just pure computation. And I think that swings between from time to time. After a period of a lot of pure computation, people realize some sort of linguistic knowledge has to be incorporated. And people start going back to the linguistic theories and looking. I think I don't see a contradiction between language and computation as long as we don't. I think what I've seen is that sometimes people get fixated to a particular notion of what you mean by linguistic theory, right? So it as if you say your models have to be built according to a particular linguistic theory, then it becomes a problem. But as long as the attempt is to sort of understand that maybe even linguistic theories need to evolve with the new observations, then both the fields can go along together. Okay, thank you, Anup. I think it's already time. We have crossed our expected time of finishing. Can we close the session? If you have any more question, you can write to, I think, Anup. Anup, if you can share your email ID or something, that would be great. Yeah, sure. That anyone can maybe in the chat box or something. Yeah, I can do that. That's fine. Yeah. Thank you, Anup, for taking your time amidst of all your busy schedule and talking to us about your recent research and also the importance of these kind of machine learning techniques in NLP development, and also what is happening, the state of the art of NLP research. Also, how AI for Bharati is taking forward different kind of initiativeness in building multiple NLP resources and also applications for Indian languages. That's really wonderful. Thank you so much for joining with us and giving a very wonderful lecture at the Tamil Internet Conference 2021. Thank you, Parmeshri. Yeah, it was really good to be at the conference, and good to hear from everybody. Yes, thank you. Yes, now we are moving on to the next program in today's thing. So it will be taken over by Dr. Kalyan as a moderator, and I would like to invite Professor Kalyana Sundaram to take over this session and talk about
carry forward, sir. Thank you. Good evening. Can you hear me? Yeah, Yes. yeah. Okay. So, who? Let me welcome you all for the second part of today's program, which is a series of tutorial workshops. So we will have 3 topical workshops today. The first one is by 2 senior researchers from Anna University, Dr. Patabi Rao and Vijay Sundar Rao, and that will deal with neural machine translation. That will be for about 2 hours. So they will be presenting together over this 2-hour window, switching back and forth. And then we will have the second one by Vinitra. This will be on the language model for Tamil, particularly the BAT model. And then we will have the third one later on by Muthu Annamalai from Bay Area, California. And he will be talking about the AI and machine learning applications for Tamil. So let's start with the first one, which is on the neural machine translation. So we are fortunate to have 2 senior researchers from Anna University KBC Research Center, Dr. Patabi Rao and Vijay Sundar Rao. Some of you know that in Anna University MIT campus, they have a research center called the KB Chandrasekhar Research Center. And KB Chandrasekhar was a famous alumnus of Anna University, who went to the US West Coast to develop his entrepreneurial skills. And he launched many startups. And the most successful one was the Exodus company, which provides multilingual management information systems. That's where KBC made big chunk of money. It's a multi-billion-dollar company, and he's a big billionaire himself. And KBC has been generous to set up a research foundation in Chennai, and which partly supports this KBC Research Center in Anna University MIT campus. And this research center is a multilingual, multidisciplinary, and information science language technology is one of them, which is currently headed by Professor Shobha Lalita Devi. And both Patabi and Vijay are 2 long-term associates of Professor Shobha. Their collaboration going for over 15 years or so. Both Patabi and Vijay has a very similar profile in that the background and their career advancement is almost very similar, that both of them did their masters in computational linguistics in 2009. And since then, for about 10-12 years, they have been working along with the Professor Shobha on various computational linguistics language technologies in the group headed by Shobha. Both got their PhD 2 years ago in 2019, and they have been in Europe on some international research fellowships. Patabi was in Spain and Vijay was in Greece. Both have been very active in language technologies, as I mentioned. So they have published more than 10 papers each and several technical reports, and conducted many tutorial workshops on multilingual computing. And multilingual machine translation is one of the main areas of research at the AUKBC, and where both Patabi and Vijay have been very active. And I remember one time when I visited, I was pleased to see Malayalam Tamil machine translation, with which you can read Malayalam Manorama, for example, newspaper in Tamil. As mentioned in the last remark of Dr. Anu, in machine translation, people in the worldwide was a statistical machine translation, SMT, but now there is more and more interested to do AI machine learning technologies to work on the so-called neural machine translation. And this is the area where both the Patabi and Vijay will discuss in their tutorial sessions. And I think both of them are in there, and so I welcome them now and ask Patabi
to start the session. So sorry for the interruption. Professor Kalyan, with your permission, I would like to say a few words about you to the audience. Just 1 minute I might take. Okay, I'm so sorry for the interruption. So we know that this session will be chaired by Professor Kalyana Sundaram. He is a senior scientist and researcher in chemistry at Swiss Federal Institute of Technology. He is the best known for his, I think, work in Tamil computing and as the founder of Project Madurai. So he has done he created and also maintaining Tamil electronic library since 1995. He has created a Tamil font called Mailai in 1989, which made it easier to type Tamil in computers without any specialized software. He also has spearheaded the initiative to create 8-bit Tamil encoding TISCI, I think. Right? TISCI is the only Indic language encoding to be formally included in the global inventory of font encoding standard for world languages. And there's nothing much introduction we need to say about Project Madurai because it has brought the Tamil literature into the digital format. So since its launch, Project Madurai has released e-text of over 500 important Tamil literary works, spanning from early Sangam period to the contemporary authors. And notably, he's one of the founding members of INFITT, and also he's also in the program committee for Tamil Internet Conference 2021. Thank you, sir. Yeah, we are happy to welcome. Sorry for again the. Thank you, Pa. Yes. No, it's okay. Thank you. Okay, to Patabi, it's yours. Please. Thank you, sir. Thank you, Kalyan sir, and also we thank INFITT for giving us the opportunity to present our tutorial here. The session will start with Vijay Sundaram. He will be giving the introduction to what is NMT and what different types of systems, machine translation systems, and then we will get into neural networks, and then we'll have a hands-on how OpenMT can be installed and how we should run it. So I request now Vijay to start the session. I think Vijay is signed in as AUKBC. Yeah, I gave him the co-host AUKBC. Yes. I gave co-host for both Patabi and AUKBC. Yeah. So can you talk? I don't hear, we don't hear anything from you.
Vijay, can you speak up so that we can hear you? Your audio is not on. Mm. But Abhi, are you with him and in the same room or? Okay. Sir, am I audible now? Yes. Yes, I can hear you. Yeah. Thank you, sir. I'll start the presentation now. Okay. Yes. Sorry for the initial glitches. The topic given to us was to give an introductory speech on developing a Tamil to English to Tamil translation system using NMT, neural machine translation. So since there are many students and We have echo and we are not listening. We're not hearing anything. I think we need to fix your audio. Also, may I make a humble suggestion? Why can't we go to the next work? And when it's settled, we can continue this one. fine, sir. We are moved to two different rooms now. I hope now this problem won't be there. Go straight to your work. Yes. So we already spent some time. Go straight. Yes, I am getting into that. So translation is a process of decoding the meaning of the source text and recording the meaning of the target language without information loss. Translation is an act of rendering a discourse from one language to another language without any information loss. This says that the information from one language has to be given in the other language without any information loss in the translation. So to do this, there was software develops, which is the machine translation,
we saw a very latest technique of multilingual NMT previously, and we are coming to a talk now, which is giving a basic introduction on NMT presentation. The machine translation is an automated process, a software which tries to do the task of translating that is decoding the source text and presenting it into the target text without any information loss. And how it is achieved? It is achieved using different techniques. The machine translation started almost from 1950, and it has been developed using various techniques, which we are going to see a brief in this presentation, and we will be concentrating more on neural machine translation and hands-on on how to develop English Tamil system. So the basic question is, what is the need for a translation? The information which is available on the web answers us what is the real need for a translation. Google in a day translates 143 billion words from 100 languages, which is huge and enormous, and it shows the bad need of translation and the level of translation it is required. And when I was surfing to the that there were more than there are hundreds of translation companies in hundreds of translation companies in the, and they are doing with a very high revenue, which is showing the need for the translation. And this actually should give another information. In the top 100 companies, there is no Indian company, that which shows that the vacuum is there, which we the technologist has to fulfill that. If we see the companies like RWS Holdings works with a revenue of 972 million US. It's to such a huge volume. It is the translation business is going on, which shows the volume of data translated between languages every day. Now we will go to the different methodologies used in developing a machine translation system. The very initial technique was a dictionary-based machine translation. Then comes rule-based machine translation and transfer-based machine translation, interlingual machine translation, example-based machine translation, analysis, transfer, generation, technology-based machine translation, statistical machine translation systems, and now the latest is the neural machine translation system. This was a time chart of the machine translation methodologies presented by Georgetown IBM, where they have mentioned that in 1915 to 1980, it was more of dictionary-based and transfer-based interlingual machine translation. Then example-based machine translation systems came. From 1990, various forms of statistical SMT systems were developed. From 2015, with the LSTMs and bi-LSTMs and usage of GPUs, neural machine translation started to pick up from 2015. Let's see the different methodologies one by one. Dictionary-based machine translation. Dictionary-based machine translation, as the word says, it's just a dictionary where word-to-word translation was done, where
where there may not be a correlation between the words and the meaning within the source and the target language. It cannot be completely ruled out. Even now, for a certain phrasal level and substantial level task, this methodology can be used. This is very inexpensive and easily implementable one. Then the rule-based machine translation system. Rule-based machine translation system used a very large number of linguistic rules and a huge bilingual dictionaries for both bilingual dictionaries of both the languages. Here the challenge is coming up with the exhaustive rules is very tough. And building a dictionary for dictionary to handle the various domains is equally a difficult task. Then it's a transfer-based machine translation. Here the source sentence, the analysis of the source text is done, and its grammatical part is analyzed, is understood. Then the transfer of the resulting structure to a structure suitable for generating the text in the target language is done. After that, the final generation of the text happens. Though in those days it was in a rudimentary state and it was very less number of shallow parsing and other tools were used in that. Interlingual machine translation. The source language is transformed into intralingua. And intralingua, what is intralingua is that abstract language independent representation. Then that from that form, it is translated to the target language. So using this, people were able to develop different multilingual systems. The language will be translated from the source language. It will be brought to intralingua representation. From intralingua representation, it will be translated to various languages. The other is a example-based machine translation. In example-based machine translation, we reuse the examples and try to generate the translations. So, as the name says, it is completely based on the example sentences we have. So, we require a very huge corpus at the back to have a proper system for this. This again is more useful in translation of phrases and sub-sentence in cases where the sub-sentence translation is required. Then the statistical machine translation system, as our previous speaker Anup was saying, statistical machine translation system is a sophisticated form of dictionary lookup, where initially using tools like Giza++, the alignment between the source language and the target language words are built, and using SRILM language models are built. Using these two, when a new sentence is given for translation from the Giza++ and the SIRLM language model, the system used to generate the new translation. There was a good research. There was a very large time of research happened in the statistical machine translation, where different methods of SMTs were developed. The very basic was the word-based, then the phrase-based, then factor-based SMT systems were also built. The bottleneck in this again is we require a large corpus, bilingual corpus for training a SMT system. Factored SMT system was one of the most successful
SMT approach for Indian languages, where we were able to feed the system with morphological, with the linguistic information such as morphology, morphological information, then POs, taggers, even the named entity information. And together, the informations are taken by the SRILM to build the language models. With a more linguistic backing, these systems were able to perform better in the case of morphologically rich languages. Most of our Indian languages are morphologically rich, and this technique was more useful in that. The other technique is the analysis, transfer, generation approach. This is here the source analysis, source sentence is a deep analysis of the source sentence is done using different linguistic modules like morphological analyzer, POS tagger, chunker, class boundary identifier, and a named entity recognizer. Once it is done, it is given to the transfer module, where in the transfer grammar, the sentence, from the sentence structure and the various changes that has to happen in that has to be made in the source sentence are done according to the target language. Then it is passed to a lexical substitution module, where the target language words are replaced in the place of replaced in the place of the source language root words. Then it is passed through the generation module, where the word generators are employed to generate the target languages. Here is an example. இந்த சென்டென்ஸ் இந்த ஸ்லைடு வந்து ஒரு சோர்ஸ் ப்ராசஸிங் முடிச்ச பிறகு இருக்கிற ஒரு சென்டென்ஸ், ஒரு ஸ்லைடு. இதுல பார்த்தோம்னா நமக்கு முதல்ல ஒரு சென்டென்ஸ் இன்புட் வந்த நமக்கு வந்திருக்க சென்டென்ஸ் வந்து உடலில் நீர் சத்து குறைந்தால் தலை சுற்றல் படபடப்பு ஏற்படும் இஸ் த இன்புட் சென்டென்ஸ். இது முதல்ல வந்து மார்ஃபலாஜிக்கல் அனாலிசிஸ் நடந்திருக்கு. மார்ஃபலாஜிக்கல் அனாலிசிஸ் நடந்து உடலில்ன்றத வந்து உடல் பிளஸ் இல் அப்படின்னு சொல்லி பிரிஞ்சு இதுல இருக்கிற கேஸ் மார்க்கர் வந்து லொகேட்டிவ் கேஸ் மார்க்கர்ன்றதை மார்க் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி அடுத்த வேர்டு எடுத்தா நீர் சத்து வந்து ஒரு நவுனு, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்திருக்கோம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட் காலம் பிஓஎஸ் டேகர் இருக்கு. உடலில் வந்து ஒரு எண்ணன், அப்புறம் நீர் சத்துன்றது வந்து அகைன் ஒரு எண்ணன், குறைந்தான்றது வந்து ஒரு வேர்பு. அந்த மாதிரி பிஓஎஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் சங்க் இன்ஃபர்மேஷன் வருது. உடலில்ன்றது ஒரு நான் ஃப்ரேஸ், நீர்ச்சத்துன்றது ஒரு நான் ஃப்ரேஸ், குறைந்தால்ன்றது வந்து ஒரு நான் ஃபைனைட் வேர்ப் ஃப்ரேஸ், அப்புறம் தலை சுற்றல் படபடப்பு என்றது வந்து ஒரு நவுன் ஃப்ரேஸ், ஏற்படும்ன்றது ஒரு ஃபைனைட் வேர்ப் ஃப்ரேஸ்ன்றது. இதுல வந்து நம்ம கிளாஸ் பவுண்டரி வந்து ரன் பண்ணும்போது கிளாஸஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கோம். உடலில் நீர் சத்து குறைந்தால்ன்றது வந்து ஒரு கண்டிஷனல் கிளாஸாகவும், தலை சுற்றல் படபரப்பு ஏற்படும்ன்றது வந்து மெயின் கிளாஸாகவும் மார்க் ஆயிருக்கு. ஸோ அட் த ஃபர்ஸ்ட் லெவல், ஸோ அந்த சோர்ஸ் லெவல்ல வந்து நமக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இதை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு நம்ம இப்ப கொண்டு போறோம், அதாவது டிரான்ஸ்ஃபர் கிராமர் லெவலுக்கு கொண்டு போறோம். டிரான்ஸ்ஃபர் லெவலுக்கு கொண்டு போனீங்கன்னா இங்க வந்து நமக்கு வந்து முதல்ல வந்து கேஸ் மார்க்கர்ஸ் வந்து நம்ம மாத்துறோம். இப்ப உடலில் அப்படின்றது வந்து நம்ம இது வந்து தமிழ் டு ஹிந்தி சிஸ்டம்ல இருந்து கொண்டு வந்த அவுட்புட். இப்ப உடலில்ன்றது வந்து ஹிந்தியில போகும்போது என்ன ஆகணும்னா அந்த இல்லுன்ற தமிழ் கேஸ், அந்த லொகேட்டிவ் கேஸ் மார்க்கர் வந்து ஹிந்தியில வந்து மேன்னு சொல்லி மாறணும். அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து போட்டிருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது இந்த
வேற கேஸ் மார்க்கர் லெவல்ல வேற சேஞ்சஸ் இல்லை. இப்ப ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்ச் தேவைப்படும். தமிழ்ல வந்து கிளாஸஸ் ஆர் மார்க்டு பை த நான் ஃபைனைட் வேர்ப்ஸ். அதே ஹிந்திக்கு போகும்போது வந்து என்னன்னா ரிலேட்டிவ் கார்லேட்டிவ் வேர்ட்ஸ் லைக் அகர் தோ அந்த வேர்ட்ஸ் மூலமா தான் வந்து நம்ம கிளாஸஸை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம். ஸோ அங்க பார்த்த தமிழ்ல இருக்கிற கண்டிஷனல் கிளாஸ் வந்து இங்கிலீஷ் அதே ஹிந்திக்கு போகும்போது என்ன ஆகணும்னா அந்த ஹிந்திக்கு ஏற்ற ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்ச் ஏற்படணும். அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் சேஞ்சுக்காக வேண்டி நம்ம வந்து இந்த ஃபைனைட் நான் ஃபைனைட் வேர்பா இருந்த அந்த குறைந்தால்ன்றத எடுத்துட்டு அங்க வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா அகர்தோ வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம். இப்ப இந்த ரெட் கலர்ல பாத்தீங்கன்னா இருக்கு அகர்தோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு அகர்தோ தென் த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கம்ஸ். உடலில் நீர் சத்து குறைந்தால்ன்றது வந்து குறைன்றதை வச்சு அங்க நம்ம ஃபர்தரா ஜெனரேட் பண்ணிப்போம். தலை சுற்றல் படபரப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வேர்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் கம்பேர் மாடியூல் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்றோம். அடுத்தது நம்ம லெக்சிக்கல் சப்ஸ்டிடியூஷன் போனோம். இப்ப லெக்சிக்கல் சப்ஸ்டிடியூஷன் போகும்போது லெக்சிக்கல் சப்ஸ்டிடியூஷன்ல வந்து அதுக்கான வேர்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து அந்தந்த ரூட் வேர்ட்ஸை வந்து நம்ம முதல்ல வந்து ரீப்ளேஸ் பண்றோம். உடலுக்கு வந்து ஷரீர், நீர் சத்துக்கு வந்து பானிக்கு அந்த வேர்ட் இருக்கு. அடுத்தது தலை சுற்றலுக்கு சர்க்கரை. ஸோ இந்த லெவல்ல லெக்சிக்கல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் லெவல்ல வந்து நம்ம அதுக்கான ஈக்குவலண்ட் ரூட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அடுத்த ஸ்லைட் வந்து இப்ப சோர்ஸ் அனாலிசிஸ் பார்த்துட்டோம், டிரான்ஸ்ஃபர் பார்ட் பார்த்துட்டோம். இப்ப ஜென்ரேஷன் பார்ட். ஜென்ரேஷன் பார்ட்ல வந்து என்னன்னா நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு. அதாவது ஹிந்தியில எப்படி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் உருவாகணுமோ அதுக்காக வேண்டிய ஃபார்ம் வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரேட் பண்ணிட்டோம். இங்க வந்து அந்த லிங்குவிஸ்டிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வச்சு நம்ம சோர்ஸ் வேர்டை வந்து அந்த டார்கெட் லாங்குவேஜை வந்து டார்கெட் லாங்குவேஜ் சென்டென்ஸை ஜென்ரேட் பண்றோம். இப்ப இங்க இதுல பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த ஃபைனைட் வேர்ப் இருந்ததெல்லாம் குறைந்தால்ன்றது வந்து இங்க வந்து அந்த நான் ஃபைனைட் வேர்ப் வந்து இங்க வந்து ஃபைனைட் வேர்பா நம்ம வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணிருப்போம். அதே மாதிரி உடலில் சொல்லி தமிழ்ல இருந்தது வந்து இங்க வந்து ஷரீர் வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேர்ட் ஜெனரேஷன்ல ஜெனரேட் ஆகுது. ஸோ பை டூயிங் திஸ் we get the target language sentence. தமிழ் லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேஷன் எடுக்கும் போது என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன். எப்படி நிறைய இளநிலை மாணவர்கள்லாம் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும். தமிழ் இஸ் மார்ஃபாலஜிக்கலி ரிச் அண்ட் அக்ளூட்டினேட்டிவ் லாங்குவேஜ். மார்ஃபாலஜிக்கலி ரிச்ன்ற போது என்னன்னா ஒரு சொல், அதாவது ஒரு பெயர் சொல் எடுத்தோம்னா அதுல வந்து நம்ம பல சஃபிக்சஸ் ஆட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் உருவாக்க முடியும். மரம்னா மரத்தில், மரத்தோடு, மரத்தால், மரத்தை, மரத்துக்கு, மரங்கள், மரங்களோடு, மரங்களால், அந்த மாதிரி ஃபார்ம்ஸ் கொண்டு போயிட்டே இருக்க முடியும். அதே மாதிரி வேர்ப் எடுத்தோம்னா படினா படித்தான், படித்தால், படித்தார், படிப்பார், படிப்பதற்கு, படிப்பிற்கு, அந்த மாதிரி எல்லா ஃபார்ம்ஸும் கொண்டு போகலாம். இது வந்து மார்ஃபாலஜிக்கலி ரிச் அந்த அது குறிக்குது. அக்ளூட்டினேட்டிவ்ன்றது என்னன்னா இது வந்து அந்த ரைட்டிங் ஸ்டைல குறிக்குது, சேர்த்து எழுதுறது. நம்ம சில இடங்கள்ல வந்து சேர்த்து எழுதுவோம். இப்ப வாய் வழியாகன்றது வந்து 2 தனித்தனி வார்த்தை, ஆனா பல இடங்கள்ல பார்த்தோம்னா வாய் வழியாகன்றது ஒரு வேர்டை நம்ம எழுதிடுவோம். தமிழ் இஸ் a verb finder language and allows scrambling. வினை வந்து கடைசி ஒரு சென்டென்ஸ் உடைய கடைசி வேர்டா இருக்கும். இதுல வந்து ஸ்கிராம்பிளிங் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இருக்கு. ரொம்ப ஃபேமஸ் சென்டென்ஸ் இருக்கு. குழந்தைக்கு மந்திரி பரிசு கொடுத்தார், மந்திரி குழந்தைக்கு பரிசு கொடுத்தார், பரிசு குழந்தைக்கு மந்திரி கொடுத்தார். அந்த மாதிரி ஸ்கிராம்பிளிங் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வந்து தமிழ்ல வந்து அலௌடு. தமிழ் வந்து
நாமினேட்டிவ் அக்யூசேட்டிவ் லாங்குவேஜ். மற்ற டிராவிடியன் லாங்குவேஜஸ் மாதிரி தமிழ்ல வந்து நாமினேட்டிவ் அக்யூசேட்டிவ் லாங்குவேஜ். இந்த நாமினேட்டிவ் அக்யூசேட்டிவ் என்ன சொல்லுதுன்னா, சப்ஜெக்ட் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து ஒரு நாமினேட்டிவ் நவுனாகவும் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு அக்யூசேட்டிவ் நவுனாகவும் இருக்கும்ன்றது தான் குறிக்குது. மேலும் தமிழ்ல வந்து டேட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸும் வந்து சில இடத்துல எல்லாம் வந்து சில டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ்ல ஆக்கர் ஆகும். மெயினா காக்னிட்டிவ் வெர்ப்ஸ் வரும்போது அது வந்து டேட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுக்கும். இதுல பிஎன்ஜி பர்சன் நம்பர் அக்ரிமெண்ட் வந்து சப்ஜெக்டுக்கும் ஃபைனைட் வெர்புக்கும் இடையே இருக்கும். தென் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு ரிலேட்டிவ்லி ஃப்ரீவேர்ட் ஆர்டர் லாங்குவேஜா இருந்த போதும் நவுன் ஃப்ரேஸும் கிளாஸல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் எடுத்தோம்னா இதுல வந்து ஃபிக்ஸட் ஆர்டர் தான் இருக்கும். ஒரு நவுன் ஃப்ரேஸ் எடுத்தோம்னா head noun will be the last one and which will be preceded by a classifier, intensifier, a number of adjectives. Similarly, ஒரு கிளாஸ் எடுத்தோம்னா அந்த சப்ஜெக்ட் அந்த கிளாஸ் உடைய சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அதுக்கு அடுத்தது அந்த கிளாஸல் வெர்ப் வரும். இந்த ஆர்டர் பார்த்தோம்னா வந்து ஃபிக்ஸடா தான் இருக்கும். அது அடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் தமிழ் வந்து என்னன்னா காப்புலா டிராப், அக்யூசேட்டிவ் டிராப், இந்த மாதிரி கேஸ் இதெல்லாம் வந்து அக்யூசேட்டிவ் கேஸ் டிராப் பண்றது, அப்புறம் காப்புலா வெர்ப் டிராப் பண்றது, இதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் தமிழ். அடுத்த ஸ்லைட்ல இன்னும் டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். காப்புலா டிராப் பண்றது வந்து என்னன்னா copula is a verb that links the subject and the object, usually in a existential sentences. அது பழைய மரம். ஆனா பல மொழிகள்ல வந்து நம்ம வந்து அது பழைய மரம் சொல்லி நிறுத்த முடியாது. அந்த ஃபைனைட் வெர்பா வந்து ஆணு அந்த மாதிரி வந்து நம்ம சேர்க்க வேண்டியது இருக்கும். ஈவன் நம்ம தமிழே வந்து சொன்னாலும் அது பழைய மரம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த ஃபார்ம் தான் எழுதணும். அந்த பி வெர்ப் வந்து நம்ம வந்து டிராப் பண்றதுக்கான டிராப் பண்ண தமிழ் சென்டென்சஸ்ல வந்து டிராப் பண்ண முடியும். இது என்னன்னா நமக்கு வந்து இந்த சோர்ஸை வந்து நம்ம வேற லாங்குவேஜ் கொண்டு போகும்போது இதெல்லாம் நமக்கு சேலஞ்சா மாறும். இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனதுதான் வந்து அக்யூசேட்டிவ் கேஸ் மார்க்கர்ஸ். அக்யூசேட்டிவ் கேஸ் மார்க்கர் தான் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நவுன் ஃப்ரேஸை வந்து குறிக்கிறதுக்கு பயன்படுது. இப்ப அது நமக்கு டிராப் ஆகும் போது ப்ராப்ளம்ஸ் இன்னும் அதிகமா வருது. ராமன் பழம் சாப்பிட்டான். இந்த சென்டென்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். இப்ப இதுவே வந்து 2-3 நவுன்ஸ் இருக்கிற சென்டென்ஸா இருக்குன்னு பார்ப்போமே. அருண் விஜய் சுந்தராமுக்கு பதிலாக தேர்வுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். அருண் விஜய் சுந்தராமுக்கு பதிலாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். சாரி, இந்த சென்டென்ஸ் கரெக்ட்ல. இந்த மாதிரி வந்து மல்டிபிள் நவுன் ஃப்ரேசஸ் வரும்போது என்னன்னா சங்கிங் ப்ராப்ளம் வரும். அந்த இடத்துல என்னன்னா இந்த ஹோல் ஃபார்மே வந்து என்னன்னா ராமன் படம் வந்து ஒரு சங்கா டேக் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டார் வந்து இன்னொரு சங்கா டேக் பண்ற அந்த மாதிரி எரர்ஸ் எல்லாம் வந்து சங்கர்ல வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. another is genitive drop. Genitive drop வந்து possessive markers வந்து நம்ம டிராப் பண்றது உண்டு. இது ராமன் வீடு, இது ராமனுடைய வீடுன்றத வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா இது ராமன் வீடு அப்படின்னு போட்டுருவோம். இது வந்து நம்ம ஒரு லாங்குவேஜ்ல இருந்து அடுத்த லாங்குவேஜ், இப்ப நான் தமிழ்ல இருந்து மலையாளத்துக்கு பண்ணும்போது பார்த்தோன்னா எனக்கு மலையாளத்துல வந்து இதை வந்து நான் டிராப் பண்ண முடியாது. அந்த இடத்துல என்னங்கன்னா அந்த சென்டென்ஸ் அந்த டிரான்ஸ்லேட்டட் சென்டென்ஸ்ல டார்கெட் லாங்குவேஜ் சென்டென்ஸ்ல பார்த்தா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தொக்கி நிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஈவன் நம்ம ஹிந்திக்கே இதை கொண்டு போனோம்னாலும் ராம்கா கர்னு வரணும். அந்த கா வந்து நம்ம வந்து ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு வந்து இது வந்து பொசசிவ் ஃபார்ம் ஹெட்டு, இது வந்து பொசசிவ் நவுன் ஃப்ரேஸ், இதனுடைய ஹெட் வந்து வீடு, ராமனுடையன்றது வந்து அந்த பொசசிவ் என்பி அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம வந்து பொசசிவ் கேஸ் மார்க்கரை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ஜென்ரேட் பண்ண வேண்டிய நீட் இருக்கு. அப்புறம் ப்ரோட்ராப் வந்து நம்ம ஜீரோ ப்ரோனவுன்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா. அந்த சப்ஜெக்ட்
நவுன் ஃப்ரேஸ் வந்து டிராப் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து மீனிங்ஃபுல் சென்டென்சஸ் தமிழ்ல உருவாக்க முடியும். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னன்னா, இதே நம்ம டார்கெட் லாங்குவேஜுக்கு போகும்போது அந்த இடத்துல வந்து நம்ம அந்த டிராப் ஆன நவுன் ஃப்ரேஸை வந்து நம்ம வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண வேண்டிய சேலஞ்ச் இருக்கு. அடுத்த இந்த போர்ஷன் வந்து பட்டாபி ராமகிருஷ்ணன் சார் வந்து பாப்பாரு. தேங்க்யூ விஜய். கேக்குதா? இந்த ஹலோ, தேங்க்யூ விஜய். கேக்குதா? am I audible? Hello. கேக்குதுங்க பட்டாபி. தேங்க்யூ. இப்ப நம்ம வந்து நம்மளுடைய மெயின் கோர் இன்னைக்கு டியூட்டோரியலுக்கான நியூரல் மிஷின் டிரான்ஸ்லேஷன், அதுதான் நம்மளுடைய மெயின் டாபிக். அதுக்கு பார்க்க போறோம். இதுவரை விஜய் சுந்தரம் சார் வந்து நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மிஷின் டிரான்ஸ்லேஷன் சிஸ்டம்ஸ் அதை பற்றி சொல்லியிருக்காரு. ஸோ what is neural machine translation systems or modeling of the machine translation using neural networks தான் neural machine translation. நம்ம ஹார்ட்வேர் அதெல்லாம் வந்து இம்ப்ரூவ் அந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் வந்ததுனால நம்ம வந்து இப்போ முன்னாடியும் ஒரு 70s இது கொஞ்சம் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணாங்க. அப்போ வந்து ஹார்ட்வேர் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுனால அப்போ அது வந்து முன்னாடி போகலை. முன்னாடி நம்ம ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்த்த மாதிரி ஆஃப்டர் 2010 அப்போதுலேருந்து அகெயின் இட் ஸ்டார்டட் பிக்கிங் அப். அண்ட் நவ் கூகுள் இந்த மாதிரி பல கம்பெனிஸ் வந்து பல இடத்துல நம்ம ரிசர்ச் லேப்ஸ் எல்லாரும் வந்து இப்போ நியூரல் மிஷின் டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ பேசிக்கலி ஒரு நியூரல் மிஷின் டிரான்ஸ்லேஷனில் 2 காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து என்கோடர், இன்னொன்று டீகோடர். இந்த என்கோடர்ல தான் வந்து இன்புட் டெக்ஸ்ட்டை கொடுத்து அதை வந்து என்கோட் பண்ணி சோர்ஸ் லாங்குவேஜை வந்து என்கோட் பண்ணிட்டு அது ஒரு வெயிட்டட் வெக்டரா ஃபார்ம் ஆகி அது அந்த ஒரு நம்பர்ஸ் வெக்டர்ஸாக ஃபார்ம் ஆன பிறகு அதுலேருந்து எகைன் இட் வில் அது டீகோடரில் ஜென்ரேஷன் டார்கெட் லாங்குவேஜ் ஜென்ரேஷன் நடக்கும். ஸோ வி கிவ் தி இன்புட் டெக்ஸ்ட் இன் டு தி என்கோடர் அண்ட் தென் த output translated text comes out of the decoder. இதுதான் பேசிக் காம்போனன்ட். இப்போ இந்த என்கோடர்ல நம்ம பலவிதமான என்கோடிங்ஸ் வந்து என்கோடர்ஸ் வந்து அதுக்குள்ளேயே இப்போ நியூரல் மிஷின் டிரான்ஸ்லேஷனுக்குள்ளேயே நிறைய அல்காரிதம்ஸ் நிறைய மெத்தடாலஜிஸ் இருக்கு. லைக் ரிகரண்ட் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ், கன்வல்யூஷன் நெட்வொர்க்ஸ், அந்த மாதிரி பல இது எல்எஸ்டிஎம், பயோஎல்எஸ்டிஎம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இருக்கிறது இருக்கு. ஸோ நம்ம இப்போ அதில் இருக்கிற ஒரு இதையும் வந்து பார்க்க போகிறோம். நான் சொன்ன மாதிரி பேசிக் இது வந்து ஒரு என்கோடர் டீகோடர் ஆர்கிடெக்சர். இதில் வந்து என்னன்னா சீக்வன்ஸ் ஆஃப் இது வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் டு சீக்வன்ஸ் இது வந்து நம்ம வந்து இன்னொரு விதமா சொல்லணும்னா ஒரு சென்டென்ஸ்ன்றது ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். ஒரு சீக்வன்ஸ்ல இருந்து இன்னொரு சீக்வன்ஸ் நம்ம வந்து அவுட்புட் கொடுக்குறோம். ஸோ இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணது வந்து நமக்கு RNNs that is recurrent neural networks தான் வந்து இனிஷியலி யூஸ் பண்ணது. பிகாஸ் தட் இஸ் பெஸ்ட் சூட்டபிள் ஃபார் சீக்வன்ஸ் டு சீக்வன்ஸ் டிரான்ஸ்லேஷன். ஒரு சீக்வன்ஸ் கொடுத்தா இன்புட்டா அது வந்து இன்னொரு சீக்வன்ஸ் வந்து அவுட்புட் கொடுக்கும். இதுதான் அதனுடைய பேசிக் ஆர்கிடெக்சர். பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ் வந்து இன்புட் எக்ஸ்ஐன்றது இன்புட்டா போனா அதுலேயே வந்து ரிகரண்ட்னா அது அதனுடைய நெட்வொர்க்கே வந்து அது இட் கால்ஸ் ரிகரிங்லி இட் வில் கால். ஏ வந்து திருப்பி கால் ஆகுது. த ஃபர்ஸ்ட் ஃபிகர் இஃப் யூ சி இந்த இது வந்து எக்ஸ்ஐலேருந்து அவுட்புட் அது ஏ
அதுதான் வந்து ஆக்சுவலி த என்கோடர் விச் இஸ் காலிங் இட் செல்ஃப் n ஸ்டேட்ஸ் கால் பண்ணி அது வச்சு ஒரு ஹிடன் ஸ்டேட் வச்சு அவுட்புட் கொடுக்குறது. இதே வந்து நம்ம ஒரு லீனியரா பார்த்தோம்னா இந்த தட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு இஃப் யூ see it as a linear xi x1 x2 அந்த மாதிரி அது till xt இது இந்த இன்புட்ஸுக்கு ஒரு சீக்வன்ஸ்ல இருக்கிற இன்புட்டுக்கு இட் வில் கால்குலேட் த வெயிட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் எ ஃபங்க்ஷன். அந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் ஆகி அது வந்து அதுக்கான ஹிடன் ஸ்டேட் வந்து கொடுத்துட்டு அது வந்து அந்த ஹிடன் ஸ்டேட் வந்து டீகோடருக்கு இன்புட்டா போய் அதனுடைய அவுட்புட் சீக்வன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். So a source sequence is x, that is x1 x2 நான் சொன்ன மாதிரி represented in word embedding vector. So இந்த vector, so it will not be the word, actually இது encoder குள்ள போகும்போது it's a vector form. So ஒரு word வந்து I am a my name is Raman இருக்குன்னா அது வந்து my name is Raman அப்படியே போகாது. இது கார்பஸ்ல இருந்து நம்ம வேர்ட் எம்பெடிங்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்போம். வேர்ட் எம்பெடிங்ஸ் லைக் இந்த வேர்ட் டு வெக் ஆர் க்ளோவ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி வி கிவன் அ ஹியூஜ் கார்பஸ், அதுல இருந்து நம்ம வந்து சிஸ்டம் வேர்ட் டு வெக் வந்து ஒரு வேர்டை வந்து வெக்டரா கன்வெர்ட் பண்ணோம். ஸோ ஹவு டஸ் திஸ் வெக்டர் ஃபார்மேஷன் ஹேப்பன்? பேஸ்ட் ஆன் தி ப்ராபபிலிட்டிஸ் அண்ட் தி கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். அதை பேஸ் பண்ணி அது வந்து ஒரு வேர்டை வந்து இப்போ லைக் நம்ம 100 டைமென்ஷன்ஸா 100 200 500 அந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது அத்தனை நம்பர் ஆஃப் வெக்டர்ஸா அதை ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ அந்த வேர்டு அதை அந்த கார்பஸ்ல இருந்து இட் வில் கால்குலேட் த ஃப்ரீக்வன்சிஸ் அண்ட் இட் வில் ஃபார்ம் தி ஒரு வேர்டுக்கும் இட் வில் கால்குலேட் த வெயிட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி வேர்ட் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தி கான்டெக்சுவல் ஃப்ரீக்வன்சி. இப்போ எந்த கான்டெக்ட்ல எப்படி வருது அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு வேர்டையும் வந்து அது வந்து ஒரு வேர்டு எம்பெடிங் ஒரு வெக்டர் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அதுதான் வந்து ஆக்சுவலி என்கோடருக்கு அந்த வெக்டர்ஸ் தான் வந்து இன்புட்டா போகும். அந்த இன்புட் வந்து வச்சு இந்த என்கோடருக்குள்ள இந்த ரிகரண்ட் நெட்வொர்க்ல நம்ம வி ஹேவ் தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி லைக் சாஃப்ட் மேக்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி இட் வில் கிரியேட் தி வெயிட்ஸ். அதனுடைய வெயிட்ஸை கால்குலேட் பண்ணி ஹிடன் லேயரா அது ஃபார்ம் ஆகி அதனுடைய இதுவும் இந்த வேர்டு வெக்டரும் இன்புட்டா போய் அதுக்கப்புறமா தான் நமக்கு வந்து டீகோடர் ஜென்ரேஷன் நடக்கும். ஸோ இனிஷியலி இந்த இதுக்கு நம்ம வந்து வி நீட் டு ஹேவ் ஒரு ஹிடன் ஸ்டேட். எந்த நம்ம இந்த ப்ராபபிலிட்டி இந்த எந்த மெஷின் லேர்னிங் அல்காரிதம் எடுத்தாலும் வி நீட் டு ஹேவ் அ இனிஷியல் ஸ்டேட் செட் பண்ணியிருக்கணும். அது again for that we can use a certain mathematical functions use பண்ணி we can set the initial value or randomly we can have a predefined initialize ஆகும்போது நான் 1 இல்ல ஒரு 0.1 அந்த மாதிரி வெயிட்ஸும் நம்ம செட் பண்ணி the calculations will start, the iterations will start. So இதுதான் பேசிக் ஒரு நியூரல் நெட்வொர்க்னா நம்ம அந்த என்கோடர் டீகோடர்ன்றது ஒரு பேசிக் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ அதுல நெக்ஸ்ட் வேரியேஷன் தான் வந்து என்னன்னா இப்போ ரிகரண்ட் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ்ல வந்து அதுக்கப்புறமா வந்ததுதான் வந்து எல்எஸ்டிஎம் ஆர் பைஎல்எஸ்டிஎம். அந்த பைஎல்எஸ்டிஎம்ன்றது பை டைரக்ஷனல் எல்எஸ்டிஎம்ஸ். ரிகரண்ட் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ்ல ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா அது லாங் டேர்ம் டிபெண்டன்சிஸ் அது எடுத்துக்கிறதுக்கு தோ தியரிட்டிக்கலி இட் இஸ் செட் டு ஹேண்டில் த லாங் டேர்ம் டிபெண்டன்சிஸ் லாங் டிஸ்டன்ஸ் டிபெண்டன்சிஸ், but it has been practically observed it doesn't take the long term dependencies. இப்போ ஒரு 2 சென்டென்ஸ் பின்னாடி போய் அதுக்கான ஒரு கான்டெக்ஸ்ட் எடுத்து அது it doesn't calculate the probabilities accordingly. ஸோ அதுக்குனால வந்து அதை ஓவர் கம் பண்றதுக்காக வந்தது தான் வந்து இந்த லாங் ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி. ஸோ it's also again a neural network, recurrent neural network, but அதுல என்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிருக்காங்கன்னா அதுல நீங்க இந்த டயக்ராம் பார்த்தாவே தெரியும். இட் ஹாஸ் tan h functions and sigmas that are introduced. So இது வந்து என்னன்னா it remembers or it takes into context the it keeps into memory in its memory ஒரு லாங் டேர்ம் டிபெண்டன்சிஸ் முன்னாடி பின்னாடி ஒரு டூ சென்டென்ஸ்க்கு மேல போய் அது அப் டு ஒரு 5 to 6 சென்டென்சஸ் வரை இட் வில் கீப் இன்டு இட்ஸ் மெமரி. அதனால தான் அதுக்கு பேர் லாங் ஷார்ட் டேர்ம் மெமரி நெட்வொர்க்ஸ்.
அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா, இது சிங்கிள் நியூரல் நெட்வொர்க் பதிலாக இதுல வந்து ஒரு 4 லேயர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். சிங்கிள் ஆர்என்ஏ நெட்வொர்க்கு பதிலாக இதுல வந்து ஒரு 4 லேயர்ஸ், ஒரே நெட்வொர்க்குள்ள ஒரே நியூரல் நெட்வொர்க்குள்ள ஒரு லேயர்ஸ் வந்து 4 லேயர்ஸ் இருக்கும். ஒரு இதுக்கும் there will be 4 layers. ஸோ அதனால அந்த ஈச் லேயர்ல இட் வில் பி ஹேவிங் தி ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்ஸ் மெமரி ரீடைன்ட் இன் இட். அதுதான் எல்எஸ்டிஎம்ஸ் உடைய ஸ்பெஷாலிட்டி. அண்ட் அதனால தான் இட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பை ஹார்ஷிட்டர் அண்ட் ஸ்ரீமதுர். அதுக்கு அடுத்தது வந்ததுதான் வந்து கேட்டட் ரிகரண்ட் யூனிட்ஸ். இது வந்து இட்ஸ் another வேரியேஷன் ஆஃப் தி எல்எஸ்டிஎம். இது என்னன்னா, உங்களுக்கு அந்த உள்ள இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து உள்ள ஒரு கேட் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு எதை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும், எந்த கான்டெக்ட்ல இது யூஸ் பண்ணணும், ஒரு கிரேடியன்ட் ஃபங்க்ஷன் நடுவில் இருக்கு. இஃப் யூ see here சிக்மாக்கு it will go into the ஒரு சிக்மா will go into another gate. இங்க எக்ஸா ரெப்ரசென்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த ஒரு கண்டிஷன், அந்த ஃபங்க்ஷன் வேல்யூ இப்போ இங்க சைட்ல வந்து ZT, RT and HT இந்த ஃபங்க்ஷன் stan h ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி it will have a particular weight. so you can give priorities. சில வேர்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன்ல சில சென்டென்சஸ்ல இந்த கான்டெக்ட் நம்ம ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம்னா அதெல்லாம் இதுல நம்ம வந்து in this model we can set it. So it combines the forgotten input gates into single update gate. இங்க ஒரு single update gate இது போகுது. And cell stateயும் hidden stateயும் அது வந்து merge பண்ணி it will store it. And we can give priorities to it because we can set the weights in it. So இதுதான் வந்து ஒரு gradient recurrent unit. இதுக்கப்புறமா வந்ததுதான் வந்து attention mechanisms. அங்க இப்ப gradient recurrent unitல as I said we can give priorities. Theoretically அது priority கொடுக்கலாம்ன்றது இருந்தாலும் it was observed practically that அந்த அளவுக்கு நம்மளால அதுல வந்து மாடல் பண்ண முடியல. The priorities were not, we could not properly model the priorities. So அப்ப வந்ததுதான் வந்து after that this attention mechanisms வந்தது. இதுல என்னன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப இதுல வந்து ஒரு என்கோடர் டீகோடர் மட்டும் இல்லாம ஒரு attention module ன்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு we are bringing in this attention mechanism, where இந்த attention mechanism குள்ள அந்த attention decoder என்ன பண்ணும்னா லாஸ்ட் hidden ஸ்டேட் மட்டும் அது இன்புட் எடுத்துக்காம என்கோடர் வந்து அதுக்குள்ள ஒரு attention decoderக்குள்ள it will pass all the hidden states. That means இருக்கிற எல்லா வெயிட்ஸையும் வந்து அந்த attention decoderக்குள்ள போகும். அந்த attention decoder வந்து ஒரு hidden state உடைய ஸ்கோரை பார்த்து அதனுடைய ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் ஆர் வாட் யூ கால் இட் அஸ் probability or function இதாகி it will calculate the OR function based on the softmax score. அதை பேஸ் பண்ணி it will calculate the which words or which set of phrases need to be given an attention, and accordingly the depending on the context we will get different scores. இப்போ like for example நம்ம வந்து மாலை என்ற வேர்டு இருக்கு, மாலை வந்து ஈவினிங்கா இருக்கு, கார்லாண்டா இருக்கு. ஸோ அந்த கான்டெக்ட்ல வரும்போது அதுக்கு எதுக்கு நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் எடுத்துக்கணும், ஹவு இட் ஷுட் த டிரான்ஸ்லேஷன்ல டார்கெட் லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேஷன்ல வரும்போது எதை நம்ம கொடுக்கணும்ன்றதுக்கு இது திஸ் attention mechanism models the priority and the context in a very better way than what we saw in the earlier models. So அதனால this attention mechanism with encoder decoder became more popular, and they are still being used for many real-time systems. Now இப்ப ரீசெண்டா வந்து நம்ம recently for the past ஒரு 1.5 year the thing that is the model or the methodology that we are using is the transformer architecture. இதுல பார்த்தோம்னா as you can see in the figure,
Mic offler, sir. Ravi, we lost your voice. Hello, sorry, I got mute. So இந்த இதுல பார்த்தோம்னா 3 values போகும் இந்த transform architectureல. There are 3 vectors that go inside. One is the, as we said earlier, the word embeddings that go inside, and then we also have the positional encoding. That is positional encoding என்றது என்னன்னா, இப்போ வந்து நம்ம ஒரு 3 sentences கொடுக்குறோம்னா அதுல each wordக்கு என்ன பொசிஷன்ல இருக்கு, from 0th position to the n position. So each wordக்கான position அதனுடைய like what we say its face value, that is அது எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு, and with respect to the context window எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு அதையும் சேர்த்து அதுல போகும். ஸோ இந்த பொசிஷனல் என்கோடிங்ல 2 விதமான வேல்யூஸ் போகுது. One is where it is in the total sequence that is being sent as given as input to the sentence, sorry, into the machine, and in the specified context window எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு, relatively at what position each word is or each unit is, whatever unit we may define in it. So in the 3 value அதுக்குள்ள போய் then we have this multi-head attention which is normalized and then feed forward. இதே வந்து 6 layers இருக்கும். nx இங்க பாத்தீங்கன்னா nx, that is 6. It can practically it can go, or theoretically it can go till any n number, but in most of the practical systems it is 6 layers of multi-head attention and feed forward. These 2 together form the encoders. So இதுல multi-head attention என்றது என்னன்னா, இப்ப நம்ம சொன்ன மாதிரி இதுல வந்து 3 inputs போகுது. ஸோ இந்த 3 inputsலயும் அதுல எது ப்ரையாரிட்டி அதை பேஸ் பண்ணி அங்க வந்து அதுக்கான ஒரு வெயிட்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த வெயிட்ஸை கால்குலேட் பண்ணி இப்ப நம்ம if we go back to like HMM or maximum entropy இந்த மாதிரி போகும்போது like we will be calculating the transition. இப்ப இந்த ஸ்டேட்ல இருந்து ஸ்டேட் T1ல அசம்ஷன் வந்து ஸ்டேட் T0ல T0 இருக்குன்னா S0 or whatever we represented, அதுல இருக்கிற இந்த ஸ்டேட்ல இந்த பர்டிகுலர் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூல அது இருக்கு. ஸோ அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் T1 நம்ம பார்க்கும்போது அதனுடைய வேல்யூவும் நம்ம T1 எடுத்துப்போம். அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து இட் வில் டேக் தி ப்ரீவியஸ் கான்டெக்ஸ்ட், அதனுடைய அந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல அந்த பொசிஷன்ல இருக்கிற ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூவும் ப்ராபபிலிட்டி அந்த ஃபங்க்ஷன் வேல்யூவும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருக்கிற ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூஸும் எடுத்துக்கிட்டு இட் வில் ஃபார்ம் அ ஃபுல் function map, and depending on it the sequence will be the target sequence will be decided. So this has shown very good results because இது வந்து கான்டெக்ஸ்டையும் வந்து it is better modeling and it is also நம்ம especially in the structural difference இருக்கிற languages like நம்ம English to Tamil, which is இங்கிலீஷ் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் நம்ம தமிழ் லாங்குவேஜ் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. ஸோ தெர் இஸ் அ டிஃபரன்ஸ். ஸோ அந்த இதுல வரும்போது நம்ம வந்து இட் இஸ் த மாடலிங் ஆஃப் தி லாங்குவேஜ் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் அ வெரி பெட்டர் வே. அதனால தான் இப்போ நம்ம இந்தியன் லாங்குவேஜ்ல திஸ் இஸ் மோர் ப்ராக்டிகலி யூஸ்ட், திஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆர்கிடெக்சர். அண்ட் இதுக்குள்ள நம்ம வந்து ஈவன் வி கேன் டிஃபைன் இதுல த யூனிட்ஸ் ஆர் ஃபேக்டர்ஸ் தட் வி கேன் கிவ், அது கூட வந்து நம்ம இதுல டிஃபைன் பண்ண முடியும். ஏன்னா ஈச் லேயருக்கு நம்ம வந்து இப்போ n = 6 ப்ராக்டிகலி போறது, அதுல வந்து நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் we can define what kind of parameters we can give to it, like part of speech அந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணோம்னாலும் அந்த மாதிரி அதையோட சேர்த்து நம்ம இதுக்கு கொடுத்து we can train the language model and we can get the translation output. So இது இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆர்கிடெக்சரை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது தான் வந்து OpenNMT, which many people might have heard, which is open source ecosystem for neural machine translation, which is popularly used now to
implement the neural machine translation systems. I request Vijay to take over. Thank you, Patabi. Am I audible? Yes. Thank you. OpenNMT or open source ecosystem for neural machine translation and neural sequence learning. அதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு தான் வந்து OpenNMT. இதுல வந்து ஒரு இந்த ஃப்ரேம்வொர்க்ல வந்து நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் நியூரல் மெஷின் டிரான்ஸ்லேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சு பார்க்கலாம். அதே மாதிரி நியூரல் சீக்வன்ஸ் லேர்னிங், அப்புறம் சம்மரைசேஷன் டாஸ்க்கு, டாபிக் ஐடென்டிஃபையிங் டாஸ்க்கு, அந்த மாதிரி வேரியஸ் டாஸ்க் வந்து NLP டாஸ்க் பேஸ்ட் ஆன் டீப் லேர்னிங் பயன்படுத்தி நம்ம வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம் கொண்டு நம்ம செய்ய முடியும். ஆஸ் அ பிகினர் நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஓப்பன் NLP ஒரு நியூரல் மெஷின் டிரான்ஸ்லேஷன் சிஸ்டம் செய்யணும்னா இந்த மாதிரி இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து மிக உதவியா இருக்கு. இந்த OpenNMT வந்து ரெண்டு விதமான டீப் லேர்னிங் ஃப்ரேம்வொர்க்ல இருக்கு. ஒன்று வந்து OpenNMT PY, அதாவது PyTorch பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு OpenNMT. மற்றொன்று வந்து TensorFlow எக்கோசிஸ்டம் வச்சு உருவாக்குனது OpenNMT TF. அது TensorFlow எக்கோசிஸ்டம் வச்சு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு OpenNMT பிளாட்ஃபார்ம். இங்க கீழே கொடுக்கப்பட்டிருந்த வெப்சைட்ல போனோம்னா நமக்கு வந்து இந்த OpenNMT உடைய கம்ப்ளீட் டியூட்டோரியல் இருக்கு, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. ஹவு ஸோ இதுல நம்ம ஒரு தமிழ் டு இங்கிலீஷ் சிஸ்டம் செய்ய போறோம். அதை நம்ம எப்படி பண்றதுன்றது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பார்க்கலாம். ஸோ இந்த டூலை நம்ம இந்த பிளாட்ஃபார்மை இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னா முதல்ல நம்ம அந்த டூலை நம்ம சிஸ்டத்துல ஃபர்ஸ்ட் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியது மிக அவசியமானது. அதை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்றது வந்து பைத்தான் பிப் யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். பைத்தான் பிப் வந்து அப்கிரேடட் வெர்ஷன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பிப் இன்ஸ்டால் OpenNMT PY அப்படின்னு போட்டோம்னா நமக்கு வந்து OpenNMT டூல் இன்ஸ்டால் ஆகிடும். இது வந்து தேவையான ரெக்வயர்ட் PyTorch, TensorFlow எல்லாமே வந்து அதை சேர்த்து இன்ஸ்டால் பண்ணிடும். அந்த பேக்கேஜாவே வந்து இந்த கமாண்ட் மூலமா நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம். அதனால நமக்கு ஒரு ரொம்ப எளிமையா சிரமமே இல்லாம நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். இதுல என்னன்னா பைத்தான் வெர்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் தான் ப்ராப்ளம் இருக்கும். இதுல வந்து பைத்தான் 3.8க்கு மேல இருக்கிற பைத்தான் வெர்ஷன்ல நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லாம ஈஸியா இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். இப்ப வர Ubuntu 18.20 எல்லாமே வந்து 3.8க்கு மேல உள்ளதான் இருக்கு. அதனால நம்ம லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் OS போனோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நமக்கு தேவையான பைத்தான் வெர்ஷன் வந்துடும். ஸோ இன்ஸ்டாலேஷன் ஆஃப் திஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் OpenNMT இஸ் நாட் அ சேலஞ்சிங் ஒன். தென் இதை நம்ம அந்த ஒரு சிஸ்டம் பண்ணணும்னா அதுல முதல்ல வந்து நம்ம வந்து டேட்டா ப்ரிப்பரேஷன், டேட்டா அதுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அதாவது இது சூப்பர்வைசர் மாடல் தானே, அதனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ட்ரைனிங் டேட்டாவை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இந்த மாதிரி NMT சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து என்னன்னா ட்ரைனிங் டேட்டா அது கூட வேலிடேஷன் டேட்டான்னு சொல்லி ஒன்று கிரியேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதாவது அந்த ட்ரைனிங் நடக்கும் போது அந்த ட்ரெயின் ஆகிறது வந்து அந்த கன்வர்ஜன்ஸ் எப்படி இருக்கு, அந்த லேர்ன் பண்றது ப்ராப்பரா இருக்கான்றதையும் வந்து அது வந்து கிராஸ் செக் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டா வந்து ஒரு சின்ன சாம்பிள் ஆஃப் த டேட்டா வந்து எடுத்து வச்சுக்கும். அதையும் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். அது வந்து வேலிடேஷன் டேட்டான்னு சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு NMT சிஸ்டம் பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து சோர்ஸ் சென்டென்ஸ் ட்ரைன் பண்ண வேண்டிய சோர்ஸ் சென்டென்ஸ், டார்கெட் சென்டென்ஸ், அப்புறம் சோர்ஸ் வேலிடேஷன் டேட்டா, டார்கெட் வேலிடேஷன் டேட்டா நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். இது எப்படின்னா ஒரு லைன்ல ஒண்ணுதான் இருக்கணும், ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கணும். இந்த வேலிடேஷன் டேட்டா வந்து ரொம்ப பெருசெல்லாம் இருந்தா பயனற்ற போயிடும். அதுலயே வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். வேலிடேஷன் டேட்டா வந்து ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் டேட்டாவா
ஒரு ரேண்டமா நம்ம கலெக்ட் பண்ணி ஒரு ஜென்ரலி ஒரு 3000 சென்டென்சஸ் அந்த மாதிரி இருந்தாவே போதும். இந்த வேலிடேஷன் டேட்டா வந்து மேக்ஸிமம் சைஸ் வந்து என்னவா இருக்கலாம்னா ஒரு 5000 சென்டென்சஸ் இருக்கலாம். நம்ம ஒரு நிமிஷம் அந்த ஜிபியூ இருக்கிற சிஸ்டம் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் கம்ப்ளீட் ஹேண்ட்ஸ் ஆனால் எப்படி வந்து சிஸ்டம் ஒரு லேர்னிங் எப்படி பண்ணுறோன்றது காட்டலாம். ஒரு நிமிடம் காத்திருக்கணும். அந்த சர்வர் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிருக்கு. காத்திருந்ததுக்கு மிக நன்றி. இந்த சிஸ்டத்துல ஏற்கனவே வந்து இந்த இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே பண்ணிட்டோம். இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு இங்கிலீஷ் டு தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் சிஸ்டம் உருவாக்க ட்ரை பண்றோம். முதல்ல வந்து ENTAன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இதுல நான் இப்ப முன்னாடி சொன்ன 4 ஃபைலையும் இப்ப நான் கிரியேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. முன்னாடி நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்? ஒரு சோர்ஸ் ட்ரைனிங் டேட்டா, டார்கெட் ட்ரைனிங் டேட்டா, சோர்ஸ் வேலிடேஷன் டேட்டா, டார்கெட் வேலிடேஷன் டேட்டா, அந்த மாதிரி 4 ஃபைலை வந்து நம்ம கொண்டு வரோம். ஏற்கனவே அந்த மாதிரி 4 ஃபைலை ரெடி இது பண்ணி வச்சிருக்கேன். Source training data, target training data. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லைன்லயும் நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். இப்ப சோர்ஸ் ட்ரைனிங் டேட்டா ஃபைலை ஓபன் பண்ணிருக்கேன். though the temple is on the seashore, the water in the well in the temple is sweet and not salty. இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஆன டார்கெட் லாங்குவேஜ் சென்டென்ஸ் வந்து இங்க கொடுத்துருக்கோம். கடல் முனையில் இருந்தாலும் கோயிலுக்குள் உள் கிணற்றில் உப்பு, அந்த ஈக்குவல் டிரான்ஸ்லேஷன் அங்க இருக்கு. இப்ப அந்த சைஸ் பார்த்தோம்னா நான் இந்த பர்பஸ்க்காக வந்து ரொம்ப சின்ன ட்ரைனிங் செட் தான் எடுத்து பண்ணியிருக்கோம். ஒரு 50,000 பேரல் டேட்டா இருக்கிற ஒரு டேட்டா தான் எடுத்திருக்கோம். 50,000 ஒரு NMT சிஸ்டம்ல வந்து அது ரொம்ப இன்சிக்னிஃபிகன்ட். அது நமக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 lakh டேட்டா இருந்தால் தான் வந்து நமக்கு ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம உருவாக்க முடியும்.
இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம ட்ரைனிங் டேட்டாவா வந்து 46,570 சென்டென்சஸ் எடுத்திருக்கோம். வேலிடேஷன் டேட்டாவா 3,000 சென்டென்சஸ் எடுத்திருக்கோம். சொன்ன இந்த ஸ்லைட்ல பார்த்த மாதிரி நம்ம வந்து டேட்டா ப்ரிப்பரேஷன் சொல்லிட்டு சோர்ஸ் ட்ரைனிங் டேட்டாவும் வேலிடேஷன் டேட்டாவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம். அடுத்தது வந்து என்னன்னா வேர்ட் வெக்காபுலரிஸ் வந்து நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணணும். இந்த வேர்ட் வெக்காபுலரிஸ் ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு வந்து நம்ம இந்த பர்டிகுலர் கமாண்டை யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த பர்டிகுலர் கமாண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்ல என்னெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பயன்படுத்தி அது அந்த வேர்ட் வெக்காப் ஃபைல்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணுது. இது நம்ம இதை வந்து YAML ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. YAML ஃபைல்ல அட் த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்து நம்ம எங்க டேட்டா சேவ் பண்ணணும், அடுத்தது சோர்ஸ் வெக்காப் என்ன ஃபைல் நேம் இருக்க போகுது, டார்கெட் வெக்காப் என்ன ஃபைல் நேம்ல எழுத போகுது, அப்புறம் டேட்டாவுடைய டீடைல்ஸ். டேட்டா வந்து கார்பஸ் நம்ம மல்டிபிள் கார்பஸ் பயன்படுத்தலாம். இந்த ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளா நம்ம வந்து ஒரே ஒரு கார்பஸ் வச்சு நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இதுல கார்பஸ் 1 அதாவது சோர்ஸ் டேட்டாவுடைய பாத் என்ன, டார்கெட் டேட்டாவுடைய பாத் என்ன, அதே மாதிரி வேலிடேஷன் டேட்டாவுடைய சோர்ஸ் டேட்டா பாத் என்ன, டார்கெட் டேட்டாவுடைய பாத் என்ன அப்படின்றது நம்ம நோட் பண்ணிக்கிட்டோம். என்ன பண்றோம்னா இதை வச்சு நம்ம வேர்ட் பேக்கப் கிரியேட் பண்றதுக்கான அந்த கமாண்டை ரன் பண்ணி வேர்ட் பேக்கப் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ண போறோம். இதுல வந்து நம்ம வந்து 10,000 சொல்லி சைஸ் கொடுத்துருக்கோம். இது என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் எவ்வளவு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சிஸ்டத்துக்கு மென்ஷன் பண்ணலாம். அதாவது எவ்வளவு சாம்பிள் சென்டென்சஸ் எடுத்து அதை ரன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுக்காக வேண்டி நம்ம அதை வந்து 10,000 கொடுக்கலாம். இதே நான் வந்து -1 கொடுத்துறேன், என்னோட ஹோல் செட்டும் எடுத்து அதுக்கான எல்லா அந்த சென்டென்சஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து அதுல வந்து
இந்த வேர் டு வெக் ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆனால் வேர் டு வெக் முடிஞ்சது. கார்பஸ் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணும்போது நம்ம கிட்ட வந்து பல வகையான கார்பஸ் இருக்கலாம். இப்ப ஒரு ஜென்ரிக் கார்பஸ் இருக்கும், ஒரு பர்டிகுலர் டொமைன் கார்பஸ் இருக்கும், அப்புறம் இந்த கான்டெக்ட், அதாவது இப்ப வந்து நான் வந்து ஒரு ஹெல்த் டொமைன்ல ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்துக்காக வேண்டி நான் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த பற்றிய டேட்டாக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன்னா அதனுடைய அந்த கார்பஸ் உடைய வெயிட்டேஜஸ் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். முன்னாடி வந்து நம்ம பார்த்தோம் கார்பஸ் 1 மட்டும் போட்டிருந்தேன். இந்த மாதிரி நம்ம மல்டிபிள் கார்பஸ் போடலாம். கார்பஸ் 1, கார்பஸ் 2, கார்பஸ் 3 போட்டுட்டு அதுக்கான வெயிட்டேஜஸ் கார்பஸ் 1க்கு வந்து இங்க வெயிட்டேஜ் 7 கொடுத்தோம்னா the system will be giving a weightage of 7. அதாவது அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து 7 டைம்ஸ் வந்து அதிகமாக கொடுத்து அதுல இருந்து வேர் டு வெக் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். இப்ப நம்ம இன்புட் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு காட்டுற டேட்டாவை பார்த்துருந்தீங்கன்னா சென்டென்சஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே டோக்கனைஸ் பண்ணியிருந்தோம். இப்ப எங்ககிட்ட இன்ஹவுஸ் ஒரு டோக்கனைசர் இருக்கு அண்ட் அந்த டோக்கனைசர் வந்து நாங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணிருக்கோம். அதாவது இந்த தமிழுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் இங்கிலீஷ்க்கு ஏற்ற மாதிரியும் கஸ்டமைசேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிருக்கோம். இப்ப டோக்கனைசர் ஜெனரலி வந்து பீரியட்ஸ் வச்சுதான் வந்து ஃபுல் ஸ்டாப்ஸ் வச்சுதான் வந்து பிரிக்கும். இப்ப கிலோமீட்டர் அந்த மாதிரி இது இல்ல பெயரு அந்த மாதிரி தமிழ்ல என்னெல்லாம் வருமோ அதுக்கெல்லாம் வந்து ஹேண்டில் ஆகுற மாதிரி நாங்க வந்து அதை கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சிருந்ததுனால நாங்க என்ன பண்ணோம், எங்களுடைய அந்த டேட்டா இன்புட் டேட்டாவை ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த இன்ஹவுஸ் பில்ட் டோக்கனைசர் வச்சு ரன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டேட்டா வந்து நேரடியா இந்த என்எஃப்டி சிஸ்டம்ஸ் கொடுத்தோம். இப்போ எங்கிட்ட டோக்கனைசர் கிடையாது, நான் வந்து ஆன் த ஃப்ளையே டோக்கனைசர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். இந்த இதுல வந்து அந்த ஒய்ஏஎம்எல் ஃபைல்ல அந்த பாத் டார்கெட் அதெல்லாம் சொன்ன பிறகு அதுக்கு கீழே டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ONMT அண்டர்ஸ்கோர் டோக்கனைஸ் இந்த பர்டிகுலர் கமாண்டை வந்து நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு டேட்டா வந்து டோக்கனைஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபர்தர் வேர்ட் பேக்கப்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணும். இப்போ தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து என்னன்னா லாங்குவேஜ் மாடலை பில்ட் பண்ணணும். ட்ரைனிங் லாங்குவேஜ் மாடல் லாங்குவேஜ் மாடல் பில்ட் பண்றது வந்து என்னன்னா ரொம்ப சிம்பிள் கமாண்ட் ONMT ட்ரெயின் அந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் கொடுக்கும். ஏற்கனவே நம்ம பண்ணியிருந்த அந்த கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்ல இப்போ சோர்ஸ் பேக்கப்புடைய பார்த்துங்க, டார்கெட் பேக்கப்புடைய பார்த்துங்க, அதுக்கப்புறம் எங்கே நான் வந்து இந்த மாடலை சேவ் பண்ணணும். அந்த மாடல் சேவ் பண்ணும் போது எனக்கு வந்து செக் பாயிண்ட்ஸ் வேணும். எனக்கு வந்து இவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் இருந்தாலும் எனக்கு இதுலேருந்தே இந்த எவ்ரி 500 ஸ்டெப்ஸ் எனக்கு வந்து மாடல் ஒன்று ரைட் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். அடுத்தது ட்ரைனிங் ஸ்டெப்ஸ் எத்தனை வேணும், ட்ரைனிங் ஸ்டெப்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து 1 lakh ஸ்டெப்ஸ் வேணுமா 2 lakh ஸ்டெப்ஸ் வேணுமா அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றதுக்கு. அப்புறம் வேலிடேஷன் ஸ்டெப்ஸ் இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, முன்னாடியே போன ஸ்லைட்ல சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, ட்ரைனிங் டேட்டா வச்சு ப்ராபபிலிட்டிஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அதனுடைய கன்வர்ஜன்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை செக் பண்றதுக்கு வேலிடேஷன் டேட்டாவை பயன்படுத்துது. அந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து எத்தனை ஸ்டெப்ஸுக்கு இடையே பண்ணணும், எவ்ரி 1000 ஸ்டெப்ஸ் இட் ஹாஸ் டு பி டன் ஆர் எவ்ரி 500 ஸ்டெப்ஸ் இட் ஹாஸ் டு பி டன் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ தட் அந்த எவ்ரி இது வந்து என்னன்னா இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ட்ரேட் ஆஃப். நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணி நம்மளுடைய டேட்டாக்கு எது பெட்டரா வருதுன்றது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அது பர்டிகுலர்லி வேலிடேஷன் ஸ்டெப்ஸ்ன்றது. இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த OAML ஃபைல்ல இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை ஆட் பண்ண போறோம். ஏற்கனவே இந்த பாட்டு சேர்ந்தது ஒரு நிமிஷம்.
நம்ம வேர்ட் பேக்கப் கிரியேட் பண்ணும்போது நம்ம இது வரைக்கும் தான் அந்த YAML ஃபைல்ல இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தது. அதுக்கு அடுத்த நிலையா வந்து என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம். வெட் டு சோர்ஸ் பேக்கப்புடைய பார்த்தேன், டார்கெட் பேக்கப்புடைய பார்த்தேன். அடுத்தது இந்த ஜிபியோடைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும். என்னுடைய சிஸ்டம் எந்த மாதிரி ஜிபி வச்சிருக்கு. இப்போ வேர்ல்ட் சைஸ் 1ன்றது வந்து இட் மீன்ஸ் தட் ஐ எம் யூசிங் 1 GPU சிஸ்டம். இப்போ 4 GPU இருக்கிற ப்ராசஸ் 4 GPU ப்ராசஸர் கொண்ட சிஸ்டமாக இருந்தால் அங்கே வந்து GPU சைஸ் வந்து 4ன்னு வந்துட்டு GPU ரேங்க் வந்து 0, 1, 2, 3 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்போம். அதுக்கப்புறம் மாடல் நேம் நம்ம என்ன எங்கே எழுதணும்ன்றது மார்க் பண்ணுது. இப்போ நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்க ஃபோல்டர் வந்து NTA. லாங்குவேஜ் மாடல் வந்து NTA எழுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து சொல்றோம். ஒரு லாங்குவேஜ் மாடல் ட்ரைன் பண்றதுக்கான கமாண்ட் பார்த்தோம். ONMD train -configure அந்த கான்ஃபிகரேஷன் அதாவது YAML ஃபைலுடைய நேம். இப்போ நான் இதை கொடுக்கும்போது எனக்கு அந்த மாடல் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும், கிரியேட் ஆகும். இப்போ இங்க பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த என்ன மாதிரி ஆர்கிடெக்சர் பயன்படுத்தியிருக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்கு. என்கோடர் வந்து ஒரு RNN சிஸ்டம். அது வந்து LSTM லேயர் 2 லேயர் ஆர்கிடெக்சர் கொண்டது. டிகோடர் வந்து அகைன் இன்புட் ஃபீட் RNN டிகோடர் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அதில் இதுலேயும் வந்து LSTMs பயன்படுத்தியிருக்கு. இங்கே குளோபல் அட்டென்ஷன் பட்டாவி சார் வந்து முன்னாடி சொல்லிட்டு இருந்தாரு இல்லைங்களா, அட்டென்ஷன் மெக்கானிசம். இதில் வந்து குளோபல் அட்டென்ஷன் மெக்கானிசம் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. அதுலயும் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ், இன் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன, அவுட் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன, அந்த இதை வந்து டிஃபால்ட்டா வந்து 500 இருக்கு. இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து நம்ம கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல்ல கொடுத்து மாற்ற முடியும். அதாவது நம்பர் ஆஃப் லேயர்ஸ், என்கோடர்ல எத்தனை லேயர் இருக்கணும், டிகோடர்ல எத்தனை லேயர் இருக்கணும். இங்கே LSTM லேயர் 2 தான் இருக்கு. அதை நம்ம வந்து 3, 4 கூட வந்து மாற்றிக்க முடியும். அதே மாதிரி அட்டென்ஷன் மெக்கானிசம் உடைய பெராமீட்டர்ஸும் நம்ம வந்து மாற்ற முடியும். இப்போ இங்க பார்த்தோம்னா நமக்கு லேர்னிங் ப்ராசஸ் நடக்குது. லேர்னிங் வந்து எவ்ரி பேட்ச் வந்து அதை லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு வந்து 13 இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் 13 seconds to 80 seconds எடுத்திருக்கு. இப்போ இது வந்து 1000 முடிஞ்ச பிறகு பார்த்தோம்னா, அதாவது ஸ்டெப்ஸ் வந்து 1000 முடிஞ்ச பிறகு பார்த்தோம்னா ஒரு முறை வந்து அந்த வேலிடேஷன் நடக்கும். அந்த வேலிடேஷன் டேட்டா வச்சு ஒரு முறை அந்த கன்வர்ஜன்ஸ் ஆஃப் த லேர்னிங் வந்து செக் பண்ணும். இப்போ இந்த ட்ரைனிங் ப்ராசஸ் பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 6 to 8 hours ஆகும். நம்ம கொடுத்துருக்க ஒரு அந்த 50,000 சென்டென்சஸ்க்கே வந்து எப்படியும் ஒரு 6 to 8 hours வந்து நமக்கு தேவைப்படும். அதனால இந்த மாடல் நாங்கள் ஏற்கனவே வந்து ரன் பண்ணி அந்த மாடல் வச்சிருக்கேன். அதை வச்சு நான் உங்களுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் எப்படி வந்திருக்குன்றது காட்டுறேன். நான் இங்கே சொன்ன மாதிரி டிஃபால்ட் கான்ஃபிகரேஷன்ல வந்து 2 layer LSTM with 500 hidden units on both encoder and decoder பயன்பட்டிருக்கு. இதுல நம்ம வந்து வேர்ல்ட் சைஸ்ன்றது வந்து என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் GPUs குறிக்குது. இதுல பேட்ச் சைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேராமீட்டர் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். பேட்ச் சைஸ் வந்து என்னன்னா அந்த லேர்னிங் டைம்ல எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன், எவ்வளோ டோக்கன்ஸ் வந்து அதை வந்து அட் அ டைம்ல எடுத்து அதை லேர்ன் பண்ண அந்த என்கோடர் டிகோடர் லேர்ன் பண்றதுக்கு பயன்படுத்த போதுன்றதை நம்ம குறிக்கிறது. இது வந்து என்னன்னா நம்மளோட GPU பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. இப்போ ஒரு ஹை அண்ட் GPU, ஒரு
4 GPU 8 GPU எல்லாம் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து இந்த பேட்ச் சைஸ் வந்து 128 அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு மேக்ஸிமம் லெவலில் வச்சு நம்ம ட்ரெயின் பண்ண முடியும். அதே 1 GB தான் இருக்கு அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் 32 கிராஸ் பண்ணாவே வந்து சிஸ்டம் அதில் டோட்டல் லேர்னிங்கே கிராஷ் ஆகிடும். இன்னொன்று என்னன்னா இந்த பேட்ச் சைஸ் எந்த அளவு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து லேர்னிங்கும் வந்து பெட்டராக இருக்கும். இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து என்னன்னா எனக்கு வந்து லென்த்தியான சென்டென்சஸ் வந்து சிஸ்டம் படிக்க வேண்டாம். ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் வெரி லாங் சென்டென்சஸ் இஸ் கோயிங் டு பி லெஸ் வென் கம்பேர்ட் டு த நம்பர் ஆஃப் ஷார்ட்டர் சென்டென்சஸ், ரைட்? ஸோ எனக்கு மாடல் வந்து ஷார்ட்டர் சென்டென்சஸ்க்கெல்லாம் வந்து பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் பண்ணிட்டு ரொம்ப லென்த்தியான சென்டென்ஸ் வந்து லேர்னிங்குள்ளேயே போக வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சோம்னா நம்ம வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபில்டர் டூ லாங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து அந்த ORML ஃபைலில் வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம். அதில் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஃபில்டர் டூ லாங் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு சோர்ஸ் சீக்வன்ஸுடைய சைஸ் எவ்வளோ இருக்கும், டார்கெட் சீக்வன்ஸுடைய சைஸ் எவ்வளோ இருந்தால் மேக்ஸிமம் த்ரெஷோல்டு என்ன இருக்கணுன்றதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம். இது ஏன் சோர்ஸுக்கு தனியாக டார்கெட் தனியாக அப்படின்னா சோர்ஸ் லாங்குவேஜ் உடைய பைட்ஸ் வந்து வேற மாதிரி இருக்கலாம், டார்கெட் லாங்குவேஜ் உடைய பைட்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கு, இங்கிலீஷுடைய பைட் சைஸ் வேற மாதிரி இருக்கு, தமிழுடைய பைட் சைஸ் வேற மாதிரி இருக்கு இல்லையா? அதுக்காக இப்போ ஒன்ஸ் மாடல் ஜென்ரேட் பண்ணிட்ட பிறகு அதை நம்ம வந்து எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கமெண்ட் யூஸ் பண்ணலாம். ONMT டிரான்ஸ்லேட். இதுக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும்னா மாடல் நேம் என்ன, சோர்ஸ் என்ன, அவுட்புட் என்ன, GPU பயன்படுத்திருக்குமா இல்லையா, அப்புறம் வெர்பஸ் வந்து நம்ம எல்லா லைனக்ஸ் கமெண்ட்லேயும் வர இன்ஃபர்மேஷன் தான். அதாவது அதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு பண்ணணுமா இல்லை இல்லாமல் பண்ணணுமான்றது. இந்த மாடல் ஜென்ரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ஒரு டைம் டேக்கிங் ப்ராசஸ்ன்றதுனால ஏற்கனவே வந்து நாங்கள் இந்த மாடலை வந்து 2 lakh ஸ்டெப்ஸுக்கு வந்து ஒரு மாடல் ஜென்ரேட் பண்ணி அதனுடைய அந்த மாடல் இந்த சிஸ்டத்தில் வச்சுருக்கோம். அதை வச்சு டிரான்ஸ்லேஷன் எப்படி வருதுன்றது காட்டுறோம். அதாவது இந்த கமாண்டுக்கு வந்து நம்ம நம்மளுடைய மாடல் ஃபைல் என்னன்ற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறோம், சோர்ஸ் அதை டெஸ்ட் பண்ணுற டேட்டாவுடைய பாத் கொடுக்குறோம், அப்புறம் அவுட்புட் எந்த ஃபைலில் எழுதணுன்ற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறோம், GPU எந்த மாதிரி GPU யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் வந்து ஒரே ஒரு GPU தான் இருக்கு, ஸோ GPU 0 மட்டும் தான் பயன்பட்டுருக்கு. -verbosன்றது வந்து என்னன்னா ஒவ்வொரு லைன்லேயும் வந்து என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பிரிண்ட் பண்ணிட்டே போகிறதுக்காக வேண்டி -verbos கொடுத்துருக்கோம். நம்ம அந்த அவுட்புட் ஃபோல்டர்ல அந்த ஃபைல்ல போய் பார்க்கலாம்.
லைனக்ஸ்ன்றதால நமக்கு வந்து இந்த தமிழ் வந்து தெளிவா இருக்காது ஃபான்ட்ஸ். அதாவது விஏ எடிட்டர்ல இருக்கும்போது அதெல்லாம் நம்ம ஜேடில ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு 25 சென்டென்சஸ் வந்து நம்ம இன்புட்டா கொடுத்துருக்கோம். இந்த 25 சென்டென்ஸ் இது வந்து ட்ரைனிங் டேட்டால இருந்த சென்டென்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கோம். நம்ம ரொம்ப ஒரு ஸ்மால் செட் ஆஃப் ட்ரைனிங் டேட்டா வச்சு நம்ம இந்த மாடல் பண்ணதால இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 50,000 சென்டென்சஸ்ன்ற போது அது ஒரு பெரிய ரெப்ரசன்டேட்டிவ் சென்டென்ஸ் இல்லை. அதனால நமக்கு பெருசா ஒரு சிஸ்டம் எதிர்பார்க்க முடியாது. இந்த இன்புட்க்கும் அவுட்புட் பார்த்தோம்னா ஒரு ப்ளூ ஸ்கோர் வந்து ஒரு 10 to 20 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதுல பார்த்தா though the temple is on the shore, the water in the well in the temple is sweet and not salty. இதுக்கு அதுக்கான அதே அந்த நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன்ல இன்புட்ல என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் டேட்டா ட்ரைனிங் டேட்டால என்ன இருந்ததோ அதே மாதிரி டிரான்ஸ்லேஷன் வந்திருக்கு. கடல் முனையில் இருந்தாலும் கோயிலுக்குள் உள்ள கிணற்றில் உப்பு கரிக்காத நல்ல தண்ணீர் கிடைக்கிறது என்பது அதிசயம். இது வந்து நம்ம கொடுத்துருக்க டிரான்ஸ்லேஷன் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டிரான்ஸ்லேட் ஆயிருக்கு. அடுத்த இது பார்த்தீங்கன்னா when the roof is renewed each year a snake visits the place. இங்க வந்து என்னன்னா கூரைன்ற வேர்டு வந்து அன்னோன்னா வந்து கூரை இல்லை, ஒவ்வொரு ஆண்டும்ன்றது வந்து அன்னோன்னா வந்திருக்கு. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு முறை கூரை. இது வந்து மாற்றும் பொழுது அந்த ரெனியூட் வேர்டு வந்து ரொம்ப கம்மி ஃப்ரீக்வன்சில வந்திருக்கும் போல, அதனால சிஸ்டம் வந்து லேர்ன் பண்ண காரணம். திஸ் இஸ் த பிளேஸ், அதாவது அந்த வேர்பும் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரேட் ஆகாம இருக்கு, அது வந்து அன்னோன்னா வந்திருக்கு. Gardener is in front of the Narsimha, appears with a bend of his head as if not able to bear the heat of the Lord. நரசிம்மருக்கு எதிரில் உள்ள கருடர் நரசிம்மரின் உக்கிரம் தாளாது சற்றே தலை சாய்ந்து பயத்துடன் இருப்பது இங்க பார்த்தோம்னா மிகவும் அதிசய அமைப்பாகும் அப்படின்றது. இங்க நம்ம சோர்ஸ் சென்டென்ஸ்ல வந்து அந்த மாதிரி இல்லை, இங்க டிரான்ஸ்லேஷன்ல பார்த்தோம்னா நமக்கு அந்த மாதிரி மாறி வந்திருக்கு. இப்போ நமக்கு இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ரன் பண்ணும் போது எனக்கு என்னெல்லாம் அலைன் ஆச்சோ அந்த வேர்ட்ஸான டீடைல்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா இப்போ ரிப்போர்ட் அலைன்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. இப்போ நம்ம ரன் பண்ணும் போது ஓப்பன் ONMT _ டிரான்ஸ்லேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கும்போது ஐஃபன் ரிப்போர்ட் அலைன் சொல்லி நம்ம கொடுத்தோம்னா நமக்கு வந்து அந்த எந்தெந்த வேர்ட்ஸ் எப்படி எல்லாம் அலைன் ஆயிருக்குன்ற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுக்கும். அதாவது இந்த மாதிரி 0001 அந்த மாதிரி ஃபார்மேட்ல வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வரும். சாரி 00, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் சோர்ஸ் லாங்குவேஜும் டார்கெட் லாங்குவேஜ் எந்தெந்த வேர்டு காஸ்மெட்டிக் வேர்டா வந்திருக்கு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வேர்டுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். இது மூலமா நமக்கு வந்து அலைன்மெண்ட் ஆஃப் த டேட்டாவும் கிடைக்கும் அண்ட் என்ன மாதிரி எரர் நடக்குதுன்றதை அனலைஸ் பண்றதுக்கு இது ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் challenges which I have to overcome while doing a NMT system with it. As it is well known, NMT requires a very large parallel corpus. Then the number of the sentences with more numbers are not handled properly, as the representation of the lengthy sentence in the corpus are also usually lesser than the normal size sentences. Quality of the parallel data is very important.
wrongly and partially translated sentences affect the translation. அதாவது லேர்னிங் பார்ட்டை வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்குது. இப்போ நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக கூட இந்த இதுலேயே ஒரு சென்டென்ஸ் பார்த்தோம். அந்த செகண்ட் சென்டென்ஸ் பார்க்கும்போது அதில் வந்து அதிசயமாகும் அப்படின்றது வந்து நம்ம இன்புட்ல கிடையாது, ஆனால் டார்கெட்ல கிரியேட் ஆயிருக்கு. அதாவது அந்த வேர்டு அந்த வேர்ட் ஃப்ரேஸ் அந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து இந்த லேர்ன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிருக்கலாம், அதிசயமாகுன்ற மாதிரி லேர்ன் ஆயிருக்கு. அந்த மாதிரி நமக்கு எக்ஸாக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் இல்லாத போது அந்த ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் ராங் டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் இருந்தால் லேர்னிங்லேயும் கொஞ்சம் ராங் நடக்குது. அதனால நம்ம பேரல் டேட்டாவோட குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்கணும். இன்னொன்று, நம்ம பேரல் டேட்டாவில் வந்து நமக்கு வந்து எல்லா வகையான சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் ஒரு கன்சிடரபிள் ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்கிறதுனா நமக்கு வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் நல்லா இருக்கும். வாட் எவர் செட், நம்ம மெஷின் லேர்னிங் எந்த மெஷின் லேர்னிங்காக இருந்தாலும் the quality of the model depends completely on the quality of the input data we give. அது இங்கேயும் வந்து அந்த இதுதான் என்எம்டிக்குன்னு சொல்லிட்டு, அதாவது டீப் லேர்னிங்க்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்குன்னே உரிய சேலஞ்ச் ஹார்ட்வேர் சேலஞ்சஸ். ஹார்ட்வேர் சேலஞ்சுன்னு சொல்லும் போது நமக்கு வந்து அந்த பேட்ச் சைஸ் கொடுக்கணும். பேட்ச் சைஸை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து லேர்னிங்கும் வந்து பெட்டர் ஆகும். இந்த பேட்ச் சைஸ் வந்து நார்மலி வந்து 128 வந்து ஒரு ஆப்டிமல் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பப்ளிஷ்ட் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு 128 இருக்கணும்னா நமக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 GPU உள்ள ஒரு சிஸ்டம்ல மட்டும்தான் செய்ய முடியும். நார்மல் சிஸ்டத்துல அது அந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகாது. அப்போ நம்ம அந்த கண்டிஷன்ல என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மோட்ல போயிட்டு நம்ம வந்து நமக்கு ஏற்ற பேட்ச் சைஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த இதுக்கு வந்து நம்ம கான்ஃபிகரேஷன்ஸை உருவாக்கி அந்த OAML ஃபைலை வந்து ரெடி பண்ணி அதை நம்ம ட்ரைன் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இதோட இந்த டுட்டோரியல் முடியுது. Any questions? Okay, thank you, Patabi and Vijay. We still have a few more minutes, so maybe we can take some questions, I'm sure. Sorry for the initial glitches and the in-between problems we had in the technical part. It's okay. I have a question here, Parmeshwari. Am I audible? Yeah. Yes. Explanation. Yes. Thank you, Vijay, for giving step-by-step information about how to implement OpenNMT. My question is very simple. Like, we are giving a parallel corpus without like any linguistic information, right? So if you include any like morphological analysis, pure or syntax parsing, what kind of challenges we may face? You are asking like any the parameters, is it like worth to add any linguistic information in OpenNMT? Yes, adding more information, giving information helps the NMT to come up with a better language model. Since it is a very basic introductory NMT presentation, we didn't go to that level. Where the next level of NMT is where we need can you come to the Zoom room? Okay. We will switch in a few minutes. So can I continue? The next level of NMT models is that where we can give the where we can use different in the learning level, we can use different features as additional to the input data, and we can also use other learning methods like subword learning, those kinds of things. Any other questions? In the morphological rich languages like ours, the adding morphological information to the input data adds more, helps us to come up with a better language model.
Okay, thank you, Vijay. Is there any other questions? Hello? Well, if there is no other questions, then maybe I'd like to thank both Patabi and Vijay for their nice presentation, and of course they will be available offline to anyone who want to get clarifications. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you for giving us the opportunity. Thank you, sir. Ramesh, can you make Vinitra as a co-host? Okay, 1 minute, sir. Am I a host now? I think Professor Vasu has to make it. 1 minute. இருங்க ஒரு நிமிஷம் பண்றேன். வினிதாவா? வினிதா சுவாமின்னு இருக்காங்க. ஓகே. Yeah. Okay. Thank you. Perfect. I think I should have it. Okay, yeah. Yes, I can hear you. Good. So now we will move to the next tutorial, which will be by Mr. Swami from Switzerland in Lausanne, VR. And so it's a pleasure to have Vinitra to give this second tutorial. To introduce Vinitra, she studied computer science in University of California at Berkeley, and so she did it in flying colors. That she set a record in Berkeley to be the youngest person to get a master's degree in computer science at the age of 20, even for 20. So it's a feat for her. And so after she finished her bachelor's and master's in computer science, she went on to work on Microsoft AI for a few years, and then with Google, and then with LinkedIn. And her interest has been on deep learning and AI. So she also taught for a while even at the University of Washington and also at the Berkeley Data Center. And so she is now also giving many tutorials at different places. So it's a pleasure to have you, Vinitra. And so she will be talking about the language models that yesterday even Professor Shibalita touched upon, particularly the birth model. And so to you, Vinitra, please. Thank you. Let me just share my screen. That was such a nice introduction. 1 second. Can you all see? Yes. I think it's okay. Perfect. So namaskaram, bonjour, and hello from Switzerland here in Lausanne. I am Vinitra. Thank you for the nice introduction, Kalyan sir. So today I'll be talking about how to train Tamil BERT, and in general, the space of natural language modeling, both for Tamil and as a general overview. So I know the last talk focused a bit on neural machine translation, which is a sub area of the larger field that I will hope to give you an overview of. And today we'll be talking about both how to train a state-of-the-art Tamil language model and how to apply it for downstream tasks, and what those tasks can even be used for or relevant for when you're working on your own applications. So it's a pleasure to be here. A quick introduction about me. I mean, I think Kalyan sir said it all, but I'm a second-year PhD student at EPFL currently. So that's what I'm doing here in Switzerland. And in that, I'm working with Professors Tanya Kaiser and Martin Yagi at the Machine Learning and Optimization Laboratory to do work both in the space of machine learning in general, as well as machine learning for education.
I'm born and raised from the Bay Area, California, if you're wondering about the accent, but both my parents are from Chennai, so nalla Tamil puriyo, for these technical concepts, it's a little difficult to speak that way. And then I did my undergrad and master's at Berkeley, and I have worked at a couple of different companies in the space of AI, thankfully. So hopefully with that background, you can understand where I'm coming from and where I also might be deficient in understanding maybe the larger realm when you're contextualizing where my presentation fits with the others. And a quick credit to some of the resources that I'll be using in this presentation at the bottom. Okay. So we can get started. Feel free to interrupt me with any questions or anything like this if there's anything that comes to your mind. But first, I wanted to give a broad overview of what machine learning is. I wasn't sure about the levels of the people attending this talk, so I wanted to start from a high level and then drill a little bit further down. And so when you hear the words machine learning, you might see a lot of different things. Like, for example, you might hear about statistics or linear algebra, computer science, AI, all of these different hardware architectures and neural networks and regression. And all of these topics are so talked about on such a daily basis because machine learning is being so encouraged right now. And I feel like it's a very timely time for this to be entering the Tamil NLP community as well. So the way that I would describe machine learning at the very simplest definition is it's the study of algorithms that improve their performance at some task with experience. So what do I mean by this? Improving the performance of some task with experience. You can define this in a couple of different ways. So if we take a look at a traditional machine learning pipeline, what you will first need is training data. So you have a problem you're trying to solve. Let's take a problem like, for example, you have a set of articles, you're a newspaper, and what you want to do is classify new articles that are submitted by users into certain categories. Like, is this article about sports? Is this about science? Is it about politics, etc.? So the first thing you need to do is have some training data. So hopefully you already have a lot of articles and you already have the classifications of those articles. And now all you're trying to do is for the new articles that come in, you want to classify them accordingly. So that's this portion here, the training data section at the top. Then we go to feature extraction. So feature extraction would be from those articles that you're trying to classify into different categories, what important information can we extract from them to make our classification task easier? So this could be who the author is and what profession they are, maybe. This could be from the title, does it have some political words in it? Who the article is about, like maybe the person itself has a profession that you can see from a different database, and all of those different features that are associated with the data that you have can be used to make this classification. Okay, so now we have the training data. We've extracted some features from it in a way that a computer can understand them. Like, let's say the number of times certain words like government is mentioned. And then you put it into a model. And so this model will hopefully help you analyze, given all of this text, what category it fits in. And so originally at the very beginning, if we just think of this model as a black box, and we know nothing about it, it will perform very, very badly. So you initialize it completely randomly. You say, given an article, I will predict randomly which category it fits into, and then you continue from there. But obviously, this model is quite bad at this point. It's maybe classifying a sports article about cricket into something that's politics about the recent elections. So given this model's prediction of an article that we know is, let's say, wrong, you feed this back into the quality metric at the bottom. And the quality metric is telling you, for this article, we knew it was a politics article. Our model said it was a sports article. So this is wrong. And so using a quality metric like residual sum of squares or mean squared error or something like this, you can say that there's a difference between the prediction and the ground truth information. And because of this, we want to improve our model. So that's where this ML algorithm comes in. Like, for example, backpropagation for neural networks or various updating algorithms in traditional machine learning. What this does is it says, okay, our model made some predictions. The predictions were this much wrong. And because they were this much wrong, we want to fix the model using that information to become better. And it keeps going in this loop like this until the model becomes good at doing whatever task that you've assigned it to do.
And then at the very end, you can take your model, predict it on new data, and hopefully you'll be able to tell that it is a politics article and not a sports article. So that is just a very broad overview of the space of what a traditional machine learning workflow looks like. So moving forward, we can see what are the big problems in machine learning. So the one that we will be talking about for the rest of this talk and tutorial is in natural language processing. In natural language processing, it deals with language and text data. But there are a lot of other problems in this space. For example, computer vision, which you kind of see with the autonomous driving cars, or image data, classifying those into images. You see recommender systems. So let's say you're Amazon and you're trying to predict for a certain user what the next most useful product would be, or what a user would most likely like to see after this. Or your Netflix, someone has watched a couple of shows, you want to see what the next ones are. Those are all tasks in recommender systems. And also in technical challenges. So as architectures of these models get bigger and bigger, the hardware that you use it on has to also accommodate this. So how can we encode more information in our neural networks as they train? How can we have efficient inference? And how can our hardware support these needs? So this is just my personal analysis. These are kind of the big areas that I see in machine learning. But the one that we're focusing on today is natural language processing, as this is an internet conference on text, and specifically Tamil text. Okay. Two other important concepts that I want to introduce to you before we go a bit further. So I did talk about the traditional machine learning pipeline, where you have this data, you extract some features that are relevant to it, and then from there you make your prediction with your model and you continue onwards. So you can think of it like this. You have a certain input. From those, a human sits and extracts the features. Then you have some kind of classification into our text, or in this case, whether this image is a car or not a car, and you have some output. But most of the field of NLP, and even this field of machine learning, has focused a lot more on deep learning in recent years. And what deep learning is a slight difference in the workflow. You have an input, but instead of necessarily a human extracting features and then the model dealing with which features are important for the prediction task, the model itself extracts the features. So you just put in the raw information and the model itself learns the relationships between certain segments. For example, in this case where you're taking a picture of a car and classifying it as a car or not a car, it would say, maybe this is a window, maybe this is a wheel. And it's recognizing those curvatures and these different things in the image intrinsically during the model training stage to identify what the output should be. So it's kind of less human involvement, and with the machine itself making the recognitions and ties between certain areas of your input data, it perhaps can do an even better job than humans can. And that's what's led to this giant boom in all of these models in recent years. And so when you hear terms like recurrent neural nets, neural networks in general, convolutional neural nets or transformer-based models, LSTMs, all of these things are referring to this deep learning idea where more of the process is abstracted away from human involvement, and it's focused more on how machines can learn the relationships within the data themselves. Okay, so diving deeper into one area of deep learning and machine learning, we look at natural language processing. So I would contextualize the problem space in very much layman's terms as how can computers understand and generate language like humans? So when you're starting to think about this problem, there are a couple of different areas that are quite relevant. A very easy example that you can keep in mind is if you look at Google and you're typing in a search query, that query understanding itself is a natural language processing task. Trying to understand what the user is asking for and then giving them results associated with that. And also from the talk right before mine with machine translation, this also is, of course, a great NLP task that is quite relevant. And so the state of the art in this field is a set of different models. For example, BERT, which is a transformer model from Google that was released in 2018. This model essentially blew a lot of the other ones out of the water, and what we'll be talking about for most of this tutorial, and I'll dive a little even more deeper into what the architecture of it looks like. But it is basically what is used to power right behind Google's query understanding. They are using BERT models. GPT-3 is a recent model that has been released. When you see those articles that are like a certain
a computer wrote this blog post, they're generally using something like GPT-3 because it's really great at generating language based on it read, let's say, all of Wikipedia and a lot of different text corpuses. And from that, it's trying to make something similar to what it's seen in the past. And sometimes these are really, really funny, but they are useful for these kind of tasks. And there are a couple of others that have come out recently, like T5 and a few more, but these are what I would contextualize as the main ones. There are two different variations of BERT that are relevant. One is Distill BERT, which is a smaller condensed version of BERT. There's a few others called Mobile BERT and Albert. They're both meant to take this very large model trained on all of Wikipedia and a lot of different texts to condense it to a smaller representation. So it will be more useful for deployment, let's say in the cloud or in mobile apps and in things like this. Roberta is the opposite direction. So they took BERT, they trained it on more text and for a longer amount of time, and they found that it performs even better. So these are what I would consider the state of the art in this field. And some random piece of trivia that I find interesting. Why are these models named like this? So while BERT is the most popular model in this area at the moment, this all started because the University of Washington and the Allen AI Institute in Seattle created this model called Elmo. And because they created Elmo and BERT was inspired off of that work originally, this whole research paper naming trend follows Sesame Street, which is the US kids show with Big Bird, etc. So you'll see things like Ernie, Elmo, Big Bird as machine learning models in this space. Cool. And then one last concept that I want to introduce to you as well is about transfer learning. So transfer learning is very, very common in the NLP community. The idea is basically we have a data that we have a task that we're interested in. Let's say in our case, we want to do language modeling for Thummer. But in terms of all the Thummer data, let's say in the world, there's not so much in comparison with the sheer amount of, let's say, English data that exists on all of Wikipedia. And so the idea is training on Thummer is a little bit harder because there's not that much data. So why not we train on, let's say, the corpus of all text in general, learn those underlying representations, and then use that on the Thummer task to make our learning process faster and easier. And so it's used, again, very commonly in this area of natural language processing. And we'll dive into this example a little bit more later. And the state of the art is, for example, using BERT for downstream tasks. So instead of just saying even language modeling for Thummer, you can go even more granular for this text classification idea that I was presenting before. You're a newspaper, you have a set of different articles, you want to classify which category those articles fit in. You can use a language model like BERT and then fine tune it for your specific use case. Like saying that we have 100 articles, we know what categories they fit in. We can take our large language model that represents the relationships between all of the language to each other, all of this information, whether a doctor represents a medical doctor or a doctorate, like a PhD, things like this. All of these relationships are encoded just by throwing all of this information and text at a deep learning model. And we can leverage those effectively by starting with this large model and then training it on a smaller model or fine-tuning the weights for this downstream task. Hopefully that makes sense, but we'll talk about this again in more detail. And what's interesting, this idea of meta learning, where you can learn a general representation for a lot of different tasks, is kind of the main track towards what I would consider artificial general intelligence. If we were to have something that was modeling human behavior and thoughts and was effectively a child and was passively able to learn a lot of new different tasks, this concept is called general artificial intelligence. And meta learning, which is learning a general representation for a lot of different tasks, would be the way towards this. And transfer learning is step one on that process, if that makes sense. So my area specifically with my research is in natural language processing and in transfer learning as well. So both of these areas are quite relevant to what I do on a day-to-day basis and in my research currently. Okay. So moving forward, let's say we start with a lot of text.
how do we represent that text in a model? The first easiest thing to do is word embeddings, which is representing, let's say, words that appear in proximity to each other, or the relationships between words in general. There are a couple libraries that do this well, like, for example, Glove and Word2Vec. And what you see is this image is kind of the typical example you see when you're thinking about word embeddings. For example, the relationship between man to woman. If you say, is king to a blank, the model itself will understand that the parallel relationships between these words represented in a vector space would say that queen would have to fill that last spot in the analogy. And likewise, when you're looking at different tenses of words, like, for example, walking to walked, swimming to swam, you see those parallel relationships already encoded in the space of text that you just fit in to a model and you ask to represent it with a vector. And so because of this, it's already a good start. We can represent relationships between words by just representing them with vectors of how often they appear essentially in which documents. And there are some limitations, however. So one, it limits the amount of information captured from the text. You're not capturing these complex relationships of this is a verb and this is a noun. All you're capturing is this word has a relationship to another word. And likewise, because of that, the context of the word is not taken into account. So language is very ambiguous in general. And so saying, let's say, a certain word that has multiple meanings, like duck being the animal versus duck being the action where you duck down, those kind of contexts of those words are not being captured in these word embedding relationships. So then this field decided, okay, we can leverage more of these deep learning architectures to start doing some more language modeling. So they move forward to Elmo and INFITT. So Elmo, again, is this paper that came out from the Allen Institute of AI in Seattle. And what it was trying to do was address this idea of words having the same meaning based on context. So when it says LSTM here, it's referring to a specific type of neural network, and I won't get into the details of this too much, but the idea is that if you can capture relationships, when you look at a specific word, which are these tokens or T's at the top, and you want to capture their relationship to each other over time, you can have these networks that are optimized for looking at the distance of a sentence. So the advantage of an LSTM, I guess, over a traditional neural net is that it keeps this notion of a hidden state as it's learning things about the sentence. So the first word of the sentence will still be remembered when it's analyzing the last word of the sentence. Or a sentence 3 paragraphs ago will still be kept in mind when you're analyzing a fourth sentence of the last paragraph or something like this, of course, with different weights. And so these LSTM architectures are then very much used in this text space because it makes sense when you're dealing with text, you want to remember things from the past to predict, let's say, the next word that you need to predict. So Elmo was a very large improvement over what was there in the past with language modeling because it took advantage of this architecture of lateral LSTMs to capture more information about the language that was being written. And the extension of this was a paper called INFITT that basically said we can use Elmo for downstream tasks by fine-tuning the weights. So this idea of transfer learning that we had just talked about, they take this large model that is trained, let's say, on all of English language or on all languages in general, and they say, I want to do this for my problem of predicting whether this summer news article is sports or politics. And they can fine tune the weights based on these 100 data points of articles that we have to make it useful for this task. And it will perform a lot better than just training a model on the data that we started with, because it's too small to capture all the intricacies of language in general. So Elmo and INFITT made a big contribution to this space. And the workflow that they proposed is one that is kind of used in NLP all over the place today. So first you train a large language model on unlabeled text, and then you fine tune or transfer this model to specific tasks. So in this case, we have BERT,
And we have, let's say, an email that we know is spam, because whenever you get a princess asking you to donate some money to a foreign bank account, you're like, okay, this is not, this is clearly spam. But can we use BERT and then a specific network at the end to help classify whether it should be spam or not spam? Or can we train BERT a little bit more on this task to be able to classify spam or not spam? And we can. So this is the general way of how a lot of these things, both spam filters as well as translation, and a lot of these different tasks in NLP work these days. And so finally, we get to BERT, which is the architecture that we'll be talking about and a lot of people use in their natural language processing experiments. And what we see is BERT stands for bidirectional transformers for language understanding. So the bidirectional transformers is how they get the name BERT. I would say that it is one of the coolest architectures. Essentially what the problem is here in Elmo, we're only looking at LSTMs across. And in OpenAI GPT, which was a model that came out in the intermediary, and the one that I was telling you about at the beginning, as you can use it for generative language tasks. It looks across layers, but it only looks in one direction. So when you have these different transformers is a different type of architecture than an LSTM, so that also was an advantage. They're looking across time, but in one direction. In BERT, it looks in both directions. So if you see that the arrows are going both towards the left and to the right, you're capturing things at the end of the sentence as well as at the beginning of the sentence as you're training the model. So because these relationships are so interleaved and interlinked, this model performs a lot better than the previous work in capturing the complex relationships of language. So that's why they call BERT a deeply bidirectional model, because it's looking at these relationships in both directions instead of just looking at the progression of a sentence from start to end. BERT is trained on two objectives. One of them is called masked language modeling, where you have a sentence and then you have a certain word in the sentence that is masked. So it's kind of like a fill in the blank sentence. Like, for example, I went to the grocery store today. Instead of, I could say I went to the grocery store blank, and the model would be trying to predict today. And that's how this model was trained. And the second task they had was next sentence prediction. So let's say I went to the grocery store today. Then they have another sentence. BERT will basically try to fill in the next sentence that should be there right afterwards, based on, let's say, all of the text in Wikipedia and etc. that we have. And in this way, it learns the relationships between language through these two tasks. Okay. And now that you know a little bit about the architectures, we can talk a bit about what can language models actually be used for. What is the point? Now we have a great way to model language. We've seen some applications of these in our daily lives, both with Google as well as Translate and a lot of different areas. But what are kind of these big problems in NLP that you can directly use these models for that I'm going to demonstrate? The first one can be predictive text messaging. So when you're typing, let's say on your normal platform, we can see, like, for example, if you're writing a text message to your appa or amma or something like this, you can write, will you order me a glass of etc., and it auto completes. That predictive text messaging is something you can do with language models. You can do grammar checking. So given a certain amount of text that you have, you can either suggest revising, you can suggest that this is an improperly placed verb, you can suggest a lot of different things, just saying that this sentence sounds a little bit weird compared to a lot of the sentences this model was trained on. So grammar checking is quite common, and you'll see this, like, for example, in Google Docs or Microsoft Word or something like this when you're writing anything. Machine translation, which was the previous example. So first detecting the language, and then the comparison of how you can use neural machine translation to predict what the correct words should be in a different language. Speech recognition. So now with Alexa and Siri and many, many others, we see that there are a lot of different kinds of speech
in the world and just how people speak in general. So the cadences of that speech and recognizing speech to text is a natural language processing problem that you can use these language models for. Question answering, like I said, who is the Speaker of the House? This is again an America-centric example, but having that recognize that we're talking about a specific entity and that entity should be this fact, and then looking up in a knowledge graph that this fact is the one that we need can be done with natural language modeling. But specifically, the part that is the model is trying to understand what does the query mean when it's being asked. So translating from that to, let's say, a SQL database query that is asking for the right information and then pulling up that information. Language is also hard because when you're thinking about the sentence, the old lady pulled her spectacles down and looked over them. This is a sentence from Tom Sawyer, which is a pretty famous American book as well. The old lady pulled her spectacles down and looked over them. So who looked over them, and what is pulled the action of the lady, or is spectacles associated to the word looked over them, or is the old lady looking over the spectacles? All of these kind of questions of how actions happen in time are really, really hard for language models to understand. It's definitely not a solved problem, but this kind of named entity recognition to say that when you're referring to her, we are referring to the old lady, as well as understanding how these actions happen over time, who they're happening to, and what happened is a really interesting problem you can solve with language modeling. You can also do speaker identification. So based on this Tom Sawyer example, identifying who said what in a conversation can be really helpful. And you can think of this also when you're using something like Alexa, you're speaking to an agent or a chatbot or something like this. Learning that there are two separate speakers that are both speaking to Alexa at the same time. What are they saying? In what way? Are they interacting with each other? Or are they trying to interact with the agent? These kind of questions are really interesting and relevant in downstream tasks that are applications of NLP. Co-reference. So co-reference is basically associating the same subject across multiple layers of conversation or something like this. So the old lady pulled her spectacles, and both the old lady and her are talking about this specific entity. And everything that's related to Tom or that boy or you is referencing this second, or I guess in this case, the first character in this conversation. And lastly, what makes language hard? I mean, I've shown you a couple of examples. This is a totally non-exhaustive list. There are tons and tons of different examples of how you can use language and language modeling for downstream tasks. The reason that this is hard is that language is a complex social process, right? Because we interact with each other in such interesting and complicated ways across so many different languages, it becomes very difficult for a machine to understand what is going on. And I think this recent breakthrough in the last 4 or 5 years in natural language have really gotten us a lot further than we have before. But if you look in the horizon, there is still a long way to go. And as we collect more and more data about human interactions with each other, we're getting closer and closer to creating a chatbot that cannot be distinguished from a human. So because of the tremendous ambiguity at every level of representation, we have to develop these tasks on top of our general language to train models on how to understand who is referring to what part of the sentence and what ambiguous pronoun can refer to what later character. And modeling language in general is AI complete. So if we can, we would first have to solve general AI to solve this problem in general, which is quite a large task. But for now, we've made substantial progress, especially enough to develop some really, really cool tools and really relevant things for whatever projects that you have and you are interested in. So I will show you first how to train Thummer BERT, or how to use BERT, especially kind of some of these tutorials and resources that you can use to develop a language model of your own, and then continue from there with whatever questions that you have on these topics. So let me exit this presentation quickly.
I'm trying to zoom in a little bit. Please tell me if it's readable or not. I'm going to hope that it is, but definitely interrupt me if you can't see what's going on the document. So a couple of things. The first resource that I want to introduce to you is called Hugging Face. Hugging Face is this fantastic library. It's this fantastic library that contains tons of different models that are submitted by users from all over the world. So instead of maybe going out and training your own model to begin with, this is a place where you can find almost every variation of a lot of different models to start with, as well as they contain data sets and a nice API for interacting with these models. So I would say if you have a natural language processing task, this is a great place to start. And of course, they have, let's say, the BERT, the Roberta, Distilbert. These are their probably most popular models because these are the ones that are most commonly used in this space, as well as GPT-2, T5, and a couple of others. They also have some really nice tutorials on how to use a downstream task with their model. So I'm not going to run these now because I've already run them before, and running the cells of code will take tons of time. But we can take a look at exactly what can be done. So one of the tasks is sentiment analysis, whether it's negative or positive. And what you can do is use a model from the Hugging Face library and just a little bit of code to try to identify whether or not the sentiment of the sentence is positive or negative. And it's referring to a lot of these different metrics as well as data sets that can be used for this task. So first, we fine-tune the data, which means taking certain sentences and putting it in the right format for the model that we want to use. And the second step is we fine-tune the model on this data set. So this is based on the transfer learning idea that I mentioned before. And very quickly, we can see that over time, and as you train these epochs, for example, this took 1 hour and 21 minutes to train. What we see is that we have a model that can now exactly predict whether a certain sentence is a positive or negative sentiment. So these models are in English, but I'm going to show you how to use a Thummer BERT model, and you can apply it to any of these tutorials later on for whatever task that you're interested in. Another really interesting tutorial is, for example, token classification. So given a certain sentence, you can identify what each aspect of the sentence is as terms of parts of speech. For example, in this case, Sylvian is a name, which is what it's recognizing as a person. And I live in Brooklyn, which is a location. And identifying those entities, or whichever ones you are interested in for your specific task, could be quite interesting. So there are 3 problems here that are relevant. One is named entity recognition. So classifying the entities in the text, and entities are nouns, sorry. Entities are nouns. The second part is part of speech tagging, which was to grammatically classify the tokens and can be used for the grammatical training that I was talking about later on. And chunking, which groups tokens together. So all of these notebooks already exist. All you would have to do is change the model to be a Thummer model to use it for your downstream task. And one more that I find quite interesting is summarization. So let's say you have a newspaper company, you have a lot of these different articles, and you want to automatically generate 1 or 2 sentence summaries of the article to describe them to your fellow, I don't know, consumers or users. What you can do is take this text, use Thummer BERT, or in this case, we're using the TF5 model, or the T5 model, which is a transformers model that was recently created, and generate a sentence or 2 that gives the summary of what is the information in that larger article space. And so all of these that I just showed you, these smaller downstream tutorials, can be used with the Thummer BERT model that I am going to show you. And so what we see here, there's generally a few processes in dealing with something like this. You first have to have
a lot of raw text data. In this case, they steal it from Wikipedia, and Wikipedia provides all of their information totally free. The size of Thumber Wikipedia is probably around 176 megabytes, which is not so large, but when you think of the sheer amount of text that is, it's pretty reasonable. When you think about the size of English Wikipedia, it's in the hundreds of GBs, which is really truly gigantic in terms of the amount of data points they have. And so that's why it's more commonly used in a lot of these tasks. So you first start by pre-processing the data. So step one is using some kind of tokenizer to split a sentence into different chunks. For example, each word individually, removing the punctuation, something like this. And then the next step is pre-processing it. So the tokenizer is generally provided through the Hugging Face library in general. And once you tokenize your data, you can fine-tune your model for your task. In this case, you compute some metrics and you train your model. All you have to do is pass in a model and what your train data set is, what your evaluation data set is. And usually you just take your data that you had at the beginning and you split it into train and validation. So you train on a portion of it and you can have an idea of how accurate it is by holding out a second portion of it. Then you have a tokenizer, which is basically telling the model how to cut your sentences so that they can be viewed in chunks, essentially, like what words should be stuck together and what words should be viewed separately, as well as some metrics for what is a successful version of what this looks like. And so you can imagine that this changes based on tasks, but the real important command through all of this is just this, how to train your model for this downstream task. And maybe one last example is in translation. So we were looking at neural machine translation, as I said, with the previous model. In this case, we have a sentence in English trained to German. So what I've noticed generally, there are these models called multilingual models, which are trained on tons of different languages. There's one specifically called XLM that came out from Facebook. And this model is quite, it's trained on maybe, I think, the top 30 languages of Wikipedia, and Thumber is included in it. But it is also a little difficult to use without training it on a downstream task. So let's say we were doing this Thumber sentence classification of a certain article. We would need to take a data set that we had and train that multilingual representation for this task and use it for there. But it's also really useful for things like translation. And so all of these notebooks, again, are publicly available. And they basically take a certain sentence in English and convert it to, in this case, Russian or something like this. And for these kind of translation tasks, it's very helpful to have a sentence that is the same in English and also the same in Thumber. So let's say you have a Thumber sentence and an English sentence. They both need to be the exact same sentence in both languages. And then with that alignment, it becomes very easy to do these kind of translation tasks or things like this. So I will maybe send out the links to these in other places, or you can find them by poking around the BERT libraries and the Hugging Face libraries in general. I think they're a really, really great resource and well documented and well written. So you can use these to get started right away. But the model that I wanted to introduce you to first is ThumberBERT. So I trained a ThumberBERT originally before this. And so what it can do is basically take Thumber text. So this ThumberBERT model, I will tell you a little bit about its architecture first before we go into some examples. So it is, again, available on Hugging Face. So everything that you see in those tutorials can be used with this specific BERT model. So I would highly recommend you poke around and take a look at these kind of items. To give you some context into what ThumberBERT is doing, it's a multilingual BERT model that is trained on these 12 major Indian languages. So INDIC-BERT was introduced by a team at AI for Bharat, and it basically is training a BERT-based architecture on 12 different languages. And using these languages, they have certain tokens across all of these, and Thumber is quite prevalent. Of course,
Some of the languages, let's say like English and the like, have many more billions of tokens, but it is a considerable amount. And it's trained on Wikipedia, and I think it is also trained on Thirukkural as well. So what they show with their model directly is that you can do news article prediction, Wikipedia prediction, a lot of question answering tasks, etc. And they're showing how it compares against multilingual BERT and XLM, which is this model from Facebook as well. So you could use any of these for any of the downstream tasks. I didn't want to go too into the weeds of the code of how to do this, but what you can see is that they also train it, they provide and also train on a lot of these different data sets. So BBC News classification, headlines classification, Winograd, etc. So if you're interested in a certain task that you want to use for Thummer NLP, maybe first look at some of these models that have been created and see what they're using for their training and their metric evaluation, because it can be maybe very useful to you instead of creating a whole new data set of your own, or being able to warm start your model on some of these initial tasks. And they published at EMNLP, which is actually one of the top conferences for natural language processing. So it's really nice to see that a lot of these Indian languages are gaining a lot more popularity. This was only in 2020, so last year. There's another model that is also available called Tamilian, which is trained on Electra. It, I think, does not perform as well as INFITT, even in the context of just Thummer. So I would recommend that you use this one. I did have an example where we are training ThummerBERT from scratch, but in the interest of time, this might not be so interesting for you. Just assume that I've trained it. It looks great. And we're looking also at INFITT, which allows you to take a Thummer language model from a pre-trained library and just use it for any of these tasks. So I think in that sense, it's quite cool. What is relevant is you can essentially encode Thummer language text, which can be represented in these Jupyter notebooks, and then identify its representation as outputs. And so when you pass in a sentence to a language model, all it does is it gives you a lot of numbers representing that sentence. But using these numbers, you can use them for classification for a downstream task by just learning a little small model on trying to predict whether this article that is being said is talking about politics or sports or something like this. So I also wanted to introduce to you this platform. So you might not be familiar with Jupyter Notebooks, which is what I was using to describe all of these different tutorials. These are essentially what is being used by pretty much everyone is in machine learning or in data science or NLP in general. And this specifically, Colab, Google Collaboratory, is actually a really, really nice tool because it allows you to use whatever runtime type you want. So for example, for free, you get some access to some GPUs, occasionally TPUs, you will have high RAM or standard RAM. You can essentially train really intense architectures for free on Google Colab. And a lot of people these days, when they're publishing their tutorials or their papers, etc., they also include a Google Colab notebook. So you can run through the exercises yourself. It basically allows you to run code interactively. So you see the results of your code right after, instead of having to run scripts of code, which is a bit more of an in-depth process. So we can see, for example, on their 11 downstream tasks, we've now trained this language model and fine-tuned it on their embeddings. And what you see here is that INFITT is actually using Albert. Albert is a smaller version of BERT that is a little bit more condensed. So I think it is quite nice in that respect. It is perhaps better suited for this smaller amount of data that we have for Thummer. And based on their resultant accuracies, we can see across all of those 10 tasks that they mentioned. Let me find it. Here. Across all of these tasks that they mentioned, their average accuracy is around 70%, which looks pretty correct. So in this way, you can essentially take a Thummer language model from the box or train it from scratch using the tokenizer
and specifying your pre-trained data set, etc. Using one of these state-of-the-art architectures like BERT or Roberta and the like, and use it for a lot of these different downstream tasks in Tamil natural language processing for whatever app that you would want to use. So in this way, I think you have a workflow to essentially use Tamil language processing, as well as some context into what it entails in terms of what information you need to start with it and what kind of tasks it can do. And the last thing that I wanted to mention is that you can, you've also been introduced to a lot of these different tools. So you can use Google Colab for getting started with your models right away. You are also able to use the Hugging Face library to get started with a downstream, like a pre-trained model from the get-go. And using these together, you're able to do a lot of really cool things, hopefully with Tamil NLP. So I would highly recommend it. I think the biggest data sets in these areas that are available publicly include some of these, but also you can find it Tamil Wikipedia and just download all of Tamil Wikipedia quite easily. Which is what a lot of these models are trained on. And so in this way, you can get started with your own Tamil NLP tasks. I wanted to leave some time for questions. I think we have about 10 minutes left, just in case you had specific NLP areas that were relevant in Tamil. So maybe I will stop now and open up the floor for questions. Thank you, Vanitra. I think sure there will be a couple of questions that you could answer. Can people raise your hands if you have any questions? Okay, Uttara Dorerajan. Please go ahead. Yeah, thank you so much for organizing this. And it actually, for me, it was a learning session. I'm neither a linguist nor a computer person, though I know a bit of programming. I'm actually a physics professor who loves translate, science and technology from English to Tamil. And, especially, I always wanted to learn how, the machines do it. And most of the time when we try to use Google for translation, it is, how it, many of the time it happens to be absurd, or it is not very sensitive to children's needs or anything. So I've always wanted to know how things work so that, later on, I'm also a teacher. So it is easier with this idea, to train the mission, because mission again it tries to learn. So this is the only idea why I was searching for workshop or anything which would help me to learn what is mission language. And this talk was pretty simple and really caught my attention. And I feel this is the starting point. I would definitely try this Hugging Face or Tamil BERT. It gave me kind of confidence. It at least it didn't make me go away from something new that I want to learn. I mean, thank you so much for organizing it. And the speaker, you made it very friendly, as though anybody can try. Thanks so much. That's so sweet of you to say. Yeah, that's the thing that I want, because I'm totally new to this area. I'm almost, I'm pretty after 26 years of teaching experience. I just want to learn something else in this because I'm passionate about translation. Thank you so much, the organizers, and for making things very, very friendly, actually. That's so great. I'm so glad to hear. Thank you. Thank you. Yeah, Kalyan, I have a small question. Yeah, sure. Yeah, it's a very wonderful presentation, very nice. And you have put a lot of things in a very short period of 45 minutes. It's nice. My basic question is like some lot. Okay, okay. இப்ப கேக்குதுங்களா? Voice is breaking. Yeah. கேக்குதுங்களா? கேக்குதாமா?
Yeah. So what I try to find out is, you said that in machine learning, automatically the machine will extract features and then it built everything what you want. So when we have a large corpus, even if you have some parallel corpus like things, that would be more useful for the machine learning and your BERT system and other automatic translation. And you said that your BERT system is used for various types of application, everything you said. It's good, nice. Now my question is there any requirement of linguistic rules, at least for anything in it? Because many of the linguists, what they are thinking that they are doing a lot of work and they are doing POS tagger and machine translation from one language to another language, rule-based, statistics-based, like that. So many things they are talking and nothing is coming out. That's another question. What I am telling, that kind of those things are really necessary at this moment or not. That's what my thing, because in those days when we started the corpus in the early 90s, that is even later 80s, we started that work, but we did a lot of things on that. But it appears those things are not necessary at this moment. I have that kind of confusion. You please answer me. Okay, so this is what I will say. I think linguistics is really, really important, and it's the foundation of a lot of things that are happening in the natural language processing community. So I would definitely not say it's not necessary, and it's quite very much. So okay, in recent years, because these models have gotten so big, and because the amount of text has gotten so large, this deep learning concept has come in where you don't need the information, like these specific rules that a verb should follow a noun, etc., these kind of things. Those don't need to be encoded. So in that respect, in that sense, in the very traditional, in the like very high level respect, the linguistics is not being encoded in these language models explicitly. But the language models are fallible. Like, for example, looking at those accuracy numbers that you saw for INFITT, they're only around 80% accurate, which is okay, right? It's not bad to get an initial first estimate, but the way to traverse the rest of that 20% or the rest of that 15% is through these linguistic rules on top of these models. So I would say that these models provide the base layer of a certain great level of classification, etc. But why I was saying that this entire area of language modeling is AI complete or general meta AI complete is because we're not going to get there until a language model can represent a human's learning process fully and learn all of these different tasks and learn the linguistic rules by itself. But if it's not doing that, then these kind of techniques still need to come in for that last mile of getting to something that is actually effective. So out of the box, you can do pretty well, is what I'm saying with BERT. But if you want to be really, really accurate, or if it's something really important, after a machine translates something, you know that sometimes it's a little bit wrong, especially if you use Google Translate or something like this. And then you have to go in and manually change it. That is, I think, what the role of linguistics will be better tailored to do later on. Yeah, got it. But the technical people are not actually advising the linguist where you can help us. That kind of things. You are very clear. You are very correct. The accuracy will be improved if you use more linguistics, no doubt. But you have to tell us where we have to come in your machine learning system, where we will come in. That if you specifically tell the linguist, then they will at least work in that direction rather than redoing all the fundamental things again and again. Got it. Yeah, I think from my sense, I think what would be really, really useful from the linguistics community is data sets that are really, really deeply labeled. Like, for example, in terms of this word is in relation to for example, the co-reference and problems like that I was mentioning, how to say that this her is referring to this person and having the diagrammed sentence structures and things like this. There are not a lot of data sets for that. And that's why we're really struggling in the community and we're just throwing all the text at the problem. If there were really granulated labeled data sets that have, let's say, English to Tamil or something like this that are mentioned in very
a way that a computer can read it, it would be amazing for our community. I think we could really move forward. Okay, thank you. Thank you very much. I'm not a techie in this one to make any comment, but if I extrapolate to what Professor Ganesh was saying, NLP linguists have been generating a lot of corpora, including parallel corpora you're talking about in using machine translation. The question is, can we all put these things into use in this language modeling? Because they are very good in generating all these corpora for various literature resources and even for the general, like a newspaper channels and all. Yes, definitely. So the idea that I was mentioning before with transfer learning, where you take a normal like natural language model and then you train a smaller model for a specific task on a very detailed data set, let's say, is exactly where those data sets should fit in this pipeline. But I think the main problem is even just doing the search of preparing for this tutorial, I couldn't find a lot of cohesive places to find a lot of resources of Thamr data sets and stuff like this. So if there was a repository where people could put their data sets and describe clearly both in English and Thamr maybe what the data set was and what task it could be used for in the space of Thamr NLP, I think it would be a really, really big benefit for our community. நான் சில கேள்வி கேட்கலாமா? தமிழ்ல கேட்கலாமா? தமிழ்ல is okay. தமிழ்ல பேசுறதுனால அதாவது உங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையில இந்த மாதிரியான கருவிகளை எங்கே பயன்படுத்துறீங்க? அது ஒரு முதல் கேள்வி. ஏன்னா கூகுள் நிறைய பண்ணிருக்கு. நாங்களும் கூகுளை வந்து நிறைய பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். அன்னைக்கு நண்பர் அப்பசாமி முருகன் கேட்டாரு, நான் பேச அது தட்டச்சு பண்ணணுமா, அது ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டாரு. நான் கூகுளில் பார்க்குறேன், ரொம்ப அழகா பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு பின்னாடி எந்த மாடல் பண்ணியிருக்காங்க, பர்ட் மாடலா இல்லை எந்த மாடலா எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ஆனா அது பயன்பாடுன்னு வர்றப்போ அவ்வளவு அழகா இருக்கு. அவரு இன்னைக்கு அது பயன்படுத்திட்டு இருக்காரு. அதே மாதிரி நீங்க வந்து எங்களை விட அதிகமா நீங்க கத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, நிறைய தொழில்நுட்பம்லாம் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. தமிழுக்காக தொழில்நுட்பத்தை எப்படி நீங்க பயன்படுத்துறீங்க, அது ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? Yes. Okay. I think I understood. Let me just confirm I can did. Say this in English. No. I think I understood. You were saying that for Google, they've done a really nice job, especially for English and things like this. But even if we don't know what are the models behind Google, we see that they've done a good job. But for Thamr, why? What is there analogously, and why is it not like this yet? I don't mean to say that, but they have done a good job, especially for speech to text. They have done that. In your experience, what have you been using? Say any such models in your research, for example. Yeah, actually, I can share a quick slide from my research. One sec, just one slide. But I'll show a recent paper that I'm presenting in a week, I guess. That's very soon. 1 second. So in this work, I mainly work on explainability. So my idea is that in these large natural language models and in models in general, they're kind of black boxed. You don't understand when it makes a prediction, why it makes that prediction. So which features are important to it, etc. What is the logic behind the decision that's being made? And so I'm using BERT and Roberta and DistilBERT and a lot of these other language model variants to basically extract a knowledge graph at each stage of training as the model learns information, and then comparing those knowledge graphs over time to see at what point does the language model learn what, as a view into interpretability of what is it learning at what point, because otherwise you're just passing in all of this data into the model and you're not really understanding like what it is understanding from there. You just get some accuracy number or something like this. You use Tamil data for that or English? This is English data. So most of my work, I guess, is both in English and Spanish and a couple other languages. That's why I was so excited when Kalyan sir was like, come talk about Thamr data. And I was like, yes, gladly. But right now, there's not a lot of people working on Indian language data, I would say, in the community and in the language. With your Tamil background, if you do this kind of work for Tamil, that would help the Tamil community very much. So whatever you are showing now
you say that it's not done for Tamil yet. But if you attempt to But do I it could for do it for Tamil, Tamil. Yes, that's very true. that would be nice. Because if there's no way we will be able to do it. I mean, that is a call to action if I've ever heard one. Yeah, definitely. I will try to do some of these vlogs and tutorials in the future, definitely. And papers, maybe even. We'll see. But if anyone is interested in working in this area, please reach out to me. I would love to collaborate with you as well on these kind of topics. That's what I'm about to say, Vinitra, that if anyone is interested to... கல்யாண் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும். வணக்கம் வினித்ரா, இளந்தமிழ் from Malaysia. Just now you said that we can use that English grammar algorithm for Tamil machine learning, but the grammar pattern for Tamil and English totally different, right? One is a morphologically rich, another one is a syntactically rich. So how do we clone it or? Yes, that is a very good point, and it's like this for a lot of different languages. Essentially, the idea, and I didn't get a chance to show this tutorial because I ran out of time and wanted to leave some time for questions, but I did train a Tamil language model from scratch. So only using Tamil language data from Wikipedia, we can train a Tamil language model that just relies on Tamil language patterns. So all it takes is a transformer architecture, which is the BERT relationships that are in that graph that are initialized to random weights, and it's trained just on Tamil. So generally what happens is you would need a lot more time to do this, like in terms of epochs of training time, because if you're going to capture the language representations and relationships from scratch without any basis in any language, it will take a lot of time to learn even those obvious relationships to us in terms of like weeks of training, which I didn't have. And that's why the performance of just training on Tamil was worse for me than training on English and transferring it to Tamil. Or these guys with Indic BERT at AI for Bharat, training on 10 Indian languages, because there are some similarities between them itself, and it's learning these similarities across languages as well, even though there isn't that much data for each language. So we follow that English tag sets according for Tamil as well. Yes, I think you can start with that because it at least leverages like words that have similar meanings have similar relationships, right? Okay. Even if the sentence structure is different, if you fine tune for enough time on Tamil data, you can erase the bad things that it learned in English and try to make it learn properly in Tamil as well. Thanks, ma. Thanks for a very good presentation. நல்ல படைப்பு. தமிழுக்கு பங்களிங்கள். வாழ்த்துக்கள். Thanks. There's one more question from Arvind Sridhar, please. Thanks, Kalyan. Hi, this is Arvind Sridhar. Thanks a lot for the presentation, Vinitra. It's quite clear for someone who's not from this background, like someone else mentioned before. Other than Tamil Wikipedia, do you use any other kind of corpus have you come across any other corpus, let me say it that way, for Tamil, which could be useful to train? Because yes, I mean, Wikipedia is something that has formal language in it, so you could use it for like the examples that you showed, classification of content, or trying to figure out what kind of content it is. It's politics or religion or science or whatever. But there is a huge divergence in how we speak and how we write, at least in Tamil. In English, maybe it's not so much, but in Tamil it is. And for example, when I use Facebook, even when I type Tamil and English text, somehow it's what I'm saying. Or even if I'm saying something in slang, it's extremely different from how you write or how you formally speak. It somehow seems to know that. So is there like other corpuses out there which could be used for such training, or is it being done? Have you come across something like that? Thanks. I think it's a really good question. And this is exactly what I was alluding to earlier. I haven't seen a lot of these corpuses publicly available or easily findable at the very least. So slang and sarcasm and things like this, these kind of jokes that people make in conversational speech are really, really hard for models to understand. I think this is one of the big problems of NLP, even just this detection of joking and things like this. And you're right, it's not in Wikipedia because Wikipedia is formal language.
So most of these models are trained on Wikipedia. The other ones that I came across of were, I saw like a Tamil news article data set, and I saw Tirukkural, I guess. I'm assuming that there also probably is a relatively decent sized Twitter Tamil community. So maybe you could use the Twitter APIs and the Facebook APIs, etc., to find a set of more conversational Tamil language that might be better used in this case, but I haven't found that extract easily available. So you would have to use the APIs directly for this. Okay, but then sorry, but then if I sure, So hold on. there's one more question. Yes, please. Okay, so if let's say I took the data from Twitter, which has colloquial Tamil in it, unlike Wikipedia, it wouldn't be tagged for me to be able to train it, right? So how would you solve a problem like that? Would you basically, is it like just grunt work? So it is grunt work. I've heard that they use grad students for this, so I'm lucky that they haven't used me yet. But there is this tool called Mechanical Turk from Amazon, which is quite nice. Basically, you can pay, let's say, like $80 or something like this for 200 people. To like if you have a specific task, which is label these tweets, and you can choose the backgrounds of the people that you want. They have about thousands or almost close to hundreds of thousands of people employed on that platform, just doing these minor digital tasks. So you could just outsource the labeling procedure of it. But also you can also create a classifier. So like, let's say you've labeled around 100 points, which is not too much. It's not too bad. You can do this in an hour or 2 hours of work with a couple of people. Then in your thousands or hundreds of thousands of unlabeled points, you can try to build a classifier that tries to label the points directly for you. And so you don't have to do the labeling work yourself if you can do machine learning on your smaller data set to label the rest of your data set. Of course, it's not ground truth. It will always be a little wrong, but it's better than not. Thanks. Vanakkam, I have a question. I think we'll take one more question from Parameshwari, and then we are running out of time. So yes, Parameshwari, please go ahead. Yes, I quickly ask my question. I hope I'm audible. So the question is something like, we were listening to like about BERT and INDIC. BERT or INDIC, the term itself is again problematic, as you have seen the chat box. Like, the question is something that, even though like Google, Bing, and other people are working with large data set, big data set, still that there is a issue with the common sense or a pragmatic inference of the output. For example, recently I have given this input to the Google, Kumar Idli Sapitan or Kumar Idli Sapitan, these two sentences. You see the difference is only the object marker, Idli Sapitan and Idli Sapitan. When you put Sapitan, it became Kumar Italian 8. Okay. So no. Today you can see that one. Whereas Kumar Idli Sapitan, it has given me Kumar 8 Idli. Okay. So I common sense or I think it may be a problem of training data set or rare word. Rarely that Idli with the I, that accusative case marker occurred in their thing, right? It creates some I'm very curious to know how far it is useful, because we are mostly from linguistics, and we do some kind of computational linguistics. How far it is useful for us getting into this kind of machine learning stuffs to and also to handshake with this kind of machine learning stuffs, because we still feel that there is a issue with the pragmatic inference of the outputs. But when we go for the rule-based or a hybrid or anything else, we feel, okay, we know where the error occurs. We can just go on and tweak that one. We can easily correct it. But here, it's like all machine takes the decision, and finally you are getting the output, right? So, where the human interprets are some, as you said, the attention, or as you show the knowledge graph kind of information would come forward, and that would be useful for us. Yeah, okay, I see the exact problem. Yes, so I would think that you're completely right. The model is kind of a black box. Once the model comes in, you get your prediction, and the prediction is maybe terrible, especially with this Idli Sapitan example. It's quite bad. So I think linguistics can
tack on to the end of these model outputs to try to improve them into what they were supposed to be. I think that these rule-based linguistic rules can be really useful in this area. What I would say about the field of linguistics, I would recommend moving towards this direction of machine learning or finding ways to collaborate with machine learning and things like this, because this field is becoming so large and leveraging all of the data that is being amalgamated over the past 10, 15, 20 years, it's just going to explode the more and more time goes on and the more and more younger people are involved in generating more and more data. So in that way, I think that this is the direction of computational linguistics. This is the direction that this field of NLP is moving in at scale. It's true that they are bad now, but we really need linguists to make it better and to integrate those rules into the model somehow, because right now we've just kind of thrown these things at the model and the model performs pretty well, but correcting for those errors has to be a rule-based thing. And like I said, my research interest is in interpretability of these deep models. And so you're completely right that it's not giving a justification for why it did this terrible thing. And also it's not easy to correct because it doesn't give the justification. So I'm hoping, like my area of interpretability of neural networks is a very, very new one. It's come out in like the last 3 years or so. So I'm hopeful as time goes on, there will be much better justifications for these models. And in these justifications, tuning the models to something that makes sense for humans will be very, very important and relevant. So please do try it with machine learning. We need you in this field as well. Okay, Vinitra, I think we are running a little bit behind. We have been there already for 4 hours now. We have another. I'm so sorry. Yes, definitely. Maybe I can put my email in the chat, and if anyone wants to reach out, go for it. It was so nice to meet you all. Thank you so much for listening and asking such great questions. And thank you so much, Kalyan sir, for giving me this opportunity. It was really nice. Certainly, people will get in touch with you. Thank you. So we will move on to our next tutorial, which will be by Mr. Muthu Annamalai. He is from the Bay Area in California. So I'd like to thank first Muthu for getting up early to join us today. And just 2 words about Muthu Annamalai. Muthu Annamalai is a very polyvalent person in many areas. His basic formation is in electrical engineering. He did his MS and PhD in electrical engineering from the University of Texas at Arlington, Texas, about 10 years ago. And then he moved on to take up many challenging assignments in many areas of story is moving from electrical engineering and photonics to artificial intelligence. And he has been working on these TensorFlow open source packages and many others. And I should also mention that Muthu has been very active in the open source community. And so you should spend some time, go to see his GitHub page, where he has developed, initially contributed to the development of Tamil script-based machine language called Eil, which is something unique, which many people have been using them. And so on that, Muthu has been work to produce a lot of Tamil applications in the open source. So because of time, I don't have time to go into it. And so I request Muthu Annamalai to talk about his bridging AI and deep learning for Tamil. To you, Muthu. நன்றி கல்யாண் சார். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ நான் எப்போதுமே சீக்கிரமா தான் சார் எந்திரிப்பேன். நீங்கள் என்ன புதுசாக சீக்கிரமா எந்திரிக்கிறேன்னு சொல்றீங்க. நான் விளையாட்டுக்கு சொல்கிறேன், பட் இட் இஸ் early for me. தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ இன்னைக்கு வந்து தமிழில் ஏஐ அப்ளிகேஷன், அதாவது செயற்கை அறிவு செயல்கள் எப்படி நம்ம உருவாக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இந்த ஒர்க் ஷாப்பில் வந்துட்டு நான் அந்த கொஞ்சம் பைத்தான் நோட் புக்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன். அவங்க போன டாக்ல அவங்க வினித்ரா ரொம்ப அருமையாக சொன்னாங்க நிறைய கான்செப்ட்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ரிப்பீட் பண்ண மாட்டேன். ஸோ அந்த நோட் புக்ஸ் எல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையாக இயக்கி பார்க்க நேரம் இருக்கும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன்.
இந்த நோட் புக்ஸ் லிங்க்கை வந்து நான் சாட்டில் அப்புறம் டைம் வரும்போது போடுறேன். ஸோ இன்னைக்கு இந்த ஒர்க் ஷாப்பில் எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னா, முதல்ல வந்து டீப் லேர்னிங்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதில் வந்து அவங்க ஏற்கனவே வினித்ரா அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி பேசுனவங்களாம் நிறைய கவர் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதில் கொஞ்சம் வேகமாக போயிடலாம். அடுத்து வந்து நம்ம கெரஸ் அப்படின்னு ஒரு ஹை லெவல் ஏபிஐ டெக்னாலஜி இருக்கு. ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ஒரு எளிமையாக ஒரு 4-5 வரி கோடு எழுதினாலே போதும். அதில் ஒரு மெஷின் லேர்னிங் மாடலை உருவாக்க முடியும். அதில் இந்த நேர்கோட்டு தரவை வந்து பொருத்தி பார்க்கலாம். அதாவது லைன் ஃபிட்டிங் அதை வந்து நம்ம பண்ணலாம். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் மெஷின் லேர்னிங் மாடல் நம்ம பண்ண போகிறோம் இன்னைக்கு. அடுத்த பகுதியில் வந்து நம்ம இயல்மொழி பகுப்பாய்வு, இயல்மொழி புரிதல், நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதில் வந்து அவங்க ஏற்கனவே அவங்க வினித்ரா சொன்ன மாதிரி அந்த டெக்ஸ்ட் வெக்டரைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேர்ட் டு வெக் பற்றி சொன்னாங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆண் பெண் அதுக்கு சமமான பெயர்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அரசன்னா அரசி அப்படின்னு வரணும். அந்த மாதிரி ஒரு ரெப்ரசன்டேஷனில் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம கெரஸில் எப்படி ஒரு பகுப்பாய்வு செய்வதற்கோ இல்லை ஒரு மொழிபெயர்ப்பதற்கோ எப்படி ஒரு மாதிரியை உருவாக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுதான் அந்த பகுதி 3. பகுதி 4ல் வந்து கம்ப்யூட்டர் விஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காட்சி சார் புரிதல். ஒரு எந்திரம் வந்து எப்படி ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத எப்படி அது புரிஞ்சுக்குது, அதை எப்படி நம்ம வந்து இந்த CNN அப்படின்னு ஒரு தொழில்நுட்பம் கொண்டு உருவாக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். CNN அப்படின்னா வந்து கான்வல்யூஷனல் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ். ஸோ அதில் வந்து எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னா, தமிழ் உயிரெழுத்துக்களை வந்து எப்படி அது ஒரு மெஷின் லேர்னிங் மாடல் மூலமாக நம்ம அதை கண்டறிவது அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்மளோட எடுத்துக்காட்டு. அதை இயக்கி பார்க்கலாம் நம்ம. கடைசியில் வந்து அந்த தமிழ் பொறுத்த அளவுக்கு சில தரவுகள்லாம் பொது வெளியில் இருக்கு, அதை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம். அப்புறம் சில வாசிக்க உள்ள புத்தகங்கள் அதை பற்றியும் எல்லாம் கடைசியில் சொல்லிட்டு முடிக்கலாம். இது முடிஞ்ச அளவுக்கு 1 மணி நேரத்துக்குள்ள கவர் பண்ணிடலாம். ஸோ முதல்ல வந்து ஆழக்கற்றல் அப்படின்னா என்ன, இது ஏன் இப்போ திடீர்னு பிரபலமாச்சு ஒரு 4-5 வருஷமா, இந்த துறையின் வரலாறு என்ன, இதில் உள்ள தொழில்நுட்பம் பின்னணியில் உள்ள அந்த செயற்கலை பின்னல்கள், அதாவது ஆர்டிஃபிஷியல் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் அப்படின்னா என்ன, இது வந்து ஒரு மனித மூளையை எப்படி இயங்குமோ அந்த நரம்பு எப்படி இயங்குதோ அதன் பின்னணியில் வந்து கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு தொழில்நுட்பம். அதன் மூலமா இன்னைக்கு நம்ம அதிகமான ஒரு தரவின் கிடைப்பதனாலும் இப்போ இந்த இணையம் மூலமா தகவல் பரிமாற்றம் மூலமா நமக்கு நிறைய தரவுகள் கிடைக்குது. அதை வைத்துக்கொண்டு அதிகமான கணினி பலம் இருக்கு நமக்கு, ஹை ப்ராசஸிங் பவர். ஸோ டேட்டா ப்ராசஸிங் பவர் இது ரெண்டையும் இணைக்கும் போது ஏற்கனவே நமக்கு புரிந்த இந்த செயற்கை பின்னல்கள் வந்து அதன் எஃபெக்டிவ்னஸ் ரொம்ப அதிகமாகுது. ஸோ அதனால இது முக்கியமாக ரொம்ப பிரபலமாயிட்டு வருது இன்னைக்கு. ஸோ நம்ம பார்த்தோம்னா வந்து எந்திர வழி கற்றலில் வந்து நிரல் எழுதாமலே, அதாவது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எழுதாமலே, கோடு எழுதாமலே இந்த தரவு இருக்கும்போது நம்ம அந்த டேட்டாவிலேருந்து நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ஸை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும். இதில் நிறையா சாதனை படைத்தவங்கலாம் இருக்காங்க. 2018ஆம் ஆண்டு வந்து அவங்க டியூரிங் விருது கொடுத்தாங்க இந்த 3வருக்கும். இவங்க வந்து யான் லெக்குன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் தான் இந்த CNN கண்டுபிடிச்சவர். இவர் இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் இருக்காரு. இவங்க வந்து ஜெஃப் ஹிண்டன் அப்படிங்கிறவர். இந்த பேராசிரியர் வந்து டொராண்டோவில் இந்த பேக் ப்ராபகேஷன் அல்காரிதம் திறம்பட அந்த மல்டி லெவல் டீப் லேர்னிங் நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் கண்டுபிடிச்சவர். அப்புறம் இது யாஷ்வா பெஞ்சியோ அப்படிங்கிறவர் மான்ட்ரியாலில் இருக்கவர். நிறையா லேர்னிங் தியரி, மெஷின் லேர்னிங் தியரிக்கு பங்களிச்சிருக்காரு.
ஸோ இதே மாதிரி இங்கே இருக்க மற்ற ஆராய்ச்சியாளர்கள் இவங்க வந்து ஃபெய்லி அப்படிங்கிறவங்க வந்துட்டு இந்த இமேஜ் ரெக்கக்னிஷன் அந்த சேலஞ்சுக்கு வந்து நிறையா பங்களிச்சிருக்காங்க. இவங்க வந்து இந்திய அமெரிக்க ஆய்வாளர் அனிமா ஆனந்த்குமார் அப்படின்னு அவங்க பேராசிரியராக இருக்காங்க. அவங்க வந்துட்டு நிறையா அந்த ஃபிசிக்கல் மாடல்ஸை வந்து எப்படி வேகமாக ஏஐ மூலம் கணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுல அவங்க நிறையா பங்களிச்சிருக்காங்க. அப்புறம் ஏஐல வந்து அந்த ஒடுக்குமுறைகள் பற்றிய ஒரு அந்த எத்திக்ஸ் பயஸ் அதை பற்றிலாம் அவங்க படித்தவங்க அந்த டிம்னெட் ஜீப்ரூ அப்படிங்கிறவங்க. இவங்க கூகுள்லேருந்து இந்த வருஷம் நீக்கப்பட்டாங்க. அது ஒரு சர்ச்சைக்குரிய ஒரு விஷயமா மாறிடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பங்களிப்பாளர்கள் ரொம்ப அதிவேகத்தில் வளர்ந்து கொண்டு இருக்கும் ஒரு துறை. துறையில் இருக்கவங்களுக்கே வந்து நிறைய வளர்ச்சிகள்லாம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கருத்தரங்குக்கு வந்தால் தெரியுது. ஸோ ஆகவே இந்த டீப் லேர்னிங் வந்து இப்போ ஒரு ரொம்ப வேகமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு துறை. நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு, தரவுகள் அதிகமாக இருக்கு, கணிமை பலம் அதிகமாக இருக்கு. இது ரெண்டுத்தையும் இணைக்கும் போது நம்ம டீப் லேர்னிங் ஆழக்கற்றல் மூலம் நம்ம நிறைய செயல்படுத்தலாம். அதில் ஒரு சில விளக்கங்கள் உரைசார் டெக்ஸ்ட் ப்ராசஸிங்கில் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங்கில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு இந்த டியூட்டோரியலில் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இமேஜ் ரெக்கக்னிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு இந்த டியூட்டோரியலில் பார்க்கலாம். இது ஒரு உதாரணம் தான் இங்கே. ஸோ அடுத்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து அடிப்படை தொழில்நுட்பம். இது என்ன அப்படின்னா வந்து செயற்கை பின்னல்கள். இதை வந்துட்டு நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து கிட்டத்தட்ட இது இந்த கெஃபே அப்படின்னு பெர்க்லியில் உருவாக்கின ஒரு நியூரல் நெட்வொர்க் ட்ரைனிங் லைப்ரரி. ஸோ கெஃபே அப்படின்னு அந்த அவங்களோட ஒரு ப்ரெசன்டேஷனில் நான் இப்போ காட்டுறேன் இந்த ஸ்லைடு. ஸோ 1958 வந்து அந்த பெர்செப்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு அடிப்படை கட்டமைப்பு இங்கே இருக்கு இல்லையா, இதுதான் அந்த பெர்செப்ட்ரான்ஸுங்கிறது. ஸோ இதை வந்துட்டு அவர் முன்வைக்கிறாரு. ஆனால் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா பெர்செப்ட்ரான்ஸ்னால வந்து அவங்க கொஞ்சம் ஃபங்க்ஷனல் இன்டர்போலேஷன் பண்ண முடியுது. ஆனால் அங்கே வந்து அப்போ அவங்களுக்கு நான்லீனியர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிடையாது. அதனால அந்த எக்ஸ்ஆருங்கிற ஒரு ஆப்ரேஷன் அவங்களால பண்ண முடியல. அதனால உடனே வந்து முடங்கி போயிடுச்சு அந்த ஃபீல்டு. அப்புறம் வந்து யாரும் அதை எடுக்கல. அப்புறம் திருப்பி 1980 எடுக்கிறாங்க, 1980 எடுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வளர்ச்சி தொடங்குது பொறுமையா. அப்படி பார்க்க போனால் என்ன இந்த நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் அப்படின்னா வந்து நம்ம நரம்புகளில் வந்து ஆக்சான் டென்ட்ரான் அப்படின்னு 2 பாகங்கள் இருக்கு. அதாவது அந்த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸை உள் வாங்கிட்டு அந்த நரம்பில் ஒரு நினைவு இருக்கு, அந்த ஆக்டிவேஷன் அந்த இன்புட் இம்பல்சஸை வாங்கி அது அவுட்புட் இம்பல்ஸை ஜெனரேட் பண்ணுது. இதுதான் வந்து நரம்பின் ஒரு மேலோட்டமான ஒரு சம்மரைஸ்டு வியூ. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இந்த பக்கம் இந்த ஏ அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இல்லையா, இந்த ஃபிகர் இந்த மாதிரி நரம்பு நடுவில் இருக்கு, அதுக்கு ஒரு நினைவு வெயிட்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி எக்ஸ் அப்படிங்கிற போட்டிருக்கிறதெல்லாம் வந்து இன்புட். இதை உள்வாங்கி அது ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு ஆக்டிவேஷன் பேஸ் பண்ணி அது அவுட்புட் ஜெனரேட் பண்ணுது, ஒய்எஃப் அப்படிங்கிறது. ஸோ இது ஒரே ஒரு நரம்பு தான். ஸோ இந்த நரம்பெல்லாம் ஒரு வரிசையில் ஒரு தட்டில் அடுக்கி வச்சாக்க அதுதான் ஒரு லேயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இங்கே வந்துட்டு இன்புட் லேயர் வந்து நம்ம தரக்கூடிய தரவு. இந்த முதல் தட்டில் இருக்கிறது வந்து இந்த வெயிட்ஸ் ஃபார் லேயர் 1. இதன் வெளிப்பாடு வந்து அடுத்த தட்டில் உள்ள நரம்புகளுக்கு வந்து அது இன்புட்டாக மாறுது. ஸோ ஒன்னுடைய வெளிப்பாடு இன்னொன்றுக்கு உள்ளீடாக மாறுது. ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு அடுக்கப்பட்ட டீப் நியூரல் நெட்வொர்க்காக மாறுது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் டீப் நியூரல் நெட்வொர்க்கோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா வந்து ஃபங்க்ஷனல் அப்ராக்சிமேஷன். ஸோ நம்ம வந்து நம்ம மூளை வந்து இதில் ரொம்ப
அதிசயத்துக்குரிய விஷயம் என்ன கேட்டா 86 பில்லியன் நரம்புகள் இருக்கு நம்ம ஒரு மூளையில, ஒரு அடல்ட் மைண்ட்ல. ஆனா 20 வாட் மின் சக்தியில தான் அது இயங்குது. ஸோ இதை வந்து நீங்க ஹார்ட்வேர் கம்ப்யூட்டர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து ஒரு 300 வாட் ஆச்சு தேவைப்படுது. அது கண்டிப்பா நம்மளால பண்ணக்கூடிய எல்லா செயல்களையும் அதனால இன்னைக்கு அளவுக்கு பண்ண முடியாது. இந்த பேர்ட் மாதிரி மாடல்லாம் நீங்க ட்ரெயின் பண்றதுக்கு மெகாவாட் அளவு மின் சக்தி தேவை அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அந்த 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 மாதிரியெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம ஹியூமன் மைண்டோட ஒரு எஃபிஷியன்சி, அதனுடைய ஒரு வளர்ச்சி, சொஃபஸ்டிகேஷன்லாம் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ அதனால நம்ம பார்த்தோம் 1950ஸ்ல ஒரே ஒரு லேயர் தான் இருந்துச்சு. நான்லினியாரிட்டி இல்லை, இந்த எஃப் அப்படிங்கிற அந்த நான்லினியாரிட்டி கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து சேர்த்துட்டு இந்த அடுக்கடுக்கா தட்டு தட்டா அடுக்கி இப்போ வந்து அந்த டீப் நியூரல் நெட்வொர்க்னு வந்துருச்சு. இதை ட்ரெயின் பண்ண அல்காரிதம் தான் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்க மாதிரி. இந்த அல்காரிதம் பேர் தான் கிரேடியன்ட் டிசென்ட் அப்படிங்கிறது. அது எப்படின்னா வந்து ஒரு மலையில வந்து எப்படி உச்சம் இருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு அந்த பள்ளத்தாக்குல அந்த ஒரு ஆழமான ஒரு பகுதி இருக்கும். அதுக்கு வந்து எப்படி அந்த லாஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லக்கூடிய ஒரு சார்பை அதன் லோவஸ்ட் மினிமம்க்கு எப்படி தானா போறது அப்படிங்கிறத இந்த அல்காரிதம் வழியா நம்ம கொண்டு போகலாம். ஸோ நம்ம தரவின் சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதனுடைய இன்புட் அவுட்புட் கொடுத்துட்டு இந்த அல்காரிதம் அப்ளை பண்ணோம்னா நம்ம அந்த வெயிட்ஸ் எல்லாம் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றி அல்டிமேட்டாக நம்ம வந்து அந்த நியூரல் நெட்வொர்க்கை நமக்கு தேவையான ஒரு சார்பாக நம்ம வந்து அதை மாற்றிடுவோம். ஸோ அதுதான் வந்து அடிப்படை தொழில்நுட்பம். இதை வந்து நம்ம பல கோணங்களில் பல விஷயத்துக்கு நம்ம பயன்படுத்தலாம். அதுதான் வந்து இயல் மொழி பகுப்பாய்வோ இல்லை இயல் மொழி புரிதல், தானியங்கி கார், ரோபோட், அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள். ஸோ இதை பிணைந்து தான் வந்து இதை சுற்றி தான் நம்ம வரப்போகிறோம் இன்னைக்கு. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் 2 முக்கியமான கோணங்கள் இருக்கு இந்த டீப் லேர்னிங்ல. ஸோ இந்த எந்திர வழி கற்றல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் ரிக்ரெஷன் கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு இருக்கு. ரிக்ரெஷன் அப்படின்னா வந்து நமக்கு உதாரணமாக ஒரு ரியல் எஸ்டேட் புரோக்கர் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஊரில் எத்தனை வீடுகள் வாங்க விற்க இதுதான் வந்து மதிப்பு அப்படின்னு இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு தரவு இருக்கும்போது ஒரு புதுசாக ஒரு வீடு இந்த ஏரியாவில் விலைக்கு போகுது இல்லை வாடகைக்கு போகுதுன்னா அதன் மதிப்பு என்னவா இருக்கக்கூடும் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு வந்து விடையளிக்கும் வகை ஒரு மாடலை ட்ரெயின் பண்ணோம்னா அது பேர் ரெக்ரெஷன். ஸோ அதுக்கு வந்து நமக்கு தேவை சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் இன்புட், அப்புறம் அதுக்கு தேவையான அந்த வீடின் பல அம்சங்கள், எத்தனை அறைகள் இருக்கு, எத்தனை கராஜ் இருக்கு, அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள், எந்த பகுதியில் நகரத்தின் எந்த பகுதியில் இருக்கு, எத்தனை மாடி இருக்கு, அந்த மாதிரி எப்போ கட்டினது, ஏசி இருக்கா, அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் அம்சங்கள் அந்த எல்லா வீட்டுக்கும் சேர்த்து அந்த வீட்டின் வாடகை விலை இல்லை விற்பனை விலை அதை எல்லாத்தையும் பட்டியலிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு தரவு நம்மள்கிட்ட இருந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு ரிக்ரெஷன் யுகிக்கும் ஒரு மாடலை நம்மளால உருவாக்கலாம். இதுதான் ரிக்ரெஷன். அடுத்தது வந்து பகுப்பாய்வு அப்படிங்கிறது ஒரு சொற்குவியல்ல வந்து ஒரு மொழி மாதிரியை தயார் செய்யுது. அதாவது ஒரு வேர்ட் கார்பஸ் இருக்கு நமக்கு அந்த தரவுல. அதில் போயிட்டு நம்ம வந்து ஒரு சொல் வந்து பெயர் சொல்லா வினை சொல்லா அப்படின்னு நம்ம கேட்கும்போது அதை பகுப்பாய்வு செய்யணும். அதாவது தானா எப்படி அந்த ஒரு மாதிரிக்கு புரியும் அப்படின்னா நம்ம வந்து லாஜிஸ்டிக் ரிக்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ரிக்ரெஷன் மாதிரி தான், ஆனால் அதோட வெளிப்பாடு வந்து இந்த ஒரு குழுவில் சேர்ந்ததா இல்லையா அப்படிங்கிறத அது நேராக சொல்லும். ஸோ அதுதான் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ இதுதான் ப்ரைமரி 2 டாஸ்க்ஸ். நம்மளால இந்த 2 செயல்பாடுகளை இந்த ஏற்கனவே நம்ம பேசணும் இல்லையா, இந்த நியூரல் நெட்வொர்க் வழியாக நம்மளால செயல்படுத்த முடியும். ஸோ இது டெக்ஸ்ட்டுக்கு மட்டும் இல்லை, இது இமேஜஸ்க்கும் நம்ம பண்ணலாம். ஸோ நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங், இயல் மொழி புரிதல் அப்படின்னு வரும்போது என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு இது வந்து அவங்க வினித்ரா நிறைய கவர் பண்ணிட்டாங்க. இதில் பேர்ட் பற்றி சொன்னாங்க, சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ் சொன்னாங்க, அவங்க வந்துட்டு
ரெக்கமெண்டேஷன் என்ஜின்ஸ் சொன்னாங்க. ஸோ இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் என்ஜின்ஸுங்கிறது வந்து தான் நம்ம இப்போ தினசரி இன்டர்நெட்டுக்கு நம்ம போய் நம்ம கூகுள் யூஸ் பண்ணுறோமோ இல்லை ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுறோமோ அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு உள்ள ஒரு 3 மாசத்துல வந்து அவங்க $40 பில்லியன் வருமானம் பார்க்குறாங்க. எப்படி அப்படின்னு கேட்டால் இந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் என்ஜின் மூலமாக தான். அதாவது இந்த கவனம் சார்ந்த ஒரு எக்கானமி, அந்த அட்டென்ஷன் எக்கானமியில் வந்து நம்ம அந்த ஒரு வெப்சைட் பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா அங்கே வந்து ஒரு விளம்பரம் போடுறாங்க. அந்த விளம்பரம் வந்து நம்மளுடைய ஒரு நம்ம ஆணா பெண்ணா நம்ம வந்து அந்த வாடிக்கையாளர் வந்து என்ன வயசு, எந்த ஊரில் இருக்காங்க, என்ன வருமானம், அந்த ஒரு அடைப்புக்குள்ளே இருக்காங்க, அந்த மாதிரி வந்து அவங்களால எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அதன் வாயிலா நமக்கு என்ன வேண்டும், இல்லை யார் நமக்கு விளம்பரம் செய்ய ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அந்த நம்ம நேரத்தை விற்று அவங்க வருமானம் பார்க்குறாங்க. அதன் அடிப்படை தான் இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் என்ஜின்ஸ். ஸோ இதுவும் ஏஐ பேஸ்ட் தான். ஸோ அடுத்து வந்துட்டு இது கொஞ்சம் இந்த சர்ச்சைக்குரிய விஷயங்கள் ஏஐல என்ன அப்படின்னு பார்த்தாக்கா வந்து இந்த கோடட் பயஸ் அப்படின்னு இருக்கு. இப்போ ஒரு தரவுல வந்து என்ன விஷயங்கள் இருக்கு, அந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து சரியான விஷயங்களா இல்லையா, அந்த விஷயங்களை மட்டும்தான் ஏஐ வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டுமா அப்படின்லாம் இருக்கு. இப்போ இங்கே பிரபலமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பயஸ் இன் ஏஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு லட்டானியா ஸ்வீனி அப்படின்னு ஒரு ஆய்வாளர் இருக்காங்க ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில். அவங்க கூகுளில் தேடுறாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க கருப்பினத்தவர். அந்த பெண் வந்து அவங்க தேடும்போது கூகுள் தேடுபொறியில் அவங்களுக்கு விளம்பரம்லாம் வருது. என்ன விளம்பரம் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிறைச்சாலையிலேருந்து வெளியே வந்து உங்கள் வாழ்க்கையை எப்படி சீரமைத்துக் கொள்வதுங்கிறதுக்கு மட்டும்தான் விளம்பரம் வருது அவங்களுக்கு. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா வந்து அந்த தேடுபொறியில் ஒரு பயஸ் இருந்திருக்கு அந்த சமயத்தில். ஏன்னா வந்து கருப்பினத்தவர்லாம் அதிகமாக சிறைப்படுத்தப்படுறாங்க அமெரிக்காவில். தேவையோ இல்லையோ அவங்க வந்து சிறைப்படுத்தப்படுறாங்க. ஸோ இதனால வந்துட்டு ஒரு அந்த ஏஐ என்ன புரிஞ்சுக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேர் இருந்தால் இவங்க இந்த இனம் இதுவாக இருந்தால் இவங்க வந்து அதிகமாக சிறைப்படுத்தப்படுறாங்க, இவங்களும் ஒரு குற்றவாளியாக இருக்கக்கூடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சாய்வில் இது வளர்க்கப்படுது. ஸோ இது வந்து சரியா இல்லையா, இதெல்லாம் வந்து ஒரு சமூகத்துக்கு நம்ம முன்வைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ஸோ பயஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமூகத்தில் உள்ள ஒரு ஒடுக்குமுறை செயற்கை அறிவில் வரையறுத்தப்படுவது வந்து சரியா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம வந்து கேட்கணும். ஏற்கனவே இருக்கு, அதனால நான் இன்னும் அதை தொடர்ந்து பண்றேன் அப்படிங்கிறது சரியா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஒரு ஆய்வுக்கு உள்ளாக்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி. அதே மாதிரி இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் அந்த பயஸ் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும்னா இது நடைமுறை இல்லை, ஆனால் இருந்தால் இப்படி இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இங்கே சேர்த்துருக்கேன். இப்போ குப்பமா ஒளி வீரன் அப்படின்னு ஒரு 2 பேர் இருக்கு. அதை வந்து நீங்கள் அவங்க 2 பேரும் கடன் அட்டைக்கு அப்ளிகேஷன் வைக்கிறாங்க. ஆனால் வந்து அந்த ஏஐ என்ன சொல்லுது, உங்களுக்கு வந்து கிடையாது, ஆனால் பிரியா ராகுல் அப்படின்னு பேர் வச்சவங்களுக்கு மட்டும் இருக்கு அப்படின்னா அது ஏன் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி பெயர் வச்சவங்கலாம் வந்து கொஞ்சம் வருமான கோட்டுக்கு இந்த இந்த ஒரு வருமான கோட்டுக்குள்ளே இருக்க மாட்டாங்க, வேற இடத்துல இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த தரவின் மூலமாக இந்த ஏஐ எப்படியோ தப்பாக புரிஞ்சிருக்கு. ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம நடைமுறைப்படுத்துவது பிளைண்டாக நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது. ஸோ இந்த விஷயத்தில் வந்து இவங்க மான்ட்ரியாலில் ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு முயற்சி செய்கிறாங்க, கனடாவில் ஏஐ ஃபார் ஹியூமனிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த எத்திக்ஸ் அதில் வந்து நம்ம நிறையா ஒரு சிந்தனை செலுத்த வேண்டிய ஒரு இடம். இதில் வந்து நிறையா டெக்னாலஜி இல்லாத ஒரு மற்ற இடத்துலலாம் வந்து அதாவது டெக்னாலஜி இல்லாதன்னு சொல்லக்கூடாது, டெக்னிக்கல் மட்டும் இல்லாத ஒரு விஷயம் இது. ஏன்னா சமூகம் சம்பந்தப்பட்டது. மொழி எப்படின்னா வந்து ஆக்ஷன் ஃபோக்கஸ்ட், கல்ச்சர் ஃபோக்கஸ்டை தான் வந்து நம்ம நிறையா பார்க்க வேண்டியிருக்கு. ஸோ அதில் எல்லாரோடைய ஒரு உள்ளீடும் தேவை, ஆய்வாளர்கள், செயல்பாட்டாளர்கள், அந்த மாதிரி. ஸோ இதில் வந்து ஒரு நல்ல படம் இவங்க ஷாலினி கந்தையா அப்படின்னு அவங்க எடுத்திருக்காங்க. ஏன்னா ஒரு கருப்பினத்தவர் அவங்க ஆய்வாளர், அவங்க முகம் வந்து அந்த ஃபேஸ் ரெக்கக்னிஷன் ஏபிஐ ஆஃப் அமேசானில் வந்து அது முகமாகவே அவங்களுக்கு தெரியல. அந்த அவங்க சில கருப்பினத்தவர் முகம்லாம் வந்து குரங்கா வந்து ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ரொம்ப ஒரு
வருத்தத்துக்குரிய வகையில் ரெகக்னைஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பயஸ் எல்லாம் டேட்டா செட்டில் இருக்கு. அதை மட்டுமே வந்து நம்ம வச்சுட்டு நம்ம ஏஐ முழுமையாயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம வந்து நினைக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த படம் உங்களுக்கு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் இதை பார்க்கலாம். நான் ஹைலி ரெக்கமெண்டட். ஸோ அது ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ஏஐ. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம செயல்முறைக்கு போகலாம். கெரஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த கூகுள் கோலாப்ல போயிட்டு சில நோட் புக் பார்ப்போம். இந்த சமயத்தில் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த கூகுள் கோலாப் லிங்க் நான் அனுப்புறேன். ஸோ இந்த கூகுள் கோலாப்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோலாப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அவங்க வினித்ரா ஏற்கனவே காட்டினாங்க. இது வழியா நீங்க பைத்தன் நிரல்கள்லாம் இயக்கி பார்க்கலாம். இணையம் வழி நிரல்களை பழகலாம். ஸோ இதை வந்து colab.google.com இங்கே போங்க. நீங்க போயிட்டு அந்த அனுப்புன இந்த வெப்சைட்ல நீங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 4 நோட் புக்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த நோட் புக்கை திறந்துக்குங்க. இது வந்துட்டு அந்த லினியர் ரெக்ரெஷன், அந்த ஒரு மாறி ஒன் வேரியபிள் கொண்ட ஒரு மாடல். ஸோ இந்த மாடலில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லினியர் ரெக்ரெஷன் பற்றி நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள். கெரஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு நியூரல் நெட்வொர்க் கிரியேஷன் மற்றும் ப்ரெடிக்ஷனுக்கு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு இன்டர்ஃபேஸ். இது வந்து பைத்தான்ல உள்ள டென்சர்ஃப்ளோ அதே மாதிரி பைடார்ச் ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவான ஒரு இடைமுகம். ஸோ நீங்கள் வந்து கெரஸில் எழுதினீங்கன்னா டென்சர்ஃப்ளோலையும் செயல்படுத்தலாம், பைடார்ச்லையும் செயல்படுத்தலாம். ஸோ இது ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளான ஒரு இடைமுகம். அதே மாதிரி ஒரு இதை உருவாக்குனவர் வந்து அவருடைய அந்த காக்னிட்டிவ் காம்ப்ளெக்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறத, அந்த சிக்கல் அளவை வந்து ஒரு குறைக்கிற மாதிரி அவர் செயல்பட்டுருக்காரு. தொடர்ந்து அதை வந்து கண்காணித்து வளர்த்து கொண்டு வர்றாரு. ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு இடைமுகம், அதனால இன்னைக்கு தேர்வு செஞ்சுருக்கோம். எளிமையான 2 அடுக்கு சேர்க்கை பின்னல் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா 2 லேயர் நியூரல் நெட்வொர்க் இல்லையா. ஸோ இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் 17ல இருக்குது அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கேன். கேஃபே இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடுக்கடுக்காக அந்த தட்டை அடுக்கியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. இங்கே வந்து அந்த ரெயின்போ கேக் அப்படின்னு நீங்கள் அமெரிக்காவில் சொல்லுவாங்க. அதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக காட்டியிருக்காங்க, ஸ்டாக்கிங் லேயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேயர் அப்படிங்கிறது ஒரு உள்ளீடை வாங்கிட்டு அதன் வெளிப்பாடு கொடுக்குது. ஸோ இந்த ஸ்டாக்கிங் லேயர்ஸ் அப்படின்னு பண்ணும்போது முதல் உள்ளீடு x1 அப்படிங்கிற உள்ளீடை வாங்கிட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயர் x2ங்கிற வெளிப்பாடு கொடுக்குது. அந்த வெளியீடை வாங்கிட்டு நம்ம லேயர் 2ல கொடுத்தா அது x3ங்கிற அடுத்த வெளிப்பாடு கொடுக்குது. ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்ம இன்புட்ல இருந்து அப்படி நம்ம அந்த கருப்பு ஆரோக்களை ஃபாலோ பண்ணிப்போம், அதுதான் அவுட்புட். ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரெடிக்ஷன். அதே மாதிரி அந்த ட்ரைனிங்கும் போது அந்த ஸ்டொகாஸ்டிக் கிரேடியன்ட் அந்த அல்காரிதம் வந்து அந்த எரரை வந்து திருப்பி ஃபீட்பேக் பண்ணி அந்த வெயிட்ஸ் எல்லாம் மாற்றிக்க சொல்லுது. அதுதான் ஆப்டிமைசேஷன் ப்ரொசீஜர் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம கெரஸ் வழியாக எளிமையாக செய்யலாம். சரி, இப்போ வந்து நமக்கு மெஷின் லேர்னிங்கில் எப்படி வந்து நம்ம செயல்படுத்தலாம் அப்படின்னு இதை பற்றி அவங்க வினித்ரா ஏற்கனவே கொஞ்சம் பேசினாங்க. நமக்கு வந்து முதல்ல தரவு தேவை, கணிமைக்கு அந்த தேவையான ப்ராசஸிங் பவர் தேவை. அடுத்து வந்து நமக்குள்ள தரவை வந்து ட்ரைனிங் அப்புறம் வேலிடேஷன் அப்படின்னு 2ஆக பகிர்ந்து கொள்ளணும். அதே மாதிரி ட்ரைனிங் டேட்டாவை ட்ரெயின் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் லாஸ் ஃபங்க்ஷன்லாம் சூஸ் பண்ணிட்டு, ரெக்ரெஷன்னா அதுக்கு மீன் ஸ்கொயர் எரர்னு ஒரு லாஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, கிளாசிஃபிகேஷன்னா கிராஸ் என்ட்ரோபி அப்படின்னு ஒரு லாஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. அது ரெண்டுத்தையும் செயல்படுத்தி முடிச்சதுக்கப்புறம் ட்ரெயின்டு மாடலை அந்த
பாதியை கொஞ்சமா பிரிச்சுக்கிட்டோம் இல்லையா, அதுக்கு இணங்க பொருத்தி பார்த்து நம்ம கத்துக்கிட்டது சரிதானா இல்லை அது ஓவர் ஃபிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நடந்துதான்னு பார்க்கணும் இல்லையா. ஸோ இதுதான் ஒரு மெட்டா அல்காரிதம். ஸோ இதை வந்து நம்ம லினியர் ரெக்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு ப்ராப்ளத்துல செய்து பார்க்கலாம். ஸோ இது என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு செயற்கையான ஒரு தரவை நான் உருவாக்கிக்கிட்டேன். எப்படின்னா வந்து ஒரு நபரின் வயதுல இருந்து அவங்க இடையை வந்து கணக்கிடலாமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி. ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு கணிதம் வழியா ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் உருவாக்கிக்கிறோம். அந்த நபரின் எடை அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க வயதுல இருந்து 4 பெருக்கிட்டு 20 கூட்டிக்கிட்டா அவங்க நபரின் எடை அப்படின்னு நான் ஒரு சமன்பாடை வச்சுக்கிறேன். இதன் வழியா நான் வந்து ட்ரைனிங் டேட்டாவை உருவாக்கிட்டேன். டெஸ்டிங் டேட்டா வந்து இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள 0 to 100 தான் வயசு, 0 to 100. அதே மாதிரி 25ல இருந்து 175 தான் வந்து டெஸ்டிங் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம். ஸோ இங்க நீங்க பார்த்தோம்னா இதுதான் நம்மளுடைய முதல் பகுதி அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம். நம்ம இதை இயக்கலாம் நம்ம முதல்ல. ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸ் ஃபைல் அப்படிங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லலாம். அது வெறும் 50ல இருந்து 100 வரைக்கும் உள்ள சில மதிப்புகள் இருக்கு. அதே மாதிரி அதுக்கு இணையான இதெல்லாம் வயது மேல உள்ளது. வயது அப்புறம் இது அது அந்த வயதுக்குள்ள எடை. இது ஒரு மாதிரி ஒரு அப்சர்டான ஒரு டேட்டா. பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம். உங்க வயதை போட்டு சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஸோ வயது வந்து நான் மேல் தட்டில் என்ன சொல்றேன், இப்போ வந்து எடை கணக்கீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 40 வயதுன்னு வச்சுக்கலாம். அதுக்கு 40 வயசுக்கு வந்து 180 கிலோ அப்படின்னு சொல்லுது, 180 பவுண்டுன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி சொல்லுது. ஸோ இது முதல் கட்டம். ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம தரவை ரெடி பண்ணியாச்சு. இந்த தரவை வந்து நம்ம பயிற்சி ட்ரைனிங், அப்புறம் வந்து பரிசோதி, இது வந்து டெஸ்டிங், 2ஆ பிரிச்சாச்சு. அடுத்து வந்து நம்ம நியூரல் நெட்வொர்க் மாடலை வந்து உருவாக்கிக்கலாம். இது வந்து சீக்வென்ஷியல் மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ரொம்ப சின்ன மாடல், ஒரே ஒரு பேராமீட்டர் தான் இருக்கு இதுல. அதை பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து சொல்லிடும் கெராஸ்ல. ஸோ கெராஸ் பத்தி சொல்லும் போது நீங்க keras.io அப்படின்னு போயிட்டு நீங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் கைடு எல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு கட்டமைப்பு, நிறைய உதாரணங்கள் இருக்கு. ஸோ இதுல வந்துட்டு யார் யார் என்ன பண்றாங்க அப்படின்லாம் பார்க்கலாம். நம்ம உதாரணங்கள்லேயே நீங்க போய் எடுத்துட்டு அதுல இருந்து நம்ம பல செயல்பாடுகள் இருக்கு. இதுல ஃபங்க்ஷன்ஸ், அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். சரி, இப்போ வந்துட்டு நம்ம டிஃபைன் பண்ணியாச்சு இந்த இதை. ஸோ அடுத்து வந்துட்டு இந்த மாடலை வந்து நம்ம லாஸ் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பண்ணணும். ஸோ இது ரெக்ரெஷன் ப்ராப்ளம், அதனால நம்ம வந்து மீன் ஸ்கொயர் எரர் அப்படின்னு சொல்ற லாஸ் ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கலாம். அப்புறம் அந்த கிரேடியன்ட் டிசென்ட்டுங்கிற ட்ரைனிங் அல்காரிதம்க்கு லேர்னிங் ரேட் அப்படிங்கிறது ஒரு பேராமீட்டர், அதை வந்து நம்ம சேர்த்துக்கணும். சேர்த்துட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்துட்டு அடுத்து நம்ம ட்ரைனிங் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த ட்ரைனிங்ல வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து அந்த இப்பாக் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு சமயமும் வந்து நம்ம பயிற்சி செய்யும் போது அந்த ஒவ்வொரு கணமும் அந்த லாஸ்ங்கிற எண் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகணும்.
அப்பதான் வந்து நம்ம நியூரல் நெட்வொர்க் கரெக்டாக ட்ரெயின் ஆகுது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப சின்ன மாடல், அதனால ரொம்ப அதிவேகத்தில் நடக்குது எல்லாம். பார்த்தீங்கன்னா பேட்ச் சைஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தரவை வந்து நம்ம அந்த பேட்சை நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம். அப்புறம் இப்பாக்குங்கிறது எத்தனை முறை அந்த பேட்ச் சைஸ் நம்ம திருப்பி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு. இப்போ நம்ம தரவுல வந்து 512 புள்ளி எண்கள் இருக்கு. அதை வந்து 128 மதிப்புள்ள நீளம் உள்ள அணியை நம்ம 30 வாட்டி 128 மதிப்புகளை அந்த 512 மதிப்புகள்ல இருந்து எடுத்து 30 முறை அந்த மாதிரி ஏதேனும் ஒரு 128 மதிப்பை எடுத்து அது 30 முறை நம்ம பயிற்சி செய்யறோம். நம்ம 30 முறை பயிற்சி செய்யும்போது நீங்க அந்த லாஸ்ங்கிற எண்ணை நீங்க கவனிச்சுட்டே வாங்க. லாஸ் வந்து 30,000 கிட்ட இருக்கு, 22, 16,000. அப்புறம் இங்க எப்படி பார்க்கும்போது 10வது கணம் பயிற்சி செய்யும்போது அது 30,000த்துல ஆரம்பிச்ச லாஸ்ங்கிறது வந்து 129 ஆயிருச்சு. போக போக பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் குறையவே இல்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வந்து இந்த நியூரல் நெட்வொர்க் பயிற்சி முடிஞ்சது அப்படின்றது நமக்கு அர்த்தம். ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு படம் போட்டு பார்க்கலாம். நம்ம இந்த வரைபடத்தில் நம்ம பார்த்தாக்க ஆழக்கற்றல் பின்னல்களின் ஒரு வெளிப்பாடானது இது பயில்விக்கும் சமயம் ஒவ்வொரு கணமும் உள்ள பயிற்சி மதிப்பு குறைவு லாஸ் அப்படிங்கிறது குறைந்தபடியே செல்ல வேண்டும். இதனை வரைபடமாக நம்ம பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கணம் இப்பாக்குங்கிறது கீழே இருக்கு. எங்கே ஆரம்பிச்ச லாஸ்ங்கிற மதிப்பு அது தொடர்ந்து குறைந்துகிட்டே வருது. இது ஒரு மட்டமானதுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்த்தா இந்த 10வது கணத்துக்கு அப்புறம் நம்ம பயிற்சி செய்யவே தேவையில்லை, ஏன்னா அந்த லாஸ் குறையல. ஸோ அடுத்து வந்து இப்போ நம்ம ட்ரைனிங் வந்து சரியா போச்சு. ஆனா இப்போ நம்ம கத்துக்கிட்டது வந்து சரியா அப்படிங்கிறத எப்படி பார்க்கணும்னா, நம்ம தரவை வந்து ஒரு பாதியில மட்டும்தான் இந்த பயிற்சி செய்யலாம். அப்புறம் அந்த மீதி இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து கத்துக்கிட்ட மாதிரியை எடுத்து அந்த மீதியில பொருத்தி அது எப்படி செயல்படுதுன்னு பார்த்தா அது சரியா செயல்படுதா இல்லையா அப்படிங்கிறது நமக்கு விளங்கும் இல்லையா. ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம இப்போ இங்க முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த பச்சை இந்த பிளஸ் குறி உள்ளது வந்து ப்ரெடிக்டட். உண்மையான தரவு வந்து இந்த நீளமான அந்த புள்ளிகள். ஸோ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த 100 வரைக்கும் ஒன்றின் மேல் ஒன்று சரியா இருக்கு. ஏன்னா 100 வரைக்கும் தான் உள்ள டேட்டா, அந்த ட்ரைனிங் டேட்டா. அதுக்கு மேல உள்ளது வந்து அவுட் ஆஃப் த டேட்டா. ஸோ அதுல வந்துட்டு நம்ம மாடல் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நேர்கோட்டான இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கு இல்லையா. ஸோ அதை வந்து நம்ம பை பார்வை மூலம் நம்ம அதை புரிந்து கொள்ளலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரிஜினல் மாடல்ல வந்து வேரியபிள்ஸ் வந்து 4 and 20 4, 20 அப்படிங்கிறத நம்ம வச்சு இங்க செயற்கை இதை பண்ணியிருக்கோம். நிஜ வாழ்க்கையில நம்ம மெஷின் லேர்னிங் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி அண்டர்லைங் அதன் பின்னணியில உள்ள அந்த மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு தெரியாது, நம்ம யூகிக்க தான் முடியும். ஆனா இது ஒரு செயற்கையான ஒரு உதாரணம்னால நம்ம தெரியும். ஸோ 4, 20ங்கிறது தான் நம்ம டேட்டால நம்ம பின்னணி சார்பு. ஆனா இங்க எந்திர வழி கற்றல் அந்த மாடல் என்ன வெயிட்ஸ் அது கத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4.29 அப்புறம் வந்து 4.55. ஸோ இட் லேர்ன்ட் 4 and 20 instead of 4 and 20 it learned 4 and 4.2. ஸோ அதுதான் இங்கே நமக்கு விளங்குவது. ஸோ இது ஒரு நேர்கோட்டு ஒரு மாதிரி தரவுக்கு வந்து எந்திர வழி கற்றலை நம்ம வந்து செயல்படுத்தி பார்க்கணும். சரியா. இன்னும் ஒரு கல்யாண் சார் எவ்வளோ இன்னும் டைம் இருக்கு? 1/2 an hour இருக்கும், 1/2 மணி நேரம் இருக்கும். ஆமா, 20 நிமிஷம், 20-25 minutes. சரி, நன்றி. அடுத்து வந்துட்டு நம்ம இயல்மொழி பகுப்பாய்வுக்கு உள்ள ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ கெரஸ்ங்கிற இதுல வந்து நம்ம எப்படி செயற்கை அறிவு
செயலிகளை உருவாக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். ரொம்ப ஒரு எளிமையான ஒரு செயலி. இப்போ இதை வந்து தமிழுக்கு உள்ள ஒரு பகுப்பாய்வு செய்யக்கூடிய அளவில் எப்படி ஒரு செயலி உருவாக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ முக்கியமாக வந்து கணினி அந்த எழில் அப்படின்னு அந்த ஒரு திட்டத்தில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, கணினிக்கு வந்து எந்த மொழியுமே உள்ளபடியே புரியாது. அதுக்கு வந்து 0, 1 அப்படிங்கிற அந்த இரும நிலை தான் புரியும். ஸோ அதன் வாயிலாக நம்ம வந்து ஏரணம், லாஜிக் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம அதன் கட்டமைப்புல வந்து நம்ம மொழியை செயல்படுத்தணும். ஆஸ்கி கோட் அப்படிங்கிறது வழியா இங்கிலீஷை புகட்டுறோம். அது மேல எழுதக்கூடிய நிரல்கள் வழியா இங்கிலீஷ் கிராமர் லாங்குவேஜ் வழியா அது கணினி எல்லாம் செயல்படுது. ஸோ அதே மாதிரி வந்து இப்போ செயற்கை அறிவு அந்த மெஷின் லேர்னிங்ல வந்து கணினிக்கு வந்து 0, 1 தான் புரியும். கண்டினியூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த 0, 1 தான் புரியும். ஆனா வந்து அதுல தமிழை புகட்டும் போது முதல் நிலையில வந்து இந்த டேட்டாவை நம்ம நம்பர்ஸை என்கோட் பண்ணணும். அதுக்கு பேர் தான் வெக்டரைசேஷன். உரை வடிவில இருந்து எண் வடிவாக்க அணிகளுக்கு மாற்றணும். அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம். அப்புறம் இங்கே உதாரணம் அப்படின்னா திருக்குறள்ல பால் வகை, அதாவது இந்த 3 பால் இருக்கு திருக்குறள்ல. அதை வந்து எப்படி லாஜிஸ்டிக் ரிக்ரெஷன் மூலமா 3 வகைக்கு பகுப்பாய்வு செய்வது அப்படின்னு பார்ப்போம். சீக்வன்ஸ் டு சீக்வன்ஸ் மாடல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ்ல எனக்கு உள்ளபடியே ரொம்ப ஒரு தேர்ச்சி இல்லை. அப்புறம் அவங்க வினித்ரா ஏற்கனவே நல்லா அதை பத்தி பேசியிருக்காங்க. நான் அதை பத்தி ரொம்ப சொல்ல மாட்டேன். இங்கே உரைசார் பகுப்பாய்வுல வரும்போது ஒரு சின்ன செயலி ஓப்பன் தமிழ்ல நாங்க ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்போ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் பேசு.யூஎஸ் அப்படின்னு போயிட்டு நீங்க இப்போ கூட முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம். கிளாசிஃபயருங்க இருக்குது. இது ஒரு செயலி. இங்கே வந்து ஃபீச்சர்ஸ்லாம் நாங்கள் ஹேண்ட் இன்ஜினியர் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம தனித்தனியாக நம்ம முயற்சி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இங்கே வந்து ஒரு சொல் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த சொல் வந்து ஆங்கிலத்தின் வாயில எழுதக்கூடிய ஆங்கில சொல்லா இல்லை ரோமன் எழுத்துக்களால் எழுதக்கூடிய தமிழ் சொல்லா அப்படின்னு அது கரெக்டாக சொல்லியிருக்கோம். வந்து நம்ம பக்கெட் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா அது அந்த செயற்கை அறிவு யூஸ் பண்ணிட்டு பக்கெட் என்பது ஆங்கில வார்த்தையாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். அப்புறம் கைப்பிடி அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம்னா கைப்பிடி என்பது தமிழ் வார்த்தையாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். ஸோ அது ஆங்கிலமா, அந்த சொல் வந்து ஆங்கிலமா தமிழா அந்த என்கோடிங் மட்டும் பொறுத்து இல்லை, அதன் கான்டென்ட் வச்சு அது கிளாஸிஃபை பண்ணி சொல்லிடுறோம். ஸோ வேற எதுவும் ஒரு வார்த்தைன்னா இப்போ வந்து மாநாடு அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம்னா தமிழ் வார்த்தையாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். அதே மாதிரி சன் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்தோம்னா ஆங்கில வார்த்தையாக இருக்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ இதை இந்த மாதிரி ஒரு பகுப்பாய்வை எப்படி உருவாக்குறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். நாங்கள் முதல்ல இதை வந்து பயிற்சி பண்ணும்போது ஹேண்ட் இன்ஜினியர்ட் ஃபீச்சர்ஸ் பண்ணோம். ஆனால் இப்போ வந்துட்டு இதை திருக்குறள்ல நம்ம முயற்சி பண்ணும்போது இதை முழுமையும் செயற்கை ஆழக்கற்றல் வழியாக நம்ம செயற்கை அறிவு மூலமா நம்ம பண்ணலாம். ஸோ நோட் புக்கை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து பால் கிளாசிஃபயர். இதுவும் அங்கே இருக்கு. பால் கிளாசிஃபயர் இந்த லிங்க்ல இருக்கு, நீங்க பாருங்க. இதுல முதல்ல வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த சில இம்போர்ட்ஸ்லாம் இருக்கு, இதெல்லாம் நீங்க நிரூபிக்கணும். அப்புறம் இந்த ஓப்பன் தமிழ் அப்படிங்கிற அந்த இது தேவைப்படுது. ஏன்னா அது வழியாக தான் இந்த திருக்குறள் டேட்டாவை நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ அடுத்த பால் வகை அப்படிங்கிற திருக்குறள்ல 3 பால் இருக்கு, நமக்கு தெரியும் என்னென்னு. அறம்பொருள் இன்பம். அதே மாதிரி இந்த பால்ல உள்ள என்னென்ன குறட்பாக்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்றத வந்து நம்ம இந்த குறள் லைப்ரரியில இருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா அத
சேமித்து கொண்டு ஒரு பால் வகையிலையும் எத்தனை குரட்பாக்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம எண்ணிக்கலாம் இங்க. ஸோ மொத்தமா அறத்துப்பால்ல 380 இருக்கு, பொருட்பால்ல 700 இருக்கு, காமத்துப்பால்ல 250 இருக்கு. ஸோ மொத்தமான குரட்பாக்கள் எண்ணிக்கை என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ இதை வந்து நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம், இதே மாதிரி வருதா அப்படின்றத. உதாரணமா வந்து நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம், ஒரு என்ன தரவு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு. அறத்துப்பால்ல முதல் குரட்பா என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு தெரியும், அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதிபகவன் முதற்றே உலகு. அதே மாதிரி இதன் கடைசி குரட்பா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒழுத்திருவெளி யாவொழுக்கு மற்றொன்று சூழினும் தான் முன் தரும். இது வந்து ஒரு குரட்பா என்ன, அதன் பால் வகை என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம செயற்கை அறிவுக்கு புரிகிற மாதிரி நம்ம எப்படி முன்வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த இடைமுகம் வந்து எண்களா மாற்றக்கூடியது. அதுக்கு தான் வந்து இந்த வெக்டர் டெக்ஸ்ட் வெக்டரைசேஷன் ஒரு மாடியூல் இருக்கு. அந்த டெக்ஸ்ட் வெக்டரைசேஷன்ல அந்த குரட்பாவை வந்து ஒரு 40 துண்டுகளா வந்து 40 எண்களா அதை மாற்றிக்கொள்ளலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த நிரல் துண்டு இருக்கு. ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம இயக்க போறோம். ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டையும் இயக்குறதன் மூலமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வெக்டரைஸ் லேயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இந்த குரட்பாவை கொடுத்தோம்னா அது வந்துட்டு நம்மளுடைய ஒரு எண் வடிவில் அதை வந்து நமக்கு கட்டமைத்து கொடுக்கும். ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம இது சரமா இருக்கு. இந்த சரத்தை வந்து நம்ம எழுத்தா மாத்துறதுக்கு இங்க ஒரு ஏபிஐ இருக்கு. இந்த ஏபிஐல நம்ம கொடுத்துட்டு இதை கொடுத்தோம்னா அது வந்து தமிழ் எழுத்துக்களா மாற்றிக்கும். இந்த தமிழ் எழுத்துக்களை மேலும் நம்ம வந்து இந்த வெக்டரைசருக்கு நம்ம வெக்டர் லேயர் கொடுத்தோம்னா அது நேரா வந்து நமக்கு 33 நீளம் உள்ள ஒரு அணியை நமக்கு கொடுத்துரும். ஸோ இப்போ இந்த எண்ணை பார்த்துக்கலாம். இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா அகர முதல் எழுத்து எல்லாம் அந்த குரட்பாக்கு என்ன ஒரு எண் வடிவம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். வெக்டரைசம் மூலமா இது இந்த ஒரு 33 எண்கள் இருக்கு. கடைசி குரட்பாக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில 14 வருது. நீங்க பார்த்தீங்க இங்க வந்து 3 வருது. ஸோ வேற வேற ஒரு எண் வடிவுல நம்ம அந்த ஒவ்வொரு குரட்பாக்களையும் வேற வேற எண் வடிவுல நம்ம மாத்திக்க முடியுது இந்த வெக்டரைசர்ல இருக்கனால. ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு முக்கியமான ஒரு தேவை. இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம தமிழை வந்து எண்களா மாத்தினதுக்கு அப்புறம் நம்ம மற்றதெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி தான், ரொம்ப ஒன்றும் புதுசு இல்லை. ஸோ இங்க வந்து எல்லா அந்த எண்களையும் வந்து இது நீளம் கிட்டத்தட்ட மாறும் இந்த என்கோடிங்னால. அதனால எல்லாத்தையும் வந்து அந்த ஒரு கேப் டோக்கன்ல ஒரு இந்த ஒப்புக்கு சப்பா மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் ஒரு 40 நீளத்துக்கு மேலேயோ கீழேயோ உள்ளதெல்லாம் வந்து நிரப்பி எல்லாமே ஒரு சரிவர ஒரு 40 நீளத்துக்கு டெர்மினேட் பண்ணி அந்த டேட்டாவை நம்ம தயாரித்து கொள்கின்றோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பால் வகை குறியீடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து இந்த குரட்பாவை வந்து எண்ணா மாற்றுல இருக்கு. அதே மாதிரி லேபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த குரட்பாலாம் எந்த பால் வகையை சேருது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த பால் வகை குறியீடு அப்படின்றதுல நம்ம வச்சிருக்கோம். இது வந்து ஒன் ஹாட் என்கோடிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு குறிமுறை. இதுல வந்து 1 அப்படிங்கிறது இப்போ அறத்துப்பால் அப்படிங்கிறத வந்து 100 அப்படிங்கிற ஒரு அணியில நம்ம குறியீடு படுத்தியிருக்கோம்.
பொருட்பால் அப்படிங்கிறத வந்து 011 அப்படிங்கிறதுல குறியீடுபடுத்திருக்கோம். காமத்தப்பால் அப்படிங்கிறது 001 அப்படிங்கிறதுல குறியீடுபடுத்திருக்கோம். இந்த மாதிரி குறியீடு செய்யறது தான் வந்து ஒன் ஹாட் என்கோடிங். அதாவது மூன்றாவது பால் வகை வந்து மூன்றாவது இடத்துல மட்டும்தான் ஒன் அப்படின்னு. ஸோ இதுதான் வந்து ஒன் ஹாட் என்கோடிங். இதை நம்ம பண்ணிட்டோம். ஸோ அடுத்து பார்த்தா பயிற்சி செய்ய வேண்டியதுதான். அதாவது இப்போ வந்து நம்ம தரவு வகையை ட்ரைனிங், பயிற்சி, பரிசோதி அப்படின்னு ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறோம். இப்போ குறிமுறைப்படுத்தியாச்சு. இது வரைக்கும் இந்த வரி வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து தரவை வந்து எடுத்து அதை எண்ணிம வகையில மாத்திட்டோம். இப்போ வந்து அதை தரவை பயிற்சி, பயில் அப்புறம் பரிசோதி அப்படின்னு ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். இந்த இடத்துல இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பயில் வந்து 600 குரட்பாக்கள்ல நம்ம பயிற்சி செய்யறோம். அதே மாதிரி 730ல நம்ம பரிசோதிக்க போறோம். இப்போ இந்த மாடல் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இதுல டென்ஸ், ரெலு அது இருக்கு. 2 டென்ஸ் லேயர், அப்புறம் 3வது லேயர் வந்து சாஃப்ட் மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய லேயர்ல இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு உள்ள மாடல். இந்த மாதிரியில வந்து 500 பாராமீட்டர் மட்டும்தான், 500 எண்கள். ஸோ இதை வந்து நம்ம பயிற்சி செய்து பார்க்கலாம் இங்க என்ன வருது அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த 600 குரட்பாக்கள்ல நம்ம வந்து 64 மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு வாட்டி பயிற்சி செய்யறோம் ஒரு சுற்றுல. அதே மாதிரி 15 சுற்று செய்யறோம். அதுல வந்து நம்ம அந்த லாஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சுற்றுக்கும் குறைந்துகிட்டே வருது. ஸோ அதனால நமக்கு வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா 30ல ஆரம்பிச்சு முதல் தலைமுறையில கடைசியில அந்த 15வது சுற்றுல 0.12 அப்படின்னு ஆயிடுது. அது அப்படியே அந்த லாஸ் அப்படியே மட்டமாயிருது ஒரே வகையில. இப்போ நம்ம லாஸை வந்து நம்ம வரைபடம் போட்டு பார்க்கலாம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒவ்வொரு கணமும் அந்த லாஸ் அப்படிங்கிறது லாஸ்ல இங்க வந்து ட்ரைனிங் அக்யூரசி லாஸ் நான் காட்சிப்படுத்தல. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அக்யூரசி ஒவ்வொரு இதுலயும் அந்த இது கூடிட்டே போகுது. இப்போ இதெல்லாம் சரி, பரிசோதனையில எல்லாம் சரியா வேலை செய்யுது. இப்போ பயிற்சியில் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பயிற்சியிலையும் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட சரியா தான் இருக்குங்கிற மாதிரி காட்டுது. லாஸ் அக்யூரசி 1. இப்போ ஏதேனும் ஒரு 10 இதை நம்ம எடுத்து நம்ம பார்க்கலாம். 10 குரட்பாக்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னா குரட்பா 267 இது வந்து உண்மையான தரவின்படி இது பொருட்பால். செயற்கை பின்னலின் யுகித்த ப்ரெடிக்ஷன் வந்து அதுவும் பொருட்பால். அதே மாதிரி எல்லாமே ஒரு கிட்டத்தட்ட அறத்தப்பால் அதே மாதிரி எல்லாம் ஒப்புற மாதிரி ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சரியா தான் வருது. ஸோ நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட சரியா தான் இந்த மாதிரி கற்றுக்கொண்டு இருக்கின்றது. இதை வந்து நம்ம கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு கான்செப்ட். அதுக்குள்ள போறதுக்கு இங்க இன்னைக்கு நேரம் இல்லை. அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த டயகனல்ஸ்ல மட்டும்தான் 1 இருக்கு. அதாவது பொருட்பால்ல இருக்க குரட்பா வந்து மாத்தி இந்த மாதிரி புரிந்து கொள்ளவில்லை அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது இதன் மூலம். இதுதான் வந்து இந்த நோட் புக்கோட புரிதல். சரி, இப்போ கடைசியா வந்துட்டு நம்ம டெக்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் இதன் மூலமா நம்ம செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். அடுத்து வந்து காட்சிசார் புரிதல், கம்ப்யூட்டர் விஷன். ஸோ இங்க வந்து அந்த ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த லேநெட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு மாதிரியை அந்த எம்னிஸ்ட் அப்படிங்கிற டிஜிட்ஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் வழியா அவர் பண்ணாரு. யான் லிக்குன் 1989ல கிட்டத்தட்ட 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி. ஸோ அதன் அடிப்படையில் தான் வந்து அவங்க யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் போஸ்டல் சிஸ்டம்ல அவங்களால அந்த ஒரு முதல் இந்த ஜிப் கோடை கணிக்கும்படி அந்த பின் கோட் அப்படின்னு இந்தியாவில் சொல்லுவாங்க, அந்த இதை கணிக்கக்கூடிய ஒரு செயற்கை அறிவை அவங்க உருவாக்குனாங்க. ஹேண்ட் ரிட்டன் டிஜிட்ஸ். ஸோ அதுக்கு ஒரு மாதிரி வந்து கெராஸ்ல இருக்கு. ஸோ அதை தழுவி நான் என்ன ஒரு மாதிரி உருவாக்கி இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து ஒரு தமிழில் அந்த வவல்ஸ் அந்த உயிரெழுத்துக்களை வந்து எப்படி நம்ம கையெழுத்தின் மூலமா உள்ளிடும் உயிரெழுத்துக்களை எப்படி நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து உருவாக்கி இருக்கோம். ஸோ இதுல வந்து
தரவுகள் வந்து செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டவை. அதை பற்றி ஒரு ஆய்வு கட்டுரை நான் எழுதி நான் வேற இடத்துல பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ஃபாண்ட்ஸ் வழியாக நம்ம வந்து தரவுகளை ஆக்மெண்டட் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லி உருவாக்கிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம உதாரணத்துக்குள்ள போகலாம். இங்கே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா செயற்கை அறிவு பின்னல் அப்படிங்கிறதுல வந்துட்டு அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்வல்யூஷன் லேயர்ஸ். உங்க பெர்க்லி ஸ்லைட்ஸ்ல நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்வல்யூஷன் லேயர் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம மேட்ரிக்ஸ் வெக்டர் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு கணிதம் மூலமா ஒரு உள்ளீட்டின் அம்சங்கள் எல்லா இடத்துல இருந்தும் எடுத்து அதை ஒரு குறிமுறைப்படுத்துகின்றது, குறியீடு செய்கின்றது. அப்போ வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த கான்வல்யூஷன் லேயருங்கிறது வந்து அந்த ஒரு படத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு சில அம்சங்கள்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல அந்த ஃபில்டர் மூலமா அது கத்துக்குது. ஸோ கான்வல்யூஷன் லேயருங்கிறது அந்த ஒரு படத்துல இருந்து அந்த ஒரு ஃபில்டர் மூலமா அந்த ஃபீச்சர் மேப்ஸை கத்துக்குது. ஸோ ஒரு பகுதி ஒரு ஃபில்டர் வந்து அந்த படத்துல இருக்கக்கூடிய ஹை ஃப்ரீக்வன்சி, லோ ஃப்ரீக்வன்சி, நேர்கோடு, சாய்ந்த கோடு, வட்டங்கள் எல்லாத்தையும் அந்த ஒரு தனித்தனியாக கத்துக்குது. இதன் மூலமா நம்ம வந்து பகுப்பாய்வு செய்ய முடியும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம தரவை நம்ம லோட் பண்ணிக்கலாம், ஏற்கனவே இருக்குது. ஸோ இது வந்துட்டு ஏற்கனவே உள்ள நீங்க ஃபாலோ பண்றவங்க தமிழ் வாவல்ஸ் காட்சி பொறிகள் அந்த நோட் புக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்க. Matthew, can you round up in another 5 minutes so that you will have some questions? கண்டிப்பா. ஸோ இந்த இதுல வந்துட்டு டேட்டால என்ன இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த டேட்டால இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் தான் இருக்கு. லேபிள்டு டேட்டா இது. ஸோ அக் ஏ உ ஆ அக் அப்படிங்கிற ஒரு பல இன்ஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த டேட்டா. ஸோ இதுல சைஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா 36,000 கிட்ட மாதிரிகள் இருக்கு. அதை வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ட்ரெயின் அண்ட் டெஸ்ட்னு ரெண்டா பிரிச்சுக்கிட்டோம். அப்புறம் இந்த கான்வல்யூஷன் நியூரல் நெட்வொர்க் வந்து கிட்டத்தட்ட ஏற்கனவே உள்ள மாதிரி தான். அவங்க எம்னெஸ்ட்ல வந்து 10 கேட்டகரி வச்சிருக்காங்க. நம்ம வந்து இங்க உயிரெழுத்துக்கள் மற்றும் ஆயுதம், அதனால 13 நம்ம வச்சிருக்கோம். அதுல வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு 100,000 1 லட்சம் பேராமீட்டர் இருக்கு. இதை வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுவோம். ட்ரெயின் பண்ண இங்கே கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நான் பண்ண ட்ரைனிங் ரன் இதில் அந்த லாஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய எண் வந்து அது குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது. இப்போ இங்கே வந்துட்டு ஒரு 70% 56% அக்யூரசிக்கு ட்ரெயின் பண்ண முடியுது. ஸோ இதன் வழியாக வந்து நம்ம ஒரு படத்தில் உள்ள உயிரெழுத்தை நம்ம கொடுத்தா அது என்ன உயிரெழுத்து அப்படின்னு கணினி வழியாக புரிந்து கொள்ளலாம். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம முன்வைக்கிறது. ஸோ கடைசியாக நம்ம ஒரு டேட்டா செட்டோட ஒரு ஸ்னாப்ஷாட், இதுதான் இந்த ரிசர்ச் பேப்பர். கடைசியில் வந்துட்டு முக்கியமான ஒரு சில விஷயங்கள், அருந்தமிழ் அப்படின்னு ஒரு பட்டியல் நாங்கள் சேர்த்துட்டு வரோம். நீங்கள் அதை தொடர்ந்து பார்க்கலாம். இதில் என்ன அப்படின்னா இயல்மொழி ஆய்வுக்கான நிரல் திரட்டுகள் என்னென்ன இருக்கு, கார்போரா என்ன இருக்கு, இதுல ஒரு ரொம்ப ஹை ரிசோர்ஸ் கார்போரா, இந்த பிரைவேட் கார்போராலாம் ரொம்ப ஹை ரிசோர்ஸ், ஆனா அது பப்ளிக்கா அவைலபிள் இல்லை. நீங்க ஒரு லைசன்ஸ் கட்டி நீங்க இதெல்லாம் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இந்த பென் எல்டிசி அப்படின்லாம் இருக்கு, ரொம்ப ஒரு நல்ல கார்போரா. அதே மாதிரி டேட்டா செட்ஸ் நிறைய பத்தி கொடுத்துருக்கோம். இதெல்லாம் நீங்க தொடர்ந்து நீங்க பார்க்கலாம். கடைசியா நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன் அப்படின்னா, நிறைய நூல்கள் இருக்கு. ஸோ நிறைய நூல்கள் பொது வெளியில இருக்கு. இப்போ இங்க டீப் லேர்னிங் அப்படிங்கிற புக் வந்து இலவசமா நீங்க இணையம் வழி படிக்கலாம். ரொம்ப ஒரு கான்செப்சுவல் பேசிஸ், ஒரு நியூரல் நெட்வொர்க்கோட கோட்பாடுகள்லாம் எப்படி இது வேலை செய்யுதுன்னு ரொம்ப ஒரு துல்லியமா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்க இதை படிக்கலாம். என்ஜினியரிங் வழியில புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து இவங்க டென்சர்ஃப்ளோ ஃபார் டீப் லேர்னிங், கெரஸ் பத்தின புக், இந்த டீப் லேர்னிங் வித் பைத்தன்,
இது இந்த 3 புக்கும் வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் கற்றுக்கலாம். இந்த 3 புக்கும் மேலே இந்த நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் ஃபார் டீப் லேர்னிங் அப்புறம் ஏஐ, இந்த 3 புக்கும் வந்து ஒரு தியரட்டிக்கலாக உள்ள ஃபவுண்டேஷன்ஸ்லாம் வச்சுருக்கலாம். ஸோ கடைசியில் வாய்ப்புக்கு நன்றி. தொடர்ந்து உரையாட இந்த பல வழியாக என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம். நீங்கள் இந்த டியூட்டோரியல் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Muthu. Maybe we can take 1 or 2 questions. Please raise if you have any questions. Raj, I am asking one question, sir. It's not a question. Sir, Mr. Muthu, sir. Actually, இந்த திருக்குறள் பால் கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா சார், அதில் என்டையர் குரல் கொடுக்காம நம்ம வந்து ஒரு பார்ட் மட்டுமே கொடுத்து கூட நீங்க அதனுடைய அவுட்புட்டை செக் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். அதாவது இப்போ இது வந்து இப்போ நீங்கள் என்டையர் அந்த ஆரே ஃபுல் குரல் தானே எடுத்துக்குது டெஸ்டிங்க்கு. அதுக்கு பதிலாக வந்து ஃபியூ வேர்ட்ஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 7 வேர்ட்ஸுக்கு பதிலாக ஒரு 5 or 4 வேர்ட்ஸ் இல்லை 5 வேர்ட்ஸ் அந்த ஒரு குரலுடைய ஒரு பகுதி மட்டும் கொடுத்து அது என்ன கிளாஸ்ல வருதுங்கிறதும் நம்ம செக் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா சேம் இட் ஹஸ் பீன் ட்ரெயின்ட் ஃபார் தட். கண்டிப்பா அதை அடுத்த முறை முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா நீங்க டெஸ்டிங்லேயே விட அதை கொடுக்கலாம். நல்லா பரிந்துரை, நன்றி. ஓகே, நல்ல பிரசன்டேஷன், வாழ்த்துக்கள். நன்றி. ஒரே ஒரு கேள்வி இருக்கு. வணக்கம். நல்ல பிரசன்டேஷன், ரொம்ப என்ஜாய் பண்றேன், நிறைய கற்றுக்கொள்கிறேன். இது இந்த மின் மதுரைன்னு ஒண்ணு கிட்ஹப் காமிச்சீங்க, அத பற்றி சொல்ல முடியுமா? நன்றி. மின் மதுரை ஓபன் தமிழ் பத்தி கேக்குறீங்களா இல்ல மின் மதுரை பத்தி கேக்குறீங்களா? மின் மதுரை பற்றி. மின் மதுரைங்கிறது வந்துட்டு ஒரு செயலி, ஆண்ட்ராய்டுக்கு செயலி நாங்க உருவாக்கணும். அது வெறும் ப்ராஜெக்ட் மதுரையோட தரவுகளை உள்வாங்கி ஒரு 2017 வந்து ஒரு செயலி உருவாக்கணும். அதன் ஜாவாவோட கோட். அது ரொம்ப ஒன்றும் செயற்கை அறிவு சார்ந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிடையாது. ஆண்ட்ராய்டு. நன்றி. I was just curious if you're building based on that data. அதுக்கு தான் கேட்டேன். அது வழியாவும் கண்டிப்பா பண்ணலாம். ப்ராஜெக்ட் மதுரையில இப்போ இன்னும் நிறைய தரவுகள் வெளியிட்டு இருக்காங்க. நான் போன வாட்டி பார்த்ததுக்கு 700க்கும் மேற்பட்ட தரவுகள் இருக்கு. ஸோ அதை கொண்டு நிறைய பண்ணலாம். அதை கொண்டு பேர்ட் பண்ணலாம். அவங்க வினித்ரா பிரசன்ட் பண்ண மாதிரி நிறைய ஒரு டேட்டா, அது ரொம்ப ஒரு ஹைலி வேலிடேட்டட் டேட்டா அது. ஸோ கண்டிப்பா அதை கொண்டு நம்ம இன்னும் அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகலாம். ஆத்தர் ஐடென்டிஃபிகேஷன், ஸ்பெல்லிங் கரெக்ஷன், அதுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய பண்ணலாம். ஆமா, இப்போ more contemporary literature might have sarcasm and slang that she pointed out, but the earlier literature can easily be used for inputs data. Thank you. Okay, thank you, ma'am. Any other comments or questions? இந்த மின்மதுரையை பத்தி சொல்றீங்க இல்லையா? இப்போ அதை வந்து HTML இருக்கு, அது எல்லாத்தையும் ஒரு தரவு இயந்திரத்துக்கு கொண்டு வர முடியுமா? இப்போ MySQL அது மாதிரி ஒரு ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸை மாற்றி அதுக்கு ஏதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா நீங்க? நான் எதுவும் பண்ணல சார். அது வந்துட்டு ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ல வந்து இட் ஜஸ்ட் லோட்ஸ் அஸ் HTML, அவ்வளோதான். அதுக்கு மெட்டா டேட்டா மட்டும் வச்சுட்டு அந்த மெனு மாதிரி ஜெனரேட் பண்ணும். ஆத்தர், யார் ஆசிரியர், என்ன தலைப்பு, அப்புறம் அவங்க மின்மதுரையில ஏற்கனவே கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க வந்து அந்த என்ன அந்த கேட்டகரி, அந்த ஜானர் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. சைவம், மதம் சைவம், மதம் வைணவம் அப்படின்னு, கிறித்துவம், இஸ்லாமியம் அப்படின்னு அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து பண்ணலாம். ஆனால் நிறைய கூடுதலாக வந்து அந்த அனடேட்டட் கிராஃப் மாடல், அந்த என்ன நாலேஜ் கிராஃப், அந்த மாதிரிலாம் நிறையா பண்ணலாம். அதை ஒரு நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த கிளாஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அதை கொண்டு இன்னும் நிறையா அடுத்த கட்டத்துக்கு நிறையா பண்ணலாம்.
அதுதான் நான் கல்யாணம் விக்கிபீடியால இருக்கிறது வந்து அதுலயும் நான் அந்த பயஸ் சொன்னேன் இல்லையா, விக்கிபீடியால ஒரு சாய்வு இருக்கு. அதை வந்து விக்கிபீடியா அந்த கம்யூனிட்டியில இருக்கவங்களுக்கு வந்து அதை பத்தி கொஞ்சம் தெரியும். வந்து ஏன்னா ஏஐ அப்படின்னு நம்ம டெவலப் பண்ணும்போது அதுல என்னென்ன சாய்வுகள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அது எல்லா தமிழையும் நம்ம வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்றோமா இல்லை ஒரு மாதிரி மட்டும்தானா அப்படிங்கிறது நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணும். ஸோ இந்த மின்மதுரை அப்படிங்கிற போது அது வந்து ஒரு செய்யுள்லாம் வந்து நீக்கிட்டு உரைநடை மட்டும் பார்த்தாலே அதுல வந்து ஒரு நிறைய ஒரு 100 ஆண்டுகளுக்கு மேல ஒரு நடை தமிழ் நடை மாற்றம் எல்லாம் இருக்கு. நிச்சயமா பண்ணலாம். அது முக்கியமா காரணம் என்னத்துக்கு கேட்கிறேன்னா, அந்த மின் திட்டத்தை வந்து ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ்க்கு கொண்டு வரணும், உடனே வரணும். இப்போ கல்யாணம் எல்லாமே போடுறேன் HTML போடுறாரு அவரு. ஸோ அது வந்து ஏதாவது ஒரு நமக்கு அது அப்படியே ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் போகணும். நான் கொஞ்சம் எடுத்து மைசூக்கல்ல போட்டேன். மைசூக்கல்ல போட்டு தான் நான் அந்த கிளாஸிங்லாம் பண்ணினது. அதோட அப்புறம் சர்ச்சும் போட்டேன். பட் நான் தொடர்ந்து அதை செய்ய முடியல என்னால். ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நானே போய் அந்த HTML டெக்ஸ்ட் எடுத்துட்டு அதை மைசூக்கல்ல போட்டு அதுக்கப்புறம் பயன்படுத்த வேண்டியதாக இருக்குது. உங்ககிட்ட ஏதாவது ஒரு முன்னாலேயே எழுதின நிரல் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, கல்யாணம் ஒரு புது இலக்கியத்தை போட்ட உடனே அது வந்து ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ்க்கு போயிருந்தது. அது மாதிரி இருந்தா நிச்சயம் பயனுள்ளதா இருக்கும். அது கண்டிப்பா யாராச்சும் ஒரு மாணவரை வந்து கல்யாணே செய்யலாம். கல்யாணுக்கு வந்து அவர் ஆல்ரெடி வந்து he wants to do it in PDF and HTML பண்றாங்க ரெண்டுத்தையும். நான் முன்னாடியே கல்யாணக்கிட்ட பேசியிருக்கேன் அதை பத்தி. அது மாதிரி வேற ஏதாவது ஒரு நெறில் எழுத முடிஞ்சதுன்னா ரொம்ப வசதியா இருக்கும். கண்டிப்பா எடுத்து பண்ணலாம் அடுத்த வருஷத்துல. நன்றி. Any other comments? Okay, Ilana, we are getting late, so I'd like to take this opportunity to thank all the 4 speakers for the tutorial. Patabi, Vijay, Satya, Vinitra, and Muthu Namalai for sparing the time and discussing some of the contemporary topics. Thanks a lot, and we will wrap up today, and then we will have the day 4 session tomorrow, which will have some paper presentation, some invited talks, and then we will have a round table also to discuss about applications AI for Tamil, where we can do what projects are worth doing, and so that will be a round table tomorrow as part of the day 4. So please come tomorrow, and thanks again, and have a good evening. Thank you. Professor Ganesan, நீங்க வாங்க சேதம் சொல்லணுமா? ரொம்ப நன்றிங்க கல்யாண் அவர்களே. அதாவது இன்றைய அமர்வு 4 அதாவது பயிற்சி பற்றி அளித்தவர்கள் மிக சிறப்பாக மிக எளிமையாக எல்லோருக்கும் புரியும் வகையிலே இது நம்முடைய பொறியியல் மாணவர்களுக்கெல்லாம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும். என்னை போன்ற மொழியியலாளர்களுக்கும் இது நிறைய அடிப்படை செய்திகளை வெளியில கொண்டு வந்து காட்டுச்சு அப்படிங்கிறது உண்மை. ரொம்ப சிறப்பான ஒரு ஏற்பாடு. இதை செஞ்ச கல்யாண அவர்களுக்கு மிகுந்த நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இணைத்து சார்பாக. அதே போல அதுக்கு முதல்ல பேசின அவரு அனுப்பும் ஒரு அழகான ஒரு பிரசன்டேஷன் ரொம்ப சிறப்பா செஞ்சாங்க. இதுல நம்ம பட்டாபியும் ஒரு விஜய் ரொம்ப எளிமையா அழகா நீட்டா சொன்னாங்க என்னென்ன செய்யறோம் எப்படி கொண்டு போறோன்னு. எல்லோருக்கும் உத்தம சார்பா என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். கல்யாண் அவர்கள் சொன்னது போல நாளைக்கும் நம்முடைய இதுக்கு எல்லா இதுலையும் நீங்க பங்கேற்று இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா இருந்து கேட்ட உங்களுக்கும் நன்றி. நாளைக்கு வருவதற்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து அதிலும் பங்கேற்க வேண்டும் என்று வேண்டி இந்த இன்றைய நிகழ்வை இத்துடன் முடித்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன். நன்றி. நன்றி. வணக்கம். நன்றி. வணக்கம். வணக்கம் ஐயா.